Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking style. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Hala. Guys, welcome to another watch party with men at arms. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി, പക്ഷെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പേളാണ് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്. BBL ആരൊക്കെയാണ്? 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് തന്നെ കളിക്കുന്നത്. ഇല്ല, ഇപ്പുറത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു മുട്ടൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ. ഓ സെറ്റ്. അതും പാൻസിയുടെ കമന്ററി. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബോയ്സ്. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോണേ വീടെത്തുമ്പം. ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. മറ്റേ ചിക്കൻ തായി ഇല്ലേ, ചിക്കൻ തായി ഗാർലിക് എന്തിനാ പറയണേ, മറ്റേ ഇങ്ങനെ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഗാർലിക്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ പറയല്ലോ, ഗാർലിക് ബ്രെഡ് എന്നാ പറയണല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. നൈസായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ടുഡേ വാസ് ഡിന്നർ വാസ് ഹെവി. BBL നക്കി തോക്കും മിക്കവാറും, കാരണം അവർ CNൽ തന്നെ ഷിറ്റായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷിറ്റാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാടാ BBL വരണത് ടോപ്പിൽ? ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ? എടാ ഇന്നത്തെ ദിവസം വിഷയമായിരുന്നടേ, ഇന്നത്തെ ദിവസം വിഷയമായിരുന്നു. ഗാർലിക് ചിക്കൻ അല്ലടാ, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ, ഗാർലിക്കും നാരങ്ങയും അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് എലിമിനേഷൻ ആണോ അണ്ണാ? ഇന്ന് എലിമിനേഷൻ ആണോ? അല്ല, ഇന്ന് എലിമിനേഷൻ ഒന്നുമല്ല. Okay. Global event, but they are surrounded by pitfalls. One of them being this young Turkish outfit, BBL. All players coming up from Ascension, who, despite when you look at their comp, feel pretty within the confines of the meta, running that Yoru Neon, are way outside the terms of the ideas they present. I'm telling you, if you got the HUD elements right now, if you look at the teams where the players were, Cuba, Brock, in the Brock in order to all right, Santiago, who are you supporting? Nobody. Today's match is a free for all. The Euro on this map, as was mentioned earlier, crucial for denying those op lines, but first things first, is the pistol. Already testing the A side as the stealth drone comes through. Rose with a recon ready to go. Cyber Cage, Marta skirting around the outside of it and steps in. It's Rose to track onto a rock, stuck in the corner. Showing some of that sexual around. Loiters a long way from the action. As fast as BBL got to that site, they all went down. Just attempting to anchor. Just wasn't enough. NRG do a great job getting into and just slowing things down. And Mata, despite diving into such a scary situation, is able to come up with a multi-kill. Confident playing forward, Mata. എല്ലായിടത്തും നാടി ബ്രോക്കും ലോലിറ്റയും ലില്ലി കുട്ടിയൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് എനിക്കിന്നൊരാള് ഇതയച്ചെന്ന് മറ്റേ ഓഡിയോ ക്യൂവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് മാറാൻ പോണ അണ്ണ ഇത് നേരത്തെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അണ്ണൻ പറയണല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, അണ്ണന്റെ ലൈവ് അവർ കാണുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചോണ്ട് എനിക്കൊരു ഇതയച്ചെന്ന്. ഞാൻ പഴയ വീഡിയോ കണ്ട് ചിരിച്ചൊരു വഴിയായി. അത് സത്യമാണോ അണ്ണാ? ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ കൊറോണ സമയത്ത് മസാജിന് പോയത്. എടാ ഉള്ള കേസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ആർക്കും ആക്കാതാ ഞാൻ ഈഗിളിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് ഇവനെ പറ്റിയാണ്, ഉണ്ണിയെ പറ്റി, നിങ്ങളെ ഗോട്ടിനെ പറ്റി. കാർത്തിക് സീനിയെ വളരെ കണ്ടാണല്ലോ അണ്ണ. എടാ എന്നെ വിറ്റടാ അങ്ങേര് പിത്തളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില്. കൊണ്ട് എന്തൊരു ചെയ്യാനെന്നാണ്. ഇനി അതിന്റെ താഴെ എന്തൊക്കെ കമന്റ് വരുമോ എന്തോ, അത് കാണുന്നത് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഡിയൻസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. Mata with the ghost there, hoping to take some further duels, just get closer to the convergent pass. Nice kill from Kevin, but
Raven. traded very ഈ quick BBL by ടീമുകൾ ആരും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. Pace here for NRG now as they realize they hit the Rose, weak side. Raven, Larok, Lovers Rock അറിയാം. Lolita. Obviously he was sat with a shorty. Not well apportioned for having to work into A main. സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ണി പോയ കാര്യം നടന്ന്. ഉണ്ണി ഇല്ല, ഉണ്ണി ഇല്ല, അവൻ പോയിരിക്കുക പുറത്തോട്ട്. ഇവിടെ ഇല്ല. അയ്യോ എന്തൊക്കെ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വീണത്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് സംശയം ഒരുത്തൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചത്ത്. ഞാനൊരു എനിമീനെ അടിച്ചിട്ട് കൊള്ളുന്നില്ല. എയിം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും And now as we head into the real buy rounds, definitely want to call upon a point that Josh is making on the desk as for the fact that Lovers Rock is the #1 outlaw pop abuser globally right now. That's his bread and butter as a player. But contending with NRG's more anti-meta style as they run the double initiator, are able to get more of that info gain and crucially push him off lines, it could be more difficult for him. This is a round where he can't afford the operator. But again, it's been talked about how NRG have to respect this. Purchases. They can't afford to BBL ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇനി കളി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തെ ബോണസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഇത് എല്ലാവർക്കും റൈഫിൾ ആണല്ലോ. 1 2 3 4 എല്ലാരും വാങ്ങിച്ചാടേ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും ചത്ത. ഒരാളിൽ മാത്രം സ്റ്റിങ്ങർ. അതിന്റെ ഓടിന് വരെ ഇരിക്കണം ബ്രോക്കിന്റെ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ബോണസ് ആവണത്? This looks to be much the same. ലോ എറിഞ്ഞ് അവൻ ചെന്ന് കേറി. എന്താ ആപ്പിലോട്ട് അടിച്ച് കയറി നിന്നിട്ട് ആ കളി നിന്ന്. എന്റെ ലൈവ് അടിച്ചു വേണ നിങ്ങളാണ്. എന്നെ ഒന്ന് നോട്ടം. Here obviously sat inside that smoke here as Rose doesn't want to overextend. Mata actually got into from the A side and now he's ready to pave the way onto the site. Deathless so far, but tries to flash himself on the corner. Nice ഒരു 3v4. Thinking about a pivot. Brockനെ എവിടെ എടുത്തത്? Clear. BBL have no purchase there. ASTRO നിൽക്കുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു ഓഫ് ആംഗിൾ. Over towards this B side, Loida has had no reason to leave back halls, and Lovers Rock off the teleport is going to be there in time to support despite the low HP. ഹെവനി കയറിപ്പോൾ ഒരുത്തനെ എടുത്തെന്നാണ്. ഹെവനിലോട്ട് പോയെന്ന് കോൾ വിളിച്ചു അറിഞ്ഞു. അയ്യോ അത് പോയി. Tries from upper, it's going to be down to Kiko now. Kiko മാത്രം. Kiko ഒരു 1v3. എന്താവും? Wrong side of connector and that smoke, and with time being as low as it is, Kiko may opt to see the cap on this economy from BBL. High-low swing potentially, or just the hold from BBL. Nice ഒരു BBL നല്ലൊരു ബൈ റൗണ്ട്. ആ ബൈ റൗണ്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു. കളിക്കാൻ പോലെ കളിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതൊക്കെ പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യണം. എല്ലാവരും NRG അല്ലേ. BBL അറിഞ്ഞാത്തോണ്ടാണ്. BBL വിഷയം കളിയാണ്. നമ്മൾ അമ്മ കളിയത് കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ മിനിറ്റോട്ട് എല്ലാ കളിയും കാണാൻ നോക്കണം. എന്റെ അമ്മോ. And NRG, after losing Brock, It was we saw the dive across the A side by Mata. എനിക്കറിയാം. എന്നാ ഞാൻ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് ലൈവിൽ വന്നു. ബോർഡ് എക്സാം എടാ പഠിക്കടാ നിവിനെ. പഠിത്തം മുഖ്യം. പിടിക്കില്ലേ എടാ പരീക്ഷ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇറങ്ങി പഠിക്കും. എന്ത് വാച്ചിങ് കയറി വരണില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് അടിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെ? എന്റെ വേറെ മൈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് Oh, this util obscures his vision. He's stuck in art for the time being, and Kiko accosts him instantly. Oh man, that was over in a blink. NRG are shredding them to bits on this A side, and it's not for BBL's lack of getting there in time to fight. They're all postured up. എല്ലാം ശരിയാക്കിയതാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ teleport away, and again, it's NRG. ഇനി സ്ക്രീൻ ടെയർ വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. You take that first part of the site. Mata dashes over towards Church, but then it's the slowdown. Everyone comes in together, and the team fight is just far superior for them there. Kiko, nice little multi-kill early on Pearl, where he really stepped up for NRG earlier this tournament on this map. They went up against Paper X, took this
map away from them in that BO3. He was crucial in clutch, late round situations, late game situations. Almost win condition here, and I think for BBL the discussion is about how much emphasis they want to put on the front A side, the A main fight early, and also their art presence, because it seems like with the Cypher on that side, they've been leaving it a lot more loosely held and struggling to get back in. Yeah, it feels like over on that A side, if you're going to fight, fight. Don't just leave this loose end of Lovers Rock isolated, trying to figure out what's happening, especially against this NRG comp that's going to have really overwhelming util to take that space. I think you really need to all out commit, or just try to get a bit of that util out from NRG and then back away, play more for sight control. It's easy to get caught out by this double initiated util. They've got to be wary of that BBL. We haven't seen from BBL on these A hits anyone able to post up close on the choke, like tuck next to the smoke on that right side from the defender's perspective, something like that, right? They've completely lost that front part of the site every time, maybe losing a player earlier in the round too, and then just fighting from backside. They don't have the space to make that work comfortably. കളിയിലാണെങ്കിൽ അവരെ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിയ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ല ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. Just a slight tech issue needs to be ironed out here audio-wise. Love the throwback to Som there. You know, it's funny. Motherboard and Scuba kind of say that they together felt like they had to step into BBL NRG എന്ന് വെച്ചാൽ കറന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് BBL. അവർ NRG കളിക്കുമ്പോൾ NRG ലീഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് BBLന്റെ മാപ്പിൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ദീപു ഹായടാ, സുഖമായിട്ട് പോണ്. പിസ്റ്റൾ അനാലിസിസ് വേണം. ടൈം ലൈൻ ടാഗിടാ ചെയ്യാം. ടൈം ലൈൻ ടാഗിടാ ചെയ്യാം. എനിക്ക് അല്ലാതെ നോക്കാനും തപ്പാനും ഒന്നും വയ്യ. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഗെയിം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കിന്റെ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. Yeah, in Scuba's own words, Sam is the emotional leader of this team, and though everything in the server has clearly been working with Kiko, he's been fantastic, especially at this tournament. We just spoke to him being a bit of a different personality, a more quiet guy. But Brock was also a quiet guy, and now he's had to change his own personality from being how he felt as one of the quiet voices on the team to now having to rally for them when necessary. I mean, listen, we had no shortage of energy in this crowd, though. They've been a favorite this whole time. Mod has been playing for them the entire time. It's funny, you can see him subtly leaning back in his chair. You know, a slight grin. Yeah. In the press conference, Marcus said, garlic bun-ന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ഗാർലിക് ബ്രെഡ് അതിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. വലിയ എണ്ണയില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഉണ്ടാക്കിയാണെന്ന് അറിയില്ല. വെളിയിൽ തിന്നണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 700 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അഡിഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. By the way, just a note, 5 rounds into a BBL game and we haven't seen Lovers Rock with a scoped weapon. No outlaw, no. That's crazy. Okay. Might be a sort of a sense that ഇതില് റോസിന് മാത്രം കണ്ണുണ്ട്. റോസ് പിടിക്കുമോ? ലവേഴ്സ് റോക്കിന്റെ മറ്റേ സ്റ്റോക്ക്. We will be seeing it in the future though. Krebin still has 4K in the bank. So imagine that's going to be coming up the next round as BBL. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാനാണെങ്കിൽ ലോബിയിൽ നമ്മള് കസ്റ്റം കളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കണവരോ, അതിപ്പം പിത്തറാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ബയസ്ഡ് അല്ല. എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈയിടയ്ക്ക് മനസ്സിലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത കാര്യത്തിനും പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നന്ദിയുള്ള ഒറ്റ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിത്തള് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. രഘുലാണ് രഘുലി. എനിക്ക് സത്യം എനിക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. എനിക്ക് രഘുലിൻ്റെ അടുത്ത് അവന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അവന് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത്, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ അങ്ങ് അറ്റ സ്നേഹിക്കും. ഞാൻ ശരിക്കും പറയണം, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ രഘുലി വിഷയമാണ്. എന്റെ ബോയ് ആണോ, എന്റെ ബോയ്, മൈ ബോയ്. ഓ നൈസ്. വന്ന വഴി മറക്കാതെ നന്ദി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വെരി ഗുഡ് ബോയ്. It's going to be easily faced from A main, and Marta steps in to get his. NRG are just going to keep going back to this A site. It has been free for them. Alita mole VC varnadi nee, പക്ഷേ എനിക്ക് ലൈവ് ഇട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെ വരണ്ട, ഒരു കാര്യമില്ല. നീ വേറെ ഫോണിൽ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോറാണ്. ഓ അതൊക്കെ എന്തോ അവിടേക്ക് വെടിച്ച് ആള് ചാവൂ. വേറെ ആരെയും പറ്റി ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നന്ദികെട്ടവന്മാരാണെന്നല്ല.
Now എൻ്റെ ഒരു BBL, it looks like they want to go for പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ this ഞാൻ aggro A പറഞ്ഞതാണ്. fight. They have LaRock there with the op on the other side of the map. Yeah, goes past all these stars. Wants to fight Mata. Rose killed through the smoke though, and now they can just relax. They don't have to fight any more aggro than that. Look at the B control they have on account of Rock there. Things are looking good for BBL to get a second on the board. They are lightly holding mid, right? No killjoy in this BBL composition. So സ്ക്രീൻ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നീ അറിയണ്ട എന്നിട്ടാണ് നീ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം മറന്നു കാണാം സ്ക്രീൻ ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ഇടയ്ക്ക് കരിയും അതിന് വിഷമം വന്നിട്ട് ഇത്ര നേരം ഉപയോഗിക്കണതിന്റെ അതാണ് സ്ക്രീൻ ടിയർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടിയാണ്. With still a minute on the clock, NRG don't feel any time pressure to try and accelerate. പിത്തള ലൈവ് ഫുൾ ക്ലിപ്പാണ്. എടാ ടാഗ് നമുക്ക് നക്കായിന്ന് പിത്തളെ. അയ്യോ അവ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒന്ന് അടിച്ചു കളഞ്ഞു. ബ്രോക്കിന് ചെറിയൊരു ഓട്ടോ എടുത്ത് അടിച്ചു കളയും കേട്ടാ. ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് അവന്. ആന ചെയ്തയോ ചെയ്തടാ ആന അണ്ണാന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ അവന്റെ ബ്രോക്കി അല്ല ഹോൾസിലോട്ട് ഓടിച്ചു വിട്ട് അല്ലെ അവന് വെളിയിറങ്ങാൻ പോലും വയ്യ. റിവീൽ ആവാതെ നിന്നറ അൾട്ടി തന്നെ. ഓ ലവേഴ്സ് റോക്ക് എല്ലാരും ചത്ത് എല്ലാരും ചത്ത്. മെമ്പേഴ്സ് ആ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എവിടെയാടാ? ഈഗിളിന്റെ അടുത്ത് ഞാനാണ് അങ്ങനെ എനിക്കാണ് ഈഗിളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടൊക്കെ. അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വലിയ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു അണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല. എനിക്കാണ് ഞാൻ രഘുലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അവൻ എന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. The gumption to swing through sewer crouched is crazy work from him before there, man. എനിക്ക് ഈഗിളുടെ അടുത്തല്ല രഘുലിന്റെ ഏതാണ്ട് കുറെയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണം. എനിക്ക് ഞാൻ രഘുലിനെ പോലെ ഒരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര നൈസാണ് മൈ ബോയ്. Controlling the pace as for how aggro they play, but right now NRG really feel in control of the game's tempo. Couple of light armors brought up here, but Lovers Rock down to 10. That outlaw already found its mark. രണ്ടൊരു ബ്രോക്ക് ഓടിനെടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടാ. ബ്രോക്കിന്റെ ഓടിൻ ഒരുപടി മോളിലാണ്. മാടേനൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവര് സന്തോഷിച്ചു. സത്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രോക്ക് കയറി ചെന്ന് കളിക്കണം. ഇവരെന്താ മിഡ് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മിനി മാപ്പ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം സ്പ്ലിറ്റിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മിഡ് വിട്ടിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഓ സ്കെച്ച്. Who is best Neo? Minimood, Ambi or Jojo? Jojo, സംശയം എന്തിന്? So be a spike plant now, and Lovers Rock down to 10 with the Marshall, and Rose have to salvage something from this round. That high low just got completely erased from the server. Kigo with another kill would be able to get നിനക്ക് എന്തുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിന്റെ ഗെയിം സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അറിയാം. മനസ്സിലായി ഈ കളിയുടെ എല്ലാ ഏജന്റും ഒരു വട്ടം കളിച്ചിരിക്കണം. പ്ലീസ് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ വാച്ചിങ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു 700-800 വാച്ചിങ് വരട്ടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കളിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. This is starting to get out of hand for BBL. Flawless round. That പറഞ്ഞുതരാം ബ്രോ പറഞ്ഞുതരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. കൊണച്ചിവാ മിന്നിയണ്ണ ഡാർസിനെ കൊണച്ചിവാടാ. കണ്ണ് പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കാര്യം കളഞ്ഞു. അതൊക്കെ മാസ് മാടാ. നീ മാത അല്ലടാ നീ മാടനാണ് മാടൻ. really gotten out of hand early. For a team that's obviously new to the stage, but the way they speak about being here, it's maxed out confidence. Every single opportunity to aura farm possible. BBL knows that that is their weapon, that is their advantage, and they have to use it from start to finish. I love Menatams. എടാ ലോബ്സർ താങ്ക് യു ടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനി തൊട്ട് ഇത് കളിക്കണം. വൺ സൈഡ് റാൻഡം ഡെത്ത് മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, വൺ സൈഡ് ഓൾ റാൻഡം. അത് കളിക്കാനോണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കളിക്കാനേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ഏജന്റും കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ആകെപ്പാടെ വളരെ കുറച്ച് ചുരുങ്ങിയ എളുപ്പമുള്ള ഏജൻസിൽ എല്ലാവരും ഒതുങ്ങി തീരുകയാണ്. ഒരു സോവ പോലും കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്പ്യാരി ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് സോവ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ അടിച്ചവൻ്റെ ചന്തി ഇരിക്കാനാണ് തോന്നിയത്. സോവയൊക്കെ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ എല്ലാ ഏജന്റും ഒരിക്കൽ കളിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ ഏജന്റും ഒരിക്കലും ഒരു 10 വട്ടമെങ്കിലും കളിച്ചിരിക്കും. എങ്കിലും ആ ഏജന്റ് അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവ എങ്ങനെ കളിക്കുകയുള്ളൂ, അതിനെതിരെ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. ഡെത്ത് മാച്ചിൽ എല്ലാവരും വൈറ്റ് സ്വിങ്ങും വൈറ്റ് പീക്കും കളിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഓൾ റാൻഡം ഡെത്ത് മാച്ച് വാമപ്പിന് 2-3 കളി കളിച്ചാൽ അതിലെടുക്കുന്ന പീക്ക് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിം പ്ലേ ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ്.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഓൾ റാൻഡം ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു Control of so ഇത്. much of that ശരിക്കും mid ഇമ്പ്രൂവ് space that was ശരിക്കും around ഇമ്പ്രൂവ് Crazy നിങ്ങൾ Rocco and all that stuff, right? But it looks like they want to go back to the A fight here. Look at this Astro util. It's everywhere. Straight away, Mane goes in for a bit of info over the top. In fact, Kiko lingers on Nova Pulse. Could have been an issue, but there's Rose taken out. But Artis Fury, Rock feels a little bit stranded right now. Out at sea. And eventually capsized. മെമ്പർ ഫോർ 5 months ആണ് നല്ല PC ഉള്ള എഡിറ്റർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ NRG tried to continue this pace. Yeah, Yeah, the that Cosmic contact, Divide is going to അത്യാവശ്യമാണ്. cut the site in two so they can get into the front safely. Kreven has that, you know, little cubby to be able to try and spam a planter from Crazy from Lover's Rock. Cut out the bag, they're all about to shorty play. നാളെ BBL ചെയ്യാണല്ലോ ഇത് BBL മാപ്പ് അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ് Wow, they're definitely not expecting the peak from കളിയ top അവിടെ നിന്നൊരു default coming പീക്ക് through the വരുന്ന wall. ആരും That's വിചാരിച്ചാണൂല Spike is loose, in fairness, not planted yet. Still a bit for NRG to work with though, and of course Brock is at large with that Odin. It's lockdown time from a safe position. Kiko's able to set this up. Lovers എനിക്ക് Rock ലൈവ് കാണുന്ന opportunity ഒരു in this എഡിറ്റർ two വേണോടാ versus അല്ലാതല്ല three to PC stamp his ഉണ്ട് name എനിക്ക് on the അറിയില്ല server. ഷണ്ണൻ Start to show people എടാ globally നീ why he's ഡെഡ് such a ഷോട്ട് star in EMEA. He's back into the side very എനിക്ക് quickly. എഡിറ്റിംഗ് അറിയാന്നുള്ള ലൈവ് കാണുന്ന ഒരാൾ വേണം ഗൈസ് That Nebula will be ലൈവ് കാണൂലെങ്കിൽ അവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ചുമ്മാ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്ററിനെ കിട്ടാൻ ഒരു പാടില്ല പക്ഷെ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ് മനസ്സിലായി അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ his control util is this A site in the post block. Look at this three-pronged crossfire setup that NRG have now. Players on BBL, wait, wow, what a shot, are you joking? Still though, how can they win this? The crossfire just looks so good, maybe with that divide cutting it off. He's Kiko on the side, ready to fight for it. Lloyd is able to find his third, and it's up to Scuba now. There is a star on the site, but Scuba has to fight for it, and I think he knows. Is it thank you bro, thank you for backing it up. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഈ കളിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല നീയൊക്കെ കളി പിടിച്ച് നല്ലോണം കളിച്ചാൽ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയണത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് കളിക്കുക മനസ്സിലായോ അഭിരാജ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹാഗോ അണ്ണ എന്റെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വീക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ആക്കി എയിം വിപ്പ് ഇപ്പൊ കോമ്പിയില് Cosmic Divide placed at the perfect time after as well. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോമ്പി കളിക്കുന്നത് വേറെ എയിം ട്രെയിനിങ് വേറെ നീ ഇനി കുറച്ചാൾ ഇത് കളി ഓൾ റൗണ്ട് ഡെത്ത് മാച്ച് നിന്റെ എല്ലാം ശരിയാവും രണ്ടാമത്തെ കളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് BBL ഇനി കുറച്ച് കളി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ചിക്കാസ് റെഡിയാക്കി അല്ല ഓടിനോ സമ ഇത് വേണ്ടി വരും ബ്ലോക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യും അവന്മാരെ ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു അഗ്രഷൻ കണ്ടത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡാർട്ട് ഇവിടെ കണ്ട് പട്ടി വരുന്നു പട്ടി അവനെ തൂക്കി അവനെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ സ്ക്യൂബേനെ സ്ക്യൂബ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു മാഡം അങ്ങോട്ട് കേറണമില്ല അവിടെ നിന്ന് വെയിറ്റ് വിടണമല്ലോ അയ്യോ മാടയും മദലസനെയൊക്കെ പണി അവര് കളിയാ ഹെൽത്ത് പോലും ഇല്ല എടാ അതാ ബ്രോക്കിന്റെ അല്ലോടിനോ സമ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റിക്കർ വേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ബ്രോക്കിന്റെ റൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കൊണ്ടുപോയി NRG ആരാണ് ജയിച്ചത് ഇതിനെ PRX ജയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആര് കളിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടാമത്തെ കളി ആരാ കളിച്ചത് ഇന്നലെ M8 തോറ്റ് M8 ആരോടാ കളിച്ചത് ഇന്നലെ നോങ്ഷിങ് റെഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ പെസിഫിക് ടീം ആശക്കളി an awkward situation and then again you see from NRG ചാറ്റ് നോക്കിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണേ and then a second player comes to him, they double up, then they fight back hauls, then they overwhelm those anchors together. This is what you mentioned about having to play the single duelist in this anti-meta comp. He cannot afford to overextend like that. He just never does. There's so much weight on his shoulders. And yet he's been carrying it this entire event. I mean, at the moment, Mata is absolutely in the MVP bracelet hunt. NRG on this round, though, going up against pistols only. EMEA BBL അവരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ NRG ഫോട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഞാനും മാലു അവിടെ പോയപ്പോ എടുത്തതാണ് ബാങ്കോക്കിൽ എവിടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തിര് പട്ടായ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു ക്യാമറ പെട്ടെന്ന് നോക്കിട്ട് മാറ്റാം hoping for a bit of a B gamble setup. NRG's Sanctuary of slow Truth tempo throughout this round.
Thank you for the hello. Thank you for 1 goal. എടാ ഒരു ഗോളാടാ ഇതുവരെ അടിച്ചത്. Thank you Viraj for the first goal. Sundara. Nice കൊള്ളാം. Thank you. Ollies, you got the missiles, the stars. Brock and shotguns and Odin's Bears. Okay, but Crimin has Sheriff and a kill, so that's one way to start it. Pataya. Still, we have, yes, this whole circus of utility to make use of now. It's time for LaRock to attempt to ride the line. വരാൻ താല്പര്യമില്ല. അവിടെ ഉണ്ണി അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയല്ലേ അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ. ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഇന്നെ വലിച്ചിട്ട് പറയാനില്ല. കണ്ട് അവര് എന്തിനാ 4 ബ്രോക്കി അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞു. ഈടാ അതും തോറ്റടാ. ഈടാ BBL ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. മെയിൻസിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ച് മാനു കഥ അടച്ചിട്ടാണേ. ഏഷി പോണേ ഏഷി. Way too much util, way better guns. The Odin spam from main, they're just going to get shredded. എടാ ഇത് എങ്ങനെ തോറ്റടാ ഇവര്? എല്ലാരും കൂടെ വെടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണടാ. ഇവർക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നുമില്ലേ? നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങും. ഞാൻ നാളെ എന്റെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ. കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നാളെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. 2 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടും തുടങ്ങും. ഉറപ്പ് ഇത് എപ്പോഴും പറയണല്ല. ഇതെല്ലാം സെറ്റാണ്. അത് ഞാൻ എഡിറ്ററാണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്കൊരു എഡിറ്റർ വേണം. എന്റെ ലൈവ് കാണുന്ന എഡിറ്റർ തന്നെ വേണം. എനിക്ക് അല്ല എഡിറ്റർ വേണ്ട. അതിന് സ്റ്റോറി ഇട്ടാൽ തന്നെ 10 ഉണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട. എനിക്ക് എന്റെ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരു എഡിറ്ററിന് വേണം. നല്ലോണം എഡിറ്റ് അറിയാന്നുള്ള ഒരുത്തൻ. പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കിനി വേണ്ട. കുറേശ്ശി താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. റീൽസും ഷോർട്സും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇത് ചെയ്യാൻ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് മതി. And he may well have done enough. എടാ പോടാ ഇത് പോയടാ. ഇത് കളി തോറ്റെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കുറേശ്ശി താങ്ക് യു ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഗോൾ ബ്രോ. താങ്ക് യു സെക്കൻഡ് ഗോൾ. കുറച്ച് കാലമില്ല കണ്ടിട്ട്. എനിക്ക് എന്തോ ഓർമ്മ പ്രശ്നമുണ്ട്. അണ്ണന്റെ ലൈവ് ഇന്നലെ ഫുള്ള് രാത്രി കണ്ട. രാവിലെ എണീറ്റ് ഇന്നലെ PRC ജയിച്ചെന്ന് വരെ മറന്നുപോയി. എടാ അത് ടെമ്പററി സാധനങ്ങളെ പറ്റി ഓർമ്മയില്ലാത്ത നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. വലിയ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. And he takes the gate crash right in time. Going to be posted on the angle. Oh my God! He goes down to the missile. അത് ഒന്നും പറയില്ല. അത് കിടിലം കളി. അണ്ണാ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രഡിക്ഷൻ? 9-3 or 10-2? 8-4. But that's how dangerous Lovers Rock can be. He comes in the round with 7 kills, exits with 11 in total. If you can't force him off these offlines, he will shred you. അപ്പോഴാണ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഓൺ ആവണം. എന്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി നോക്കി. എന്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഫാൻ പോലും കറങ്ങില്ല. വാലറന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ 4090 ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ടൈം കൂടും. അത് ഇൻപുട്ട് ഡിലേ വരും. ഇൻപുട്ട് ലാഗ് കൂടും. മനസ്സിലായ? അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. FPS കിട്ടും. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പലതവണ ലൈവിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. No op though, he loses the op because of that guided. അളിയനെ തൂക്കി. അളിയൻ ബിൽറ്റ്. അവനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പോലും പറ്റില്ല യോറുവിന്. അളിയൻ യോറിനെ പോവാൻ പറ്റില്ല. കുറുക്കിലും കഷത്തിനും വെടിയിച്ചു കൊന്ന അളിയനെ. ഇതാ ഓട്ടിച്ചിടണ അൾട്ടി. ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇത് 9-3 ആണെന്നാ തോന്നണേ. ഇല്ല കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അയ്യോ ഇവിടെ ഓടാനും പറ്റൂല. ഇവിടെ ഡ്യൂൽ എടുത്തേ പറ്റൂ അവന്. അല്ലെങ്കിൽ തീർന്ന്. എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അവൻ്റെത്. 9-3. അണ്ണ ഈ ഓരോ ടെലിഫോൺ സ്കില്ല് എവിടെന്നാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എടാ ഞാൻ എന്റെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമല്ല ഇപ്പൊ. അത് ഓരോ വർഷം ഓരോന്നാണെന്നാണ് ഈ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് PlayStation 5 വാങ്ങിക്കണേ. നീ ഒരു PlayStation 5 ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമൊക്കെ കളി. അപ്പൊ ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്റെ റാമിന്റെ SSDയുടെയും വില കുറയും. അപ്പത്തേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മൂഞ്ചി എന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമ്പോഴത്തേ നീ പയ്യൊരു PC ബിൽഡ്. എന്നാലും 50,000 രൂപ നഷ്ടം വരും. ഇപ്പൊ നീ ബിൽഡ് ചെയ്ത 50,000 രൂപ SSDയും റാമും ഒക്കെ എന്നാ പോലും കിട്ടും തോന്നല്ല. റാമും SSDയും ഗ്രാഫിക് കാർഡും കൂടെ എന്തായാലും എക്സ്ട്രാ 50,000 രൂപയാവും. ആ 50,000 രൂപയ്ക്ക് നീ ഒരു PlayStation ഇപ്പൊ വാങ്ങിയില്ല. അപ്പത്തേക്ക് ആ 50,000 കുറയും. ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്റെ റാമിന്റെയും എല്ലാം വില കുറയും. അപ്പൊ നീ ഒരു PC നിനക്കാവും, PlayStation നിനക്കാവും. ഇത് അണ്ണന്റെ വാക്കാണ് മോനെ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവും. ഇപ്പൊ നീ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ PC വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ 50,000 60,000 ചുമ്മാ കൊടുക്കുകയാണ്.
SSDക്കും റാമിനും ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ വില കൂടി കിടക്കണുണ്ട്. ആ 50,000 ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിച്ച് നീ കളിച്ചാൽ നിൻ്റെ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സമാധാനം നിനക്ക് കിട്ടും, കളിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വില കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈസായിട്ട് PC ബിൽഡ് ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ പോയി വാലറന്റ് ഓയിസിക്ക് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നീ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ വാലറന്റ് കളിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കി. ശരിക്കും പറയണ ചേച്ചി എന്തോ പറയുന്ന സൗണ്ട് വയ്ക്കട്ടെ. അത് ചേച്ചി കൊള്ളാല്ലേ. ഓയ് ചേച്ചിയിലൂടെ ഞാൻ വിളിക്കും. ഇറങ്ങി പോടെ. ഇത് ആരായത്? Santiago, es momento. Grita con el alma. എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരാണ് അവിടെ. I'm just going to say you have to be here. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ PC പൈസ ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ അമ്മ ഈ ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സപ്ലൈ കുറച്ചിട്ട് കാണിക്കണം, മനസ്സിലായി. ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ എല്ലാം കുറയും. ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല. എനിക്ക് വേണ്ട അമ്മയില് നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പ്ലേ സ്റ്റേഷനും വേറെ നിന്റെൻഡോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മമാരി ഇത് അങ്ങോട്ട് കുറയും. നീ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നാ? നിന്നെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ലൈവില് മറ്റേ ഇത്രയും നല്ല കളി കളിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയില്ലേ. I want to see if they can storm back into this half and capture the tempo of the game that NRG were in full control of when they were playing attack. Always taking A main, pushing through the links. Art, they were everywhere on the map. ജോക്കിക്ക് ഇന്നലെ 4.5 ലക്ഷം രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ്, കുറെ മെമ്പർഷിപ്പ്, ജിപേയിൽ പൈസ, നീ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് വാങ്ങി. നിന്നെ നീ ചോദിച്ചാൽ തരും, ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഓട് മൈരെന്ന് പറയും. നിന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. വിളി വിളി. Yeah, that's not bad. 1-for-1 in the hinder, and that's going to allow the rest of BBL to just know they can take this A site for free, Kiko. And there's plenty of stall here. That Astro U2 comes in as well as a guided salvo. Kiko's having time bought for him for the rest of NRG to arrive. അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ മാലു. കൈയൊക്കെ ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ഇങ്ങനെ കഷത്തി കുത്തി തന്ന അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇക്കളിയാക്കണത്. നിന്നെ ഇക്കളിയാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആരെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നാഗമ്മച്ചി കഷത്തിലെ ഞരമ്പി കുത്തിയിട്ടാണ് ഇക്കളിയാക്കണത്. Despite BBL getting that site so easily, the lack of trade onto Kiko, who was just back secret, gets that 2-tap. It was a little awkward with LaRock caught in the open, didn't have the gun out. കളി തോറ്റെന്ന് തോന്നട്ടാ BBL. ഇവർക്ക് ഒരു രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ട്. From there, it's in that transitional period where BBL are trying to നാളെ തുടങ്ങുന്ന വാലറന്റ് കോച്ചിങ് തുടങ്ങും. നാളെ വാലറന്റ് storms in, gets that free kill backside, and they crumble from there. I feel like this map is just good as done now. A BBL classic. They love to throw after a pistol round loss. And actually, they know better. Full armor bought up by NRG. No one-shots for Lovers Rock. They know their opponents. Volker has watched the VODs. Pushed back a little bit by the util, or on the other hand, just doesn't really want to commit too much. There's no reason to. Also expecting like a shot by an outlaw, even though he has a full armor. You don't want to take 140. You don't want to take a headphone either. അത് നീ വേണോ F വേണോ ഞെക്കണേ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞെക്കിയാൽ നീ പോകും. ഈ നോക്കിയിട്ട് F ഞെക്കിയാൽ ഫേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ടാണ്. ടെലിപ്പോർട്ടിന്റെ ശബ്ദം ജോറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രിക്സ്റ്ററാണ്. നിനക്ക് അത് വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പുറത്തവരെ പറ്റിക്കാം. അപ്പുറത്ത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കളിക്കാം. മനസ്സിലായ? ടെലിപ്പോർട്ടിന് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ജോറ് കൂടുതലും കളിക്കണേ. ആ ക്ലോണ് They're going to be able to smoke off a couple of the chokes. That's really it. There's not much more stall util left though. Scoober's out of touch away from that relay ball. Waiting for him. That is a cheaply lost player here for BBL. And Astro can reposition. Here's his way to the cyber KG. രൂപ മാത്രം ചത്ത് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അവൻ പോയി. ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഒരു കില്ലെടുത്ത അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളൊരു ജീവിതത്തിലാണ് അടിച്ച് കളി കൊണ്ടു NRG കളി കൊണ്ടുപോടാ.
ഈ NRG ആണ് PRX പണിയത്. BBL കൂടെ പോയ EML ആളില്ല ചോദിക്കാനും പറയാൻ. ഇത് എന്തൊരു പാത്രമോ? ഇത് വെച്ച് ചോറ് തിന്നാലോ ഇപ്പൊ മോണിറ്ററിൽ. കൊള്ളാം. മോണിറ്ററിൽ തന്നെ ചോറിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് വാരി തിന്നാം. ഇങ്ങനെയാണോ കളിക്കണേ? വൈഫിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്താൽ 100 രൂപ. എനിക്ക് നിന്റെ 100 രൂപ വേണ്ട. പിന്നെ ലൈവിൽ ഇനി വൈഫിന് ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ നിന്റെ 100 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോണായിരുന്നു. ഈ 40 താങ്ക്ഫുലും പറയില്ല ഞാൻ. Here's a bonus for NRG featuring the recovered outlaw from the prior round. They'll slow down and deny any chance of an A main fight from BBL, who are still looking for their 4th round on this map. Krevin with just that sheriff on account of throwing the outlaw to Lover's Rock on that prior round. BBL looking to gather up for a pretty straightforward B execute here. I know you're looking. His name is Men at Arms. എനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ എന്റെ യോറു കളിക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും. വേണ്ട, ഇനി ഞാൻ ജെറ്റ് വിടുന്നില്ലെന്നാണ് കളിക്കാൻ. What a hinder that is 3 players or maybe 2 in a clone. I don't know, man. They can't get in regardless. And look at Scoob's waiting inside the side. He's ready to throw down, and there is nothing BBL can do to stop them. Rose with 2. It's an honorable contribution, but it's not യൂറോപ്പ് എന്നാ PlayStation ഗെയിം മേടിക്കാൻ നല്ല റേറ്റ് അല്ലേ? മറ്റേ പാസ് ഉണ്ടോടാ മന്ത്ലി ഇത്ര രൂപയെന്നും പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് PlayStation പാസ്? അതിൽ കുറെ കളികൾ കിട്ടും. പുതിയ കളികൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളിക്കണേ പൈസ കൊടുക്കണം. അത് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ആ PlayStation പാസ്. അതെടുത്തില്ലേ കാര്യമില്ല കേട്ടോ. മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും. 500 രൂപയ്ക്കകത്ത് എന്തിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം. Just torn to pieces again. ഇപ്പൊ ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പം 3000 രൂപയായിരിക്കും കളിയുടെ വില. അങ്ങനെ ഒരു 10 കളി ഇറങ്ങിയാൽ 80,000 രൂപ ഒരു വർഷം ആവുള്ളൂ. ഒരു വർഷം PlayStationന്റെ വിലയും കളിയും കൂടെ കൂട്ടി. PC-യിലാണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണ്ടേ? 799 799 അത്രയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഒരു PlayStation വാങ്ങിക്കാൻ പോകും. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കെട്ടി വിൽക്കാൻ പോകും. എന്തിനാണ് ഷട്ടർ ലാഗും ഇത്രയും കൂടിയ സ്പെക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് PlayStation നല്ലൊരു TV ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കളിക്കാം. റീഫണ്ട് അടിച്ചെന്നാ തോന്നണത്. സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ കുറെ പേര് കായ്ക്കുന്ന റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവണം. കാണുമോ? Alarm bot buys a little bit of time, but Ethan's unfortunate moment with util in hand means he's got to give that space up, and now give BBL a crack at the side. Scooby here, not concerned about making noise apparently. He just gets cut down by the stinger. No, he's just caught between 2 players. He has to get proactive in some kind of way. BBL with a rare advantage situation to try and capture a round. BBL know they're on a clock now. That trap wire was destroyed. They're aware of the flank. Loiter lit up. Very, very low. Rock should be able to finish him off here with this shocking. And so he does. That's the Astro out of the picture, and here comes Kiko! The Rock are ready for him. Krevin gets inside up. But BBL bleeding players. He's waiting for a push. He's at Hunter's Fury now in response to the tap. Ethan knows he needs to get started with this sooner rather than later. Third bolt comes out, but Krevin deals with him, and Kiko won't have the time for a defense. Finally, some signs of life from BBL. മറ്റേ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് കളിച്ചത്. അവന്റെ ഡ്യൂവലൊക്കെ വേണ്ടി പോകണ്ടായിരുന്നു. നൈസ് ഒരു കളി പിടിച്ച്. എന്നാ ഞാൻ പോവാ. എന്തിനു നീ പോണത്? PS5 വാലോ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് കളിക്കാൻ? അത് ഒരു സെറ്റ് ആവോടാ. അതിലിപ്പോ നീ PC-യിൽ കളിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ആവണത് പോലെ തന്നെ അതിന് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും PS5 വാലോ കളിക്കാൻ പറയില്ല. പിന്നെ കളിക്കാൻ തോന്നിയാ കളിക്കും. From there, listen, it got scrappy by BBL with that man advantage they got. Late ultimates, they're able to get this one across the finish line. Narrowly, Mitch, but they do it. Oh! Thank you. വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട്. Still pushed up pretty heavily towards that A main area, but didn't get themselves a fight. വരാൻ പോകുന്ന റൂമേഴ്സുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇറങ്ങൂലേ. ഇപ്പൊ ചിപ്പും മറ്റേതെല്ലാം ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള സമയത്ത് അവരെന്തായാലും ഇറക്കൂല. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും 2 വർഷത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. ഉറപ്പായിട്ടും 2 വർഷത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. 2 വർഷത്തേക്ക് ഇനി 5090 അപ്ഗ്രേഡ് ആണല്ലോ. 5090ക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും വില? 4-5 ലക്ഷം രൂപ 5090ക്ക്. അത് 4090യേക്കാളും റോ പെർഫോമൻസിൽ ആകെ 10-15% ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത്.
The recon, Chico's on the Kremlin and already brought one to the side. 4090 ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇല്ല Full value out of the bucket. 4090 ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5090 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇല്ല 4090 അപ്ഗ്രേഡ്. The dash from Mana, but he is stopped in his tracks. കംബാക്ക് ആണോ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഗൈസ്, ഇതിപ്പോ ഇത് കംബാക്ക് ആയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് റൗണ്ട് ഇവന്മാർ ജയിച്ചാലേ BBL കോൺഫിഡൻസ് അടുത്ത മാപ്പ് നൈസ് കളിയായിരിക്കും. They're making you sweat every round win they're getting. It's not coming clean. But they get it over the finish line again. Narrowly again. Proper tips and tactics video ചെയ്യും. എടാ എനിക്ക് യോറ് വരെ കളിക്കാൻ അറിയാം, എനിക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നെ നിയോൺ ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ പറ്റൂല, പക്ഷെ യോറ് പറ്റും. യോറ് കളിച്ച് പഠിക്കാം. BBL dominant win. Nothing that's been emblematic of their style. It just hasn't happened yet. So the individuals. Maybe round 18. Maybe we'll see it. Maybe the formation of a comeback attempt will continue. Standard recall star goes down, drones to send Mana back, and this dimensional drift is going to get ripped by Lover's Rock. BBL have no choice but to absolutely go for it. Lover's Rock even trying to flash off his Astro Util and gets stuck down. For the first time ever, Lover's Rock. In the 3-on-4, that's going to rout BBL. They have to get far away from the site. You have Kreo late coming down the lane. Lover's Rock here, of course, will be at a Lover's Rock teleport അങ്ങ് പോയി. തിരിച്ച് ഓടി വന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. ബ്രോക്കിൽ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ് ഈതെന്താ നൈസായി നിന്ന് 2 കില്ലെടുത്ത് കറക്കണ്, ഫ്ലാഷ് ചെയ്യണ്, ആളിനെ ചെയ്ത്. ഓ എടാ അത് വല്ലാത്തൊരു കിക്കായി പോയി അളിയാത്. ഓ നൈസ്. ഒരു BBL കംബാക്ക് ആണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗൈസ്? നാറ്റ്സിന്റെ ഒരു ചായയുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ മറ്റേ സാധനം നമ്മൾ ചിരിച്ചില്ല, അത് മുട്ട റീൽസ് ആയടെ മറ്റേ നാറ്റ്സിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റേ ഇവന്മാര് PRXന്റെ what are we waiting for guys, flights in 3 days എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പോ അത് എന്തൊരു വിറ്റ് സാധനം വരുന്നത്. നിങ്ങളത് കണ്ടില്ലേ? അത് കാണണേത് ഇനി ഡെയിലി റാങ്കപ്പ് ലൈവിൽ യോറ് എടുത്ത് കളിക്കുമോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസവും വേറെയുള്ള കളിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. Noisy refights when they have Kreo late in link. ഓൺലൈൻ വർണ്ണന്മാര് മനഃപൂർവ്വം ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. He turns around and is able to win the one. That's crazy. But it was still a good decision regardless. I think they played that out nicely. And love to play Valo. That's why I asked about the PCs. Buying a laptop, a good option. A laptop വാങ്ങിക്കുന്നത് വലിയ വില കൂടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ. കുറച്ച് വില വലുതായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നില്ല, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്, വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പിന്. ഇപ്പൊ PC എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തനാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എല്ലാം വില കൂടി നിൽക്കുക. പ്രോട്ടോകോൾ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? പിത്തൽജി അനാലിസിസ് ഇപ്പല്ല ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് Only one round is what they need to get out of Pearl with a dub. I think if you're a BBL fan, you could start to feel a little bit rounds, but they can't make the comeback happen because look, let's face it, it's going to be extremely tough to do that. Maybe this is a situation where they're getting more comfortable on the stage. That can carry over later in the series. Yeah, up against the Lover's Rock Outlaw, that is some danger. Can they shut down those outlaw angles? Control എടുത്ത് സ്മോക്ക് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയാണ്. അങ്ങോട്ട് ഡ്രോൺ വിടുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് മറ്റവനെ വിടുന്നു. Strong A-main presence and they're lingering here Wyatt as well. Look at the investment for NRG. In the meantime, BBL have 2 players. Oh, Michelle, അളിയാ. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇല്ല, അവനെ വിന്നിങ് കണ്ട്. Deals with him. ഓക്കെ കളിയാണ് ചെയ്തറിയാ ലവേഴ്സ് കല്ലിനെയൊക്കെ കല്ലൊക്കെ ലവറിനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ലോയിട്ട എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ. ഒരു 1v5 എയ്സ് അടിക്കണം ഇത്. BBL just have not displayed the coordination necessary to take Pearl, one of the best maps of NRG, away from them. They are in champion നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവില് മറ്റേ സൗണ്ട് ക്യൂ ഇത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്, ഒരു 2-3 സൗണ്ട് ക്യൂ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം, ഗണ്ണിന്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനും ഈ ഗെയിമിലുള്ള അല്ലാതെയുള്ള സൗണ്ടിന്റെ മറ്റേ ഈ ഹിയർ കംസ് ദ പാർട്ടി അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ക്യൂവിന്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനും മറ്റേത് മറിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്ന?
It is all done but the crying for our first map in this series. Nice. NRG Namaskaram. galvanized, Dur, forged thank you by for their the run 40. through Swiss. Maintain that confidence with a അണ്ണൻ കളിക്കുന്നത് sickening എനിക്ക് ഓർമ്മ blow പഠിക്കാൻ. to your number 1 seed from EMEA ശരി, to start the അപ്പോൾ series. നമുക്ക് Pearl is not a close map. That is utter domination, and I think some masterclass calling from Ethan. I mean, champion across multiple titles, so comfortable on the stage. I think he absolutely worked BBL. NRG were in control of the entire map, the entire game, Mitch. ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ. എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിന് ചെയ്യണം സത്യം പറയാം. ഞാനൊരു റാങ്ക് അപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നീ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് കണ്ടു വെക്ക്. നമുക്ക് പിത്തൾ അനാലിസിസിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾ ടൈം ലൈനൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കട്ടെ, പിത്തൾ അനാലിസിസ്. എടാ തള്ളേ, ഇനി എന്തിന് വേണം? കണ്ടം വണ്ണ കുത്തിയിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ, പിത്തൾ അനാലിസിസ് ആണ്. ഇത് കമൻസും കാണാം നമുക്ക്, എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. പിത്തൾ കട്ട കലിപ്പിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ സൗണ്ട് ഇടും. പിത്തൾ ആദ്യം റൂമിൽ നിറങ്ങി ഓടി. പിത്തൾ ആദ്യം പാകുന്നു വേലയ്ക്ക് മുമ്പേ. അത് കണ്ടാ നിങ്ങൾ മൗസ് മൂവ്മെന്റ് തിരിയണില്ല അവളുടെ. അതിന് തിരിച്ചു വന്ന് പറ്റിച്ചേട്ടാ അപ്പുറത്തെ വരെ പറ്റിച്ച്. നോക്കട്ടെ ഇത് എന്തിനാണ് സീനെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അല്ല ജോജോന്റെ സൗണ്ട് അല്ലേ അത്? മ്യൂസിക് ടു മൈ ഇയേഴ്സ്. ബീന്ന് വന്ന് ബീയിൽ ആരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ. അടിയിട്ട് ചത്തിന് കുറച്ചേരം എടുത്തത് അത് പ്രോസസ് ആവും. ചത്തെന്ന് അടുത്ത നോക്കട്ട്. വേട്ടയ്ക്കൊരു എന്തൊരു വീറ്റോയ്ക്കൊരു ഉമ്മ. അത് കിടിലായിരിക്കും. വീറ്റോയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ മിടുക്കനാണ്. നോക്കട്ടെ, പോവേണം അവിടെ. ശക്തി സംഗി പിത്തണങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ചാവണ വരെ മിണ്ടൂല. അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ നോക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല, പക്ഷെ സമ്മതിച്ചു തരൂല. ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളാം. എന്ന് വെച്ചാണേ, പിത്തൾ ആദ്യം ഓടി. പിത്തളുടെ കഷത്തിലാണ് വെടിയുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് നോക്കിയാ പിത്തൾ ആദ്യം ഓടി. എന്ന് നോക്കിയോ, ഇത് കണ്ട ആരെയാണ് തള്ളക്കി വിളിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. എന്തിന് തള്ളക്കി വിളിച്ചത്? അവിടെ തള്ളിപ്പോയി ചത്തിട്ട്. This our Byron right? Seriously, ഇത് എന്തിനാണ് തെറി വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് നമ്മരെ ബോണസ് റൗണ്ട് അല്ലേ ഇത്? അല്ലേ ഇവര് ബൈറൗണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ മാത്രം ബാക്കി. ഇന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ ഒരു യോറ് വന്നു. എന്റെ ബംഗാളി ടീമേറ്റ്സുമായി ട്രോൾ ചെയ്തു. അവന്മാര് പേടിച്ചിരുന്ന അവനെ കത്തിക്ക് വരഞ്ഞു. എന്നെ കാണാവോ? ഹലോ, ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന സമയത്തായിരുന്നു അല്ലേ അത്? ഇപ്പൊ വീണ് ചാവും. ഇപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് നോക്കട്ടെ. എന്തിനാണ് ചങ്ങാരൻ ഇപ്പോ ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ? ചങ്ങാരനാ ആളെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വരണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പയ്യെ നടന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചാടി ഇൻഫോ എടുക്കുമ്പോ നീ കയറി വൈറ്റ് സിംഗിൽ തിരിക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അയ്യോ ഞാൻ മരിച്ചേ. എന്തൊക്കെ പ്ലാനിങ് ആണ് ജോജോന്റെ ചിരിയും കൂടെ. പിത്തളങ്ങ് തൊലഞ്ഞ് കേട്ടാ. പിത്തളങ്ങ് ഇല്ല, പിത്തളങ്ങ് തൊലഞ്ഞ് കേട്ടാ. ചിരിയും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ കാളൊക്കെ കേട്ടോ നിങ്ങള്. ഇവിടെ നിന്നോ. ആളെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വരണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പയ്യെ നടന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചാടി ഇൻഫോ എടുക്കുമ്പോ നീ കയറി വൈറ്റ് സിംഗിൽ തിരിക്കണം. വിഷയം പ്ലാനിങ് എല്ലാം ലൈക്ക് അടി. അത് കൊള്ളാം. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കണ്ണടച്ചൊരു ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലൈവിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണയും ചെയ്ത്. ഷിഫ്റ്റള് എടാ, ഇത് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചാണ് തറ ഇവിടെ ചത്തത്. ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടാ. അതാ നോക്കിയോ, ഇവിടെ ചാടി കേറിയിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഞെക്കി ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്ക്. നോക്കിയോ, സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ എന്തിനാണ്. നോക്കിയോ, ഇത് ശരിക്കും ഷിഫ്റ്റളാണ്. ജീവൻ കൊടുത്താലും ഷിഫ്റ്റ് കേക്ക്. മനസ്സിലായി? അതാണ് വിത്തള്.
നോക്കിയോ ഇത് ചാടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വരണുണ്ടോ നോക്കിയോ ആകാശത്ത് പിടിച്ച് ഞെക്കി ഷിഫ്റ്റും ഡൗൺ ആയാലും കൂടെ കൊള്ളാം. അടുത്തത് കുണ്ടിയിൽ റീകോൺ അത് നോക്കട്ടെ അത് കൊള്ളായിരിക്കും നോക്കട്ടെ. പിത്തളുടെ സ്വന്തം ചന്തയില് റീകോൺ പിടിച്ചിരിക്കണ എങ്ങനെ കണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടടാ സ്വന്തം മൂലത്തിരിക്കണ റീകോൺ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ സാധിക്കണടാ നീ ഈ ചാവാതെ അവസാനം വരെ ഒളിച്ചു കളിക്കണത് എന്നോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? പറ്റില്ല എനിക്ക്. പിത്തളാണ് ചാവണ ജോജോനെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞു അതിനങ്ങനെ ചത്ത് ശങ്കരനും ചത്ത് കൊള്ളാം. പുകമറ നോക്കട്ടെ പുകമറ ഇതെന്തോ വലിയ കളി കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ കണ്ട് ചിരിച്ച് ചത്തടേ ഈ സീൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ കമന്റ് ഒക്കെ ഇടും അത് വായിച്ചില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കും പിത്തള ട്രെയിനിങ് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പുകക്കകത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കണേ. ഇവിടെ യോറും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു കോളാണ് അത്. ജോജോ ലൈവിലുണ്ടല്ലേ? ഓ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് ഇറോണ്ട് തോക്ക് ഇത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ടൂർ. താങ്ക് യു ബ്രോ. ടൂറിന്റെ അടുത്തല്ലേ താങ്ക് യു റാ. ഏറ്റവും തവണ അബീസിൽ ചാടി ചത്ത ആള് ഷിഫ്റ്റള് തന്നെ. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോജോന്റെ കമന്റ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും കൊണ്ടിട്. ബാക്കിന്ന് പിത്തള പറയും ബാക്കിന്ന് വരും. ട്രസ്റ്റ് മീ അവൻ തിരിഞ്ഞാൻ ചത്ത്. ഇത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തത് ഫൈനലി സമാധി ട്രിക്ക് വർക്ക്ഡ്. നോക്കട്ടെ എന്തിനാണ് സമാധി ട്രിക്കാ നോക്കട്ടെ. ഇത് കൊള്ളാം ഇത് നൈസാണിത്. ഇത് വിത്തള് കയറി സമാധി ട്രിക്കായത്. വിത്തള് കയറി ഈ ഗണ്ണ് വെച്ച് എങ്ങനെ കളിക്കണേ എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതെയോ വശത്ത് 2 വെടി കിക്കിളി ചത്ത്. കൊള്ളാം. ഇതെന്തിനാ പിത്തള എവിടെ ഇരിക്കണേ? പിത്തള ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കഥ വെത്തി. എനിക്കും അങ്ങനെ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വിഷയോടെ പിത്തള ശരിക്കും മെട്രിക്സിലെ നിയോ ഇൻ വാലറന്റ് ആണ് പിത്തള്. നിങ്ങൾ ആദ്യം മെട്രിക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ബുള്ളറ്റ് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്ന സീൻ മറ്റേ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആ സീനാണിത്. നമ്മളില്ലേ അതെന്തിനാണ് എല്ലാ കളിയും വെക്ടർ പോണ് ചാടി വീണ് അമ്മയാണ്. ഇനി എന്തിനു മിച്ചം വച്ചിരിക്കണേ എന്തോ. കണ്ണിലും കഷത്തിലും വെടിവെച്ച അവന്മാര്. ഇവിടെ ഒരു മതില്. ഓ മൈ ഗോഡ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി പയ്യെ സാധനം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞ് കള്ളനാണ് കേട്ടാ. ഇവിടെ പോണത് അടി തള്ളേ. ഇത് ബോംബ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ല കളി. വേറെ എന്തിനോ കേസ് ഇത്. പ്രദർശനേഷ് കുമാർ ഇടാനുള്ളായിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് 1 കോൾ ഇസ് ഇനഫ്. നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് 1 കോൾ ഇസ് ഇനഫ്. സൗണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിക്കണേ. അങ്ങനെ പിത്തള അവൻ പണി കേട്ടാടേ. അവൻ എന്തിനാ പേര് മറ്റേ ഷോ ലെസ്. ഇതെന്തിനത് ട്രാപ്പ് ഡോഡ്ജ് ലെസൺ 5. സൗണ്ട് ആരും കേട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ ലെസൺ 5 നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ലെസൺ 5 ആണിത്. നമ്മള് നേരത്തെ ഉള്ള കണ്ട അളിയ ചാടി വന്ന് പറന്ന് അവരെ ഫ്രണ്ട് വീണ് 38 പേര് നോക്കി നിന്നപ്പോ അയ്യോ ജോജോന്റെ ഉന്നം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അസൂയ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അസൂയ. റാപ്പിഡ് ട്രിഗർ ഓൺ ആക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ
മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞ് ഹോൾ എഫക്റ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ആഗോള വിപണി ഇടിഞ്ഞടേ. മാർക്കറ്റ് ക്രാഷർ ജോജോ. ഇത് കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്തിനാണ് വമ്പൻ പ്ലാനിങ് ബട്ട് ജോജോ ബ്രോ ഇസ് ഡെഫ്. അത് നോക്കട്ടെ. ഇത് വിറ്റായിരിക്കും. എല്ലാരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചോണേ, ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചോണേ. അറിയാലോ. ഓന്ന് ഇപ്പൊ പട്ടി വിട. അവൻ മറ്റേ അവന്റെ സ്ലോർ ബെറി ആ സമയത്ത് പട്ടി വിട്ടാൽ അളിയന് മച്ചമ്പിയും കൂടെ ഭയങ്കര വിഷയം കേട്ടോ. ഇത് തീർന്നത്. ഇതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്. റിവീലിട്ട് അവന് പറ്റണില്ല. അങ്ങ് യൂട്ടിലിറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ബിരിബിരായിരിക്കണേ. പട്ടിയുടെ കൂടെ പീക്ക് ചെയ്യണെന്ന് കണ്ടിട്ട് പീക്ക് ചെയ്ത് നിന്നൊന്ന് കൊടുക്കാൻ കോസറ കൊടുപ്പ്. അത്രയും പോണ്ട. പിറ്റളാണെങ്കിൽ പാനിക് കേട്ടോ. പെടുത്ത് അവന്റെ കളിയും പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാവണമില്ല. എന്തൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് അടിക്കാത്ത അവ അവിടെ വന്ന് പിന്നീ പോണ്. പിന്നീ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി പോണ്. പിത്തള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നളി. അവന്റെ കളിയുണ്ട്. പിത്തള BP ഒക്കെ കൂടിയടേ. തള്ളേ കളി തുടങ്ങിയത്. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ആംസ്. ഷെർഫെ, ഡു യു റിയലി ലവ് മെൻ അറ്റ് ആംസ് ബ്രദർ? സ്റ്റേജ് പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ട് വരാം. എന്നാലും നോക്കട്ടെ. പിത്തളേറി എന്തിനു വിറ്റ് സീനാണ് ഇത്. പിന്നെയും പോണ ദൂരെടുക്കണ. ഉമ്മന്റെ ചന്തിയിലൊരു ഉമ്മ. ഒന്ന് ജയിച്ച് എടാ. ഇത് വെച്ച പട്ടി വിറ്റേട്ടാ. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പിത്തള. എന്റെ അപ്പോ ഈ റൗണ്ടിന്റെ ആളി ഇത് എന്തിനു റൗണ്ട് കളിയാ ഇത്. ഇതാണ് എന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇന്നത്തെ. ചീട തള്ളേ. ജോജോന്റെ ആ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ് അതിലെ ഹൈലൈറ്റ്. വേറെ ഏതോ ലോകത്താണ് മയിലേ. കാപ്പിയും ചായയും കുടിച്ചത് എനിക്ക് കിക്ക് ആവടാ മയിലേ. മനുഷ്യനാണല്ലോ. യൂട്ടിലിറ്റി അറിയണ്ട വച്ചേരെ. അത്ര അങ്ങ് പോണ്ട. എന്തിനു മയിലാടാ നീ മൾട്ടിപ്ലേ കൂടെ പീക്ക് ചെയ്തോ? ഓടിപ്പോണ് അവള്. രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത കൺഫ്യൂഷൻ. ആദ്യത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ മാർക്കിൽ പോയി. ഒന്ന് എറിയണ്ടടാ. നീ സമാധാനപ്പെടാന്ന്. പിത്തള് മോഹൻ നോക്ക്. പിത്തള ദയനീയാവസ്ഥ കേട്ടോ. പിത്തളങ്ങ് ഇതായി. ഒന്നും ചെയ്യണ്ടടാ. അവിടെ നിക്കണോ. അവ ആകെ അൺകോൺഷ്യസ്. ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ്. എനിക്ക് ചിരിക്കവന്റെ വാഴടക്കണ്. കഥക്ക് അതെന്തിനാണ് കഥക്ക്? കഥക്ക് എന്തിനാണ്? കയാക്കിന്റെ അനിയനാ. നോക്കട്ടെ കഥക്ക് ഇവിടെ തള്ള. അത് എന്തിനു റൗണ്ടടേ ചിരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ. അൾട്ടിട്ട് അതും കൊണ്ടില്ല. ഫേക്കിന് പീക്കാണ്. പിത്തള് അവന്റെ അൾട്ടിയും കൊള്ളാതെ ചത്തിട്ട് കൂടെ ബാക്കപ്പ് വരാവുന്ന ഉന്നമില്ലാത്തവൻ ചത്തപ്പോ അവന്റെ കുറ്റം. അവന് വേണമെങ്കിൽ ഉന്നവും ഇല്ല, ബുദ്ധിയില്ല, ഓർമ്മയില്ലാതെ വന്നവിടെ പീക്കിയ തന്നെ വലിയ കാര്യം. എന്തിനാവും എന്തോ. ഇത് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു എന്റെ ജീവിതം. അവന്റെ 4 പേര് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത്. ഈ റൗണ്ടൊക്കെ എന്തിനാ നോക്കട്ടെ. തോക്കൊക്കെ ഊരിയെടുക്കണത്. ആ പിത്തള ഓടണ്. ചാടി ഓടി. പിത്തള എന്ത് കണ്ണ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇത്. കാരണം കണ്ണ് ഓണപ്പോ പിത്തള എടുത്ത് വെച്ച് വെടിയേക്കണാണ്.
1v1 ആണിത്. ഇതൊരു 1v1 വിത്തുള്ള ക്ലച്ചാണ്. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തടാ. ചേടാ തള്ളി അവരുടെ പിടിച്ചടേ. പോടാ. കഷ്ടോടാ, സത്യം കഷ്ടോടാ. ഷിഫ്റ്റൾ നോക്കട്ടെ, ഷിഫ്റ്റൾ നടക്കുകയാണ് അവള്. റൗണ്ട് കൊടുത്ത റൗണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത് ഇടിയെ കൂടെ കാണായത്. അവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് മിസ്സായി തന്നെ. ആ അങ്ങനെ വിടടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. കഷ്ടമാണ്, വളരെ കഷ്ടമാണ്. ക്ലിപ്പ് മിസ്സായെന്ന്. ഏത് ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ? കളി തുടങ്ങിയില്ലേ? ഓക്കെ, അബീസാണ് അടുത്ത മാപ്പ്. പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡ്രോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. അതെന്തിനാണ് നമുക്ക്? പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡ്രോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഓ ചത്ത് ചാവണവരെ മിണ്ടൂല. ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടിയാണ്. നോക്കിയോ, ഇപ്പൊ നോക്കിയോ, കളിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടില്ല. കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ എയിം ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ നോക്കുക, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയോ. പിത്തള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നോക്കിയോണേ, പിത്തള സംസാരിക്കും. കളിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. കളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ സംസാരിക്കില്ല. ഇനി നോക്കിയോ, ഇനി കളി തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് വർക്കായി പിന്നെ വാ വർക്കാവില്ല. ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിത്തള് വീണ്ടും ഓണം, വാ വർക്കാവും, കണ്ണടയും. ഇതാണ് പ്രശ്നം. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വേണം. അടുത്ത അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഷിഫ്റ്റുകള്. വി നീഡ് അവർ പിത്തൾ ബാക്ക്. പാർട്ടി ഡിലീറ്റഡ്. നോക്കട്ടെ, പാർട്ടി ഡിലീറ്റഡാ. നോക്കട്ടെ. കളിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി പിത്തളൊന്നും കൊണ്ടൂല. അള്ള എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പാർട്ടിയും ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പിത്തളും അൾട്ടിയും പോയി ചില്ലുടച്ച് അടിച്ച് നക്കി കളഞ്ഞടേ. അളി ആ സീൻ കണ്ടാടേ. കൗണ്ടർ അൾട്ടി റിവീല് വെടിവെച്ചുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? അതാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് റിവീൽ ഒരു വെടി നോക്കിയോ, 38 വെടി അതില് നോക്കിയോ. ഹിയർ കംസ്. പാർട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയടേ. എടാ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. കളി തുടങ്ങിയടാ. അസെന്റില് NRG മാപ്പാണിത്. NRG മാപ്പിൽ എന്തുമാത്രം കിടിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫൈനൽസ് തന്നെ മുമ്പ് ഇവര് കളിച്ച് കംബാക്ക് അടിച്ച് പെനറ്റിക്ക് എന്നിട്ട് ഇവരെ ജയിച്ചാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ക്ലിപ്പ് DC റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിപ്പ് ഇല്ല, അത് ചെയ്യുന്നില്ല. യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കിക്കോ ലോക്കോ വല്ലതും ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോപ്പിറൈറ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. But definitely have to keep your eyes on Scuba, not just because on map 1 he drops 22 kills and 6 deaths, but because he's anchoring this B site, playing the Here comes a party. So much emphasis placed on fighting around the site itself with NRG മാപ്പ് BBL കളിക്കുന്നത്. BBL മാപ്പ് NRG കൊണ്ടുപോയി. ഇതൊരു BBL ഡോമിനൻസ് കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ BBL അത്ര കിടിലായിരുന്നു. EMEL തൊടാൻ ആളില്ലായിരുന്നു. NRGക്കെതിരെ BBL ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? Kreo not really trying to work up the middle part of the map, but NRG certainly would like to play a death ball this round. BBL just 3 players run right into the site for free this time. No hesitation. Understanding that there are several players who wish to see. അളിയനെ നക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അളിയനെ 38 പേര് ചേർന്ന് കെട്ടി കളിയാ. അവനെ അങ്ങ് തൊലച്ച് കളഞ്ഞ അളിയനെ. നമ്പർ കളി കളിച്ച് കളഞ്ഞ അളിയനെ. നമ്പർ കളി എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോണ്. പയ്യെ ചങ്ങേറി പോണ്. സ്റ്റൂബ മാത്രം അവിടെ ഇപ്പോണ്ട്. വൈനോ ലോട്ടസ് സൺസെറ്റ് അസെന്റ് ഇൻ കോംബി മാച്ചസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞേ. പിത്തറിന്റെ ചില കളികൾ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. No armor to speak of. Brock cops one of the bread basket. Lovers Rock knows there's going to be more where that came from. NRG just hoped to try and encircle him, bait him in, catch him out. So they have. Oh, as well.
Okay, Kiko off the map for whatever reason. ഒരു വീട് ചത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ചാടി ഡാമേജ് കൊള്ളാത്തവർ ചാടി നൈസ് കളി 2-0 The round was far too deep. അവൻ NRG ചാടിപ്പോയി was hoping to ചത്ത് play for some നൈസ് kills there. Try not to give too many warms up. അങ്ങനെ ചത്തേണ്ടോ മറ്റേ So that'll be BBL with their second. Look, അണ്ണാ I'll മറ്റേ say this. ചാലഞ്ച് At least ചെയ്യൂ they didn't just jump off the സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ map at the ക്ലിപ്പ് start of the round. റിയാക്ട് Got to ആക്കി see some വാങ്ങി ideas. They worked mid together. We saw the Valorant got saturate played play. for sure. അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ And Lothar should be too. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് സ്റ്റാർ Lotus Rock പ്ലേസ് is ഉണ്ടാക്കിയാണ് going പിന്നെ to അതിനെ pick പറ്റി ഒന്നും up the കേട്ടില്ല rifle. ഇതിനെ പറ്റി Always ഒന്നും just hovering my eyes towards him on the scoreboard when we get into a round, just to see if he's picking up the ഇത് outlaw. നോക്കൗട്ട് മാച്ച് അല്ല കണ്ണാപ്പി Everybody from ചക്കര BBL കുട്ട posted up മെന്നി over കുട്ട towards me. ഞാനാണ് ഇൻസ്റ്റയില് മെസ്സേജ് ഇട്ട See മെന്നി if they അത് try and get in for a fast exit. കണ്ടായിരുന്നു Looks quick. That's ഞാൻ Kreo. കണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു പറഞ്ഞു Scuba going ആദിത്യ to be under a lot of pressure. Does he try to just get out of the site completely? Is Ethan going to Insta fully commit? Try message and double up reply anchor? there. Getting ahead of the guidance salvo, but Scuba was ready. LaRock is going to be felled instantly, and Ethan was already there at the rescue. Scuba tests the clone. Krevin's able to trade it out, and the ping onto Ethan is instrumental. 3v3 ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് The rest of NRG NRG യുടെ ബൈ too റൗണ്ട് ആണ് far away to be able to far flood in time away. to support those guys. 3v3 ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സുന്ദര ബാക്ക് സ്റ്റാബ് Second വരുന്നുണ്ടായി earlier, and he might have had a chance despite the trapwire. in his മാടാ way. മാടാ മാടാ He's gonna കമ്പീര് have അവിടെ to be നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് patient. Rose is on an off angle as far as he's concerned. He may not be ready for this. Look at the creep coming around, and there was no flicking time from Mada. അടുത്ത് It's പോയത് an upgrade for Rose. മാട അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ് Brook have to അളിയ figure this ഇതൊരു out now. ബോണസ് കൺവെർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് Onto that B side, smoke being occupied though, still by ഓ Louisa. ഇല്ല He'll be waiting for his opportunity. Rose also, his position known and noted. Can he do much from there? No. Louisa into the smoke here. Head എടാ first into the ജയിച്ചടാ fog, and Brook 2v3 is waiting with open arms. 2v3 ജയിച്ചടാ And he's got enough time to stick the defuse as well. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് NRG. വിട്ട് ഞാൻ എന്നാ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ബ്രോ Barely എല്ലാവർക്കും enough നമ്മൾ time. റിപ്ലൈ Feels കൊടുക്കാൻ like കുറച്ച് BBL really ബുദ്ധിമുട്ടാണ് let that one slip എന്നുവെച്ചാൽ out of the മടിയല്ല grasp. പാടാണ് കുറേ മെസ്സേജ് ഇല്ല അപ്പം ചിലത് കണ്ടിരുന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് It was a really great kill from Rose. പിന്നെ To ബ്രോ അത് deny എന്തിനാ modest ചാടി flank. They ചത്തത് just അവർക്ക് have to focus അപ്പുറത്തവർക്ക് their ആർക്കും attention പൈസ forward. ഒന്നും They get കിട്ടൂലടാ defeated കൊന്നില്ലല്ലോ 1-by-1. ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കില്ല് മറ്റേ ഡാമേജ് അടിച്ചവന് പോകും അത് ഡാമേജ് അടിച്ചവര് നിന്ന് കൊല്ലാൻ കളിച്ചിട്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും കളിയിൽ കൊള്ളാത്തവര് ചാടി Wins the ചത്തു duels. Yeah. Definitely feels like one of those rounds where പിത്തളിനെ വിളിച്ചോട്ടെ എടുക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട് കിട്ടറ പിത്തളില് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ Those guys are just trying to do too much. All right, buy those still for BBL. Outlaw in the hands of Lovers Rock. Mata getting pinged up, but has no fear. okay, LaRock, yep, he's able to connect that saturate. LaRock unaffected though by the one from Mata, and so he's fundamentally advantaged And in that maybe he head-to-head. should have played that a little bit more cautiously. അയ്യോ ഒന്നും And ചത്താ will be regretting so as he has മാടയ്ക്കൊന്നും ഒരു maybe a കില്ല minute and a half to think about it. അളിയ അമ്മാര് A അവിടെ little bit of backing off over on this B side. Knows that there's some pressure coming his way. Look at the rest of the mini map. Like Krevin is all the way back A. They're trying to work through main. The spike is still in spawn. It's kind of some madness, but the timings are being found. Brock knows he has to make a play. Look for a timing. എടാ because അതൊക്കെ they've എന്തൊരു controlled അടിയാടാ Man. Lovers Rock is straight BBL up the top of അടിച്ചത് it. Deny any കോണ crossfire വഴി for NRG, and it ക്ലാസിക് seems വെച്ച് that അടി they're aware of this as well. You're going to see a lot of this from BBL. And ഇപ്പൊ കണ്ട I ഫുള്ള് was ക്ലിപ്പ് worried കൂടെ that ഉണ്ട് if ബാക്കിയാണ് not എടാ playing ഒന്നുകൂടെ at their ടാഗ് ഇടാം max ഏത് confidence, മിസ്സെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല players like Krevin wouldn't have been attempting ഏത് to ക്ലിപ്പാ find the കാണാൻ timing like പേര് they വലിയ did in this ഉണ്ടായിരുന്നു round to get all the way on that deep flank. ഏജ് They ടീം will just ഏതാ ഓൾ often run this ഗെയിമാ 3-1-1. അങ്ങനെ എന്തൊരു ഒരു This ടീം one is a 1-2-2 ചൈനയിലെ and വണ്ണാ just അവര് leave a player, ചൈനീസ് not leave him. റീജിയനിലെ I mean, he will വണ്ണാണ് just ഏജ് take ഏജ് as തന്നെ much എന്തൊരു space ഷോർട്ട് as ഫോം possible if he's left ഓൾ alone. ഗെയിംസ് അങ്ങനെ They will എന്തിനാണ് not show പേര് fear in that way, and then they'll control so much of China the map, ഭാഗത്തുണ്ട് and രണ്ട് Rose will be അറിഞ്ഞൂടാ able to call really nice fast pivots off the back of the space being taken by the players. I was worried though that if they got knocked by that first map, if the confidence was low, they wouldn't be playing their style in that way. BBL മുട്ടം കളി It കേട്ടാ seems like ഒന്നും they're പറയില്ല not going to ease up. ഒന്നും പറയില്ല BBL മുട്ടം കളി ഓൾ ഗെയിംസ് ആദ്യം തന്നെ ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ് ആണല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ് And that prowess that you ഞാൻ had to കളർ അടിക്കാൻ execute. പോണ മുറിയിൽ Still plenty of series to be played here. സിയാൻ കളർ അവിടെ അവിടെ Where Mata's in a bit of a risky spot. He's actually hit by a saturate. Oh, nice He tries to ആയിരുന്നു saturate the rock, but it gets blocked by the pillar. ഓ നൈസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ BBL നല്ല കളി We are going to be heading into a timeout call from NRG. Boncar doesn't want to let things get completely അവര് out എഫ് of ലൈനപ്പ് hand. ചാമ്പ്യൻസ് There's ആണ് a BBL team with zero momentum coming into this game. Suddenly, ആ ഗണ്ണ് have കൊടുത്തത് the കണ്ടോ lead at ഇല്ല 3-1. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല They're ടൈം ഔട്ട് looking വിളിപ്പിച്ചു so എനർജിയെ much കൊണ്ട് better അടിച്ച് ടൈം currently ഔട്ട് on വിളിപ്പിച്ചു this. So I think there's some discussion here in our Vichayana. progress win condition for what kind of onus is on NRG. Yes, they're on defense on Abyss.
We get it. But where are the edges they can eke out? Find some equity in this matchup and get themselves a respectable round total. The map is being stripped away from them. They're losing a lot of control. The problem that they're going to have over on B is that despite having both the Taeho and the Viper there, it will still be difficult to actually completely slow down a Yoru Waylay, a teleport OLED style exit. We saw them get overwhelmed by that even when they got the first couple kills. So that might be an issue. They may want to address how they're going to play that B side. Maybe try and just take it more for a retake, position more for a flood just outside of the perimeter of the site. And then in addition to that, they're going to have to be extremely concerned about the willingness of solo BBL players to just take all the space down lanes, whether that be A main or walking all the way down mid. അടുത്ത സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ക്വാളിഫൈ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അവർ ക്വാളിഫൈ ആവും. ഇത് എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ടീമിൽ. Enterprising individuals from BBL out. On this one, it's just all classics for the walk down. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോയി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നില്ലേ? കൊണ്ടുപോയില്ല, വിളിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചോണ്ടുപോയത്. ഞാൻ എന്തോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരും സൗത്തിലുള്ളവരും ഒക്കെ കൂടെ കയറി പണി അവരെ. അതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീമേഴ്സിനാരെ കൊണ്ടുപോകാത്തത്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉള്ള കാണാനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പേര് ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടത്. അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല അത് കൊണ്ടുപോകില്ലായിരുന്നു. വാലോ ഒന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഏതാ നല്ല ഏജന്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം? Easy as you like. Oh, nice. Could have been a strange little situation that BBL may have found themselves in. NRG just getting the timing for everyone to walk that side, but they had the much better weaponry, and Lover's Rock is on that angle just in time for the cleanup. Now let's see what Bonker has in store for us out of the timeout. So everything you really want to see from BBL on that kind of round, they don't overextend, they anticipate NRG's tendency to group up together. Okay, look at this actually. Modest picking up the operator. Just have to call that out. He's going to be looking down mid, but it's pace from BBL on this A side. Classic combo. Dimensional drift into Hunter's Fury. Off the rip here, does get a tag as well. Brock going to be caught out here with a saturate, and now straight through A main come BBL. Within their sails. They've also got a new rule that just to paint a pretty picture for them about how NRG is set up for a retake attempt. What a lovely sync off the YouTube there. Just had no options, no hope. Jojo pinged out by the dimensional drift, tagged by the Hunter's Fury, gets hit by the saturate. He is so cooked. Can't do anything in that if position. You can build a team and then from all Kiko just gets deleted as well. We'll see that on the replay. Just a good straight up execute on to A to mix in, especially after save ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇവന്മാരെ സേവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് ചെയ്യവരെ. അയ്യോ സമയം പൊസിഷൻ കിട്ടി ആ ഒരു 3 പേര് എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ തലയിലെ മേളിലടാ. അയ്യോ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഓ ഒരുത്തനെ ചെയ്ത് ആളിയാ. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. ഒരു കണ്ണൂടെ കളഞ്ഞു. NRG മൂഞ്ചി കേട്ടാ. BBL had more than enough money to try and push forward. Now I want to see with Lover's Rock going down. Pixel ആയടാ ഗയ്സ്. ഹായ് കോളക്കടിയടാ ലൈക്ക് അടി. BBL updates. BBL ബൈനറി ലീജൻ ഡിസ്ബാൻ ആയി. ബൈനറി ലീജൻ ഇസ് നോ മോർ. ഞാനൊരു esports ടീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർന്നു. ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും കുറച്ച് esports പ്ലേയേഴ്സും ഒരു മിക്സർ ഒരു ടീം ഞാനും കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം. അതായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. ഞാൻ ബൈനറി ലീജൻ ഡിസ്ബാൻ ആയില്ല. ആ ടീം പോയി. എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് പോയി. ഞാൻ ബൈനറി ലീജന്റെ ടീം എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കും. And there was nobody else from NRG to stand. Saturate around the corner, catches on the bar, and he could not get out. Kiko also can only look on. How does he get involved here? Flash on in, Lover's Rock least able to find the trade, and NRG down 2-3, make it 2. Scuba needs an ill-timed demise. NRG ഓട്ടിട്ട് ചെയ്യണടാ. ഇത് NRG വിളിച്ച മാപ്പാണ് ഇത്. Towers of DP അടിച്ചു പോയി. That's crazy. Hey, Arunda, thank you the 40. Hey bro, hey you. That
the way that NRG have this set up on this map, where they've got both the Tail and Scuba playing the Viper on the B side, means the A side is light for delay. They're not going to get bogged down in the choke by any means. They can just execute right on in. live or two and then just give the side up. Into security there behind the saturate from the right. They basically just have to play that site for retake. And BBL's decision to go for a more proactive approach after getting this site gets them that man advantage. Double swing into security, take the trade. Marta got taken down. Op was knocked out of his hands as well. Yeah, they do what they need to do though, which is disrupt the attempt to set up. Can't allow NRG to play what their intention is in this situation. Well, we are back to new tile for BBL. They're not just gonna try to keep ramming their heads into the A side, and definitely not when Scuba throws the pit over on that side of the map. As good a round as any for it now. Means Rock is going to have to content himself with it in this B side. There's no follow-up for that saturate though. No second player in that. So much of the map is lost to them in terms of the mid. So BBL have rotation options now to get into tower. Scuba's got. He gets out of it and Brock goes down heaven. All of a sudden, now the Viper's pit doesn't mean anything. It doesn't do anything. In fact, it's gone. Scuba's surrounded. Trapped in the site. Doesn't want to fall back behind that smoke, but has no other choice. So by hook or by crook, BBL have taken this A side control. And now again, NRG have to answer the question. Madder backstab or backstab fruitful backstab fruitful backstab push control heaven backstab with hard push sound noise BBL push over and this is a very solid attack, minimum after the way that first map went, but it's going to be enough. It's safe to say that they have stabilized on the global stage. They found their footing after NRG's domination on their pick Pearl. This has been such a solid attack half. Those fast execs on the last two rounds on that lightly held A site were really nice. And then on this round, that early B pressure with the dash in from LaRock. Yes, and then the return into the A split after Krevin works all the way up mid. They just encircle Scuba and crunch onto him. That was an excellent attack round. I mean, genuinely beautiful. And NRG's defense side comp has all the stopping power of a far in the field. It just dissipates. It's not time stamp it to Mystic Clip. I can't many bro in the Koda Kalikan and the Gia. Yan custom. കയറിയപ്പോൾ മെന്നി ബ്രോ ആൾക്കാർ സെറ്റായപ്പോൾ മെന്നി ബ്രോ ഇറങ്ങോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഫ്രണ്ട് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണുമ്പോൾ അതെപ്പോഴടേ ആരാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത് അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരാളടുത്ത് അങ്ങനെ പറയണത് അതാരായിരുന്നു അത് wherever you go we follow ഗോഡ്വിന്നെ അത് മാതയല്ല സ്കൂബയാണ് ബാക്സ്റ്റാബ് വന്നതാ മാതയല്ലേ വന്നത് കണ്ടോ മാതയെ പോലെ തോന്നി ആരാണെങ്കിലും ബാക്സ്റ്റാബ് ഏർലി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കുറച്ചിരുന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അണ്ണാ അണ്ണനെ കാർത്തിക് ചാനലില് വിത്തൽജി വിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറ്റും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് മാഡ തന്നെയാണ് മാഡ എന്തിനൊക്കെ പറയണല്ലോ ലൈവില് ബോധമില്ലാത്തവന്മാര് പൂബയാണ് Now though the waylay's out of the picture. Before this his kills only came in junk time with the op. Now though carves out his spot in the round and gives it NRG a staging ground. Nice little timing call there from Scuba as well. കണ്ടാടാ ഇവൻ മാഡാവനെ ഒരു വെടി അവിടെ വച്ചത് ഞാൻ ആളെ പോലും കണ്ടില്ല അവന്റെ BBL number 1 in which region? Europe. എടേ ഗോളൊന്നും അടിക്കണില്ലേ ആരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ എന്നാ It does appear that NRG like retaking is not really an option for them.
എടാ 673 ലൈക്ക് അല്ലേ? ലൈക്ക് അടിക്കും. കമോൺ, ലൈക്ക് അടിക്കാമല്ലോ. അതിന് വലിയ സീനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓ ചെയ്ത് നൈസ് ഒരു കളി കേട്ടാ. NRGക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു റൗണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും വലിയൊരു മാസീവ് ഒരു മൊമെന്റം ബ്രേക്ക് പോലെ അവർക്ക് കുറച്ച് ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് കിട്ടി. Wild util combo. They just press up as a duo, take the timing off the drone, fight, win the duels out. But that's the thing, I think from NRG's perspective, when you're looking at A main, oftentimes you are going to be fighting against a light BBL. Okay, നോക്കടാ ആദിത്യ, നോക്കട്ടെ. ഞാന് കസ്റ്റം കളിക്കാൻ ഇപ്പം ആവശ്യത്തിലധികം ആളുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഒരു 10, 15, 20 പേരുണ്ട്. അവരിപ്പം ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവരും കാണും. അപ്പം ആ 10 പേര് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം പോകുന്നില്ല, എല്ലാരും കാണും. മനസ്സിലായി? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, സെറ്റാക്കി ഉറപ്പൊന്നും പറയാനില്ല, നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ കളിക്കാറുണ്ടടാ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളവരെ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരെ കളിക്കാറുള്ളൂ. I can see the mini map in my brain is hurting, so God knows what it feels like to be with NRG right now. നിന്റെ കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാവണം. ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല വെറുതെ. ഇതില് സീനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ എന്നെ അറിയാന്നുള്ള 3/4 ആൾക്കാർ, ഒരു 95% ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 5% പുണ്ടച്ചികളുണ്ട് ലൈവില്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയണതോ ചെയ്യണതോ തെറ്റണതോ കാത്തിരിക്കണ കുറെ മൈരന്മാര്. അവന്മാര് ഇതില് ഇവിടെ വരല്ലേന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. എനിക്ക് നിന്റെ വ്യൂവും വേണ്ട, എനിക്ക് നീ വന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ്ട. പിന്നെ വേറെ നീയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ അണ്ണന്മാരെ ലൈവ് അവന്മാർ പോലും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാണുമ്പോ കുറച്ച് ചിരിക്കാനും തമാശയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. നീയൊക്കെ ഇവിടെ വരണമെന്നില്ല എനിക്കില്ല, മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈരന്മാരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ആൾക്കാരെ ടീമിലെടുത്ത് കളിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന 5% പട്ടികൾ കൊരയ്ക്കും. മനസ്സിലായി? എനിക്കത് കേൾക്കാനും കാണാനും വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്താരെ. അത് മനസ്സിലായി. അതാ ഞാൻ ഇപ്പം ഉറപ്പൊന്നും പറയാനല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പൊ 15-20 പേരുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിൽ 10 പേര് ഫില്ല് ആവാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. എപ്പോഴെങ്കിലും കളിക്കാം. NRG are now in danger of their economy being broken for this final round. Ethan still with the Armageddon. As BBL are just again spread across this map, working mid slowly, little bit of presence B main. It's got to be really telling that there's no heavy A main presence from NRG on this round. Look at Mata, he's all the way down B, so you can already see the rotate from NRG towards this A side. And you know, in difference to the last rounds where there were BBL executes on a lightly held site, there can be Taeho util to stall them out. He's going to have his crosshair positioning broken. The Armageddon's going to force BBL into the side. But anyway, a 1-for-1. Kiko only gets his tucked in the corner. Now the guided salvos have to be respected. NRG flood in from security. But it connects NRG. He wants to get in. Get it over with. തിരിച്ചടിച്ചടാ. 10-2 ആവോ 9-3 ആവോന്നേ സംശയം ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇടലും കളി അവരടിച്ചോലെ തിരിച്ചടിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് പോടെ. 14 for 4 right now. That immediate dash in. Breaks the crosshair. Mouse right click. Kiko doesn't know where to look. And then backside off the convergent paths. Oh. So well played. ആ ഗണ്ണിന്ന് വെടിവെക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലേ. And that was with NRG getting there in time. That was with them having their stall util there in time. Still doesn't matter. BBL are just that hard hitting right now. NRG want to mix things up, walking down this B side. Shot connected, I'll be real. Playing a dangerous game, but they need to close the gap to get some value out. These stingers, or this stinger rather. Scoob is pinged out now. And light speed means they all get in past him anyway. Lovers Rock will fight this. Oh, കൊള്ളാം. അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിടില്ല. 3v3 കീക്കോ ഒരു ബാക്ക് ഇൻഫോ കിട്ടി. രണ്ടൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടി. കീക്കോനെ പൊക്കി. ഈത്തൻ ആ ഗണ്ണെടുത്ത് ഈത്തൻ ഗണ്ണെടുത്തത് ഇൻഫോ കിട്ടി.
BBL are really trying to take their time here, just bait out some of the peaks. What a beautiful recon. Nice Ethan, nice കളി. ആ യോറോ അവിടെ അത് വളരെ ഓബ്വിയസ് ആയിരുന്നു. ഈ തന്നെ ഒന്നും അങ്ങനെ അടിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. 2 times ചാമ്പ്യൻ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇവനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരുത്തനാണ് ഈതൻ. നമ്മളെ ഫേക്കറിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ തന്നെ ഒന്ന് യോറോന്റെ അൾട്ടി വെച്ച് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഒന്നും അടിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. Working the angles though pretty diligently, and there's Brock helping him clean up the mess. It's LaRock taken low behind the boxes. The spam was good. Oh, Ethan! And NRG get themselves at least 3. Oh my, I mean, hard fought 3, but I really like the way that Ethan and Brock were playing that scenario. എടാ ആദ്യത്തെ ലൈവിൽ സ്പാം ചെയ്യണ്ടാന്ന് നോക്കാടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കളിക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. നോക്കാം. നീ അതിനി സ്പാം ചെയ്യണ്ടേ? ലൈവിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കസ്റ്റം ലോബിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഇതാവും. മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൈവിലുള്ളവരായിട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ യൂണീക്കായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യണവർ കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കുറേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റം പോലും കളിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പം അതാണ് സംഭവം. ബ്രോ ഓപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യൂലേ? അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്കോപ്പിൽ നിന്ന് നോ സ്കോപ്പ് പോകുന്നത് ഞാൻ നൈഫായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. നൈഫ് എടുത്തിട്ടാണ് തിരിച്ചെടുക്കണത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഈസി വഴിയുണ്ടോ? ഞാൻ നൈഫ് എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്കോപ്പ് ഇട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരുവാടാ. സിംഗിൾ സ്കോപ്പ്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഔട്ട്, വീണ്ടും സ്കോപ്പിൻ. ഇപ്പൊ അല്ല ഈ മാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഒരു മാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇന്ന് കളിക്കുവോ? ഇല്ലടാ, ഇന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ തലപതി. ഇന്ന് ലൈവാ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളിയും കാണണം. ടീംസിനൊക്കെ പോയിന്റ് കിട്ടൂലേ? എന്ത് പോയിന്റടാ? BBL. അതെന്താ BBL വേണ്ടി മാത്രം cheer ചെയ്യണേ? ഓ, NRGക്കാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഫാൻസ്. BBL cheer ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല. എന്നാൽ EMEA സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക. ബട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക ടീമും യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അത് ശരിയാണ്. എടാ ഈ XATOയിലെ പുതിയ ലൈനപ്പ് ആരൊക്കെയാണ്? SK റോസി, പിന്നെ ആരാണ്? ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് പ്ലേയേഴ്സ് അവരുടെ OG അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാണോ കളിക്കുന്നത്? അതേടാ ഉറപ്പായിരിക്കും. എന്നിവയുടെ പീക്ക് റാങ്ക് ഏതാണ്? ഇമോർട്ടൽ 3. Yeah, they're treating us well out here, folks. Don't you worry. And up until Santiago, the best Turkish result globally was FUT Esports with a 5th to 6th place finish at Shanghai in 2024. So not only did BBL have a chance to make this royal road from Premier to Ascension to kick off to Masters, but also put themselves on the map as a region, as this Turkish squad. So far, man, they're looking good. They're looking swaggy out there on that attack side. NRG have a chance to speak for themselves now, but it's been rough. ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാന്ന് അറിയാനാണ് എല്ലാ കളിയും കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ കളി എനിക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ഒന്നും അല്ല ഇത് NRG BBL. പക്ഷെ അടുത്ത കളി എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഓൾ ഗെയിമേഴ്സിന്റെ കളി കാണുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ ടോപ്പ് 1 വേഴ്സസ് G2 ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കളിയിലാണ്. Immortal 3 or 1 is the highest. NRG getting active already back in towards A main though. They want to hold this angle. Gold 1 ആണ്, 2 ആണ്, 3 ആണ് with the dart connecting. Wide swing from Lover's Rock gives him the space to bring Scuba down. But will be lying in wait as well. And Lover's Rock are 1 shots for him. Oh, still not able to get there, man. It's just a raw G.Skill from BBL. Gives him that second pistol. They are looking like they want to run away with it. NRG were completely aware that BBL were just going to push down the opposite side of the map and flank them heavy. They had the realization, lost out the duels in main, and then at the same time, because they dealing with the flank effort, Ethan was isolated on site. He was fighting a little 1v2 minigame, and he got the first kill, but then Loda trades him out. 2 മാസ്റ്റേഴ്സ്, 2 സ്റ്റേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് VCT മാസ്റ്റേഴ്സ്, VCT ചാമ്പ്യൻസ്. Losing the pistol, of course, when you go to the attack side after a rough first half is never a good thing. NRG are forcing up right now. That is a sign of some desperation. നിങ്ങൾ cheer ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാല് വോട്ട് ചെയ്തത്
NRG ചിക്കറൊന്നും വരണില്ലല്ലോ ഇത്രയും വരെ NRGക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കേ BBL ചാടി എടാ അത് കിടിലൻ കളിയടാ ലവേഴ്സ് റോക്ക് ഡാമേജ് എടുക്കാൻ താഴെ ചാടി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോയി. അതൊക്കെ എന്ത് ക്വിക്ക് തിങ്കിങ് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ക്വിക്ക് തിങ്കിങ് അല്ലേ വളരെ നല്ല കളി കിടിലൻ കളി. Pretty dry on util. And Lover's Rock posted up with the Outlaw close. Very close, perhaps too close. Ethan, like a bat out of hell, descends on him. But Rock, though, with a much more safe angle, is at least be able to take a trade. Oh my god, it's just full commit. Ethan is isolated, no one could trade in time. Kiko is trying to play it slow, but Rose is just able to escape. It's too slow. Spike recovered. This round that NRG forced into buying full armor, whatever weapons they could afford. BBL T20 World Cup final ആണ് കാണുമോ? എടാ ആരൊക്കെയാണ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പിന്നെ ആരാണ്? BBL were just stacked up there a moment ago. They've been drawn away. നാളെ ഫൈനലാണെങ്കിൽ കാണണമല്ലോ ഡേ. വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും കാണും ഗൈസ്. പക്ഷെ ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ നല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തോണ്ട് ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. നാളെ കണ്ടിട്ട് തോറ്റാല്ല. ഇത് കാണണമെന്നുണ്ട് കാണണമെന്നുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡ് അല്ലേ നമ്മള് കാണാൻ സമയത്ത് ന്യൂസിലൻഡ് ബെസ്റ്റ് ടീമായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ അയ്യോ ഓസ്ട്രേലിയ തൊടാൻ ആളില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. Scuba has to play forward towards the spike though. Sees a glimpse of Krevin and deals with him. Still into the planner. He's got to go. NRG പിടിച്ചടാ. Black and blue. But finally with a round. NRG വിഷയാക്കിയത് പിടിച്ച്. Doesn't have to be pretty to work. And it certainly was not. I cannot believe they got away with the round win there. They had 0 util at the start of that 3v4 post plant. They just go triple up rope and Kiko gets a headshot. എനിക്ക് പക്ഷെ വലിയ സന്തോഷം സഞ്ജു സാംസൺ നല്ലതുപോലെ 2 ഇന്നിങ്സ് കളിച്ച് ഇന്ത്യ ഫൈനൽസ് എത്തിച്ചടേ. ഫൈനൽസിൽ കൂടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് തെണ്ടുൽക്കറിന് മറ്റേ ഷാർജയിൽ ഒരു കളി കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓർക്കണ ഒരു ക്ലിപ്പും ഒരു ഇതും ഉണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അതിനെ പറ്റി? ഷാർജ കപ്പ് അതുപോലെ ഓർക്കുമെന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ പക്ഷേ ശരിയാണെങ്കിൽ. It's just the Rock who's looking to inch forward for now. Missile deployed. Ethan just seeing if maybe that missile would force someone out into the open. They have a sense someone could be there. Rock does have another shock dart, but not going to send it out. Patient. NRG really just trying to tease BBL out of formation. They've left the Rock alone in mid, so he will have a chance to push up, take some space. Info മുഴുവൻ കിട്ടി. Yeah, but NRG are mindful of this. They know they've left the pocket in mid, so they're checking over towards rope. ക്യാമറ വെച്ച് ഇൻഫോയും കിട്ടി. എടാ ഇത് ലെറോക്കിന്റെ കളി. ലെറോക്കിനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മിനിമം 2 കില്ലെങ്കിലും എടുക്കും. Drone here, Lovers Rock is going to be tested. Having a duck out of there. Oh, what happened there? Don't want to know, in fact. NRG got other things to worry about. The fish to fry are here on the B side. The bullets behind them fly. അവനെ എടുത്ത്. Rose will be caught surely by a right click here. ഓ അളിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഊരി വണ്ണ്. It's still messy wire. It's still ain't pretty. Oh, look at the HP on NRG. The Rock though got chunked down by the shock dart. Ethan's going to be a one shot. There's going to be a plan. Ethan's recovered the spike. 24 health. അവൻ വെറുതെ അവിടെ അനങ്ങാൻ നിൽക്കുക ഇപ്പോഴും. Here comes the Rock ready with അത് കൊണ്ടവന് വെടി. Ethan might want to take a bit ചാടി മോളിൽ കേറി. position now. But eventually അവൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യണത്? അങ്ങ് മേളിലൊക്കെ അടിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അവനെ കൊണ്ട്. വെൽക്കം ടു ദ ഗോൾ. അവര് മൂഞ്ചി പോയിട്ടാ. സ്പൈക്ക് ഉള്ള അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായി പോയി. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. സോറയ്ക്ക് പീക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി പോയി. ആളിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോയി അവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ റോക്ക് 2 കില്ല് എടുക്കുന്നു. അതൊരു വല്ലാത്ത പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അവന്റെ റോക്ക്. അറിയാം വീണറേ സ്ക്യൂബ പിത്തുള്ള ഓർമ്മ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട്? കണ്ടാടാ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സോടെ വീണ് ചാവും ഈ കളിയിൽ. ഈ അബീസൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ എന്തിനാണ്? പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യടാ ഇത്.
കുറച്ച് മുള്ളും കൂടെ ഒഴിക്കാന്നില്ല അപ്പൊ മറ്റേ കാണുമ്പോ രസമായിരിക്കും മുള്ളിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ BBL now with the headsman's axe in hand, waiting for the chance to let it മാപ്പ് sit. ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ റൈറ്റിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു റൈറ്റിന്റെ ഇവിടുത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ കാണിച്ചു ഇനി കളിക്കണ്ടേ ഈ കളി ഞാൻ നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിഴവറ്റ മാപ്പ് ഉണ്ട് ജീവിതം വെറുതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 30-20 വർഷത്തിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലെയർ ആണ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട മാപ്പിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളിയിലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ ഭാഗ്യം ഒരു ബാൻ ചെയ്ത് കളയാത്തത് pretty significant control of a main where Scuba is just always throwing up this wall. ഞാൻ എന്നിട്ട് നിർത്തി പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ നിർത്തി പോയി സ്ട്രീമിംഗ് നിർത്തി ഒരു 10 ദിവസം എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീം ചെയ്യില്ല അതിനെ പിത്തളാണ് എന്നെ വിളിച്ച് തിരിച്ചു കയറ്റി പിത്തള് വിളിച്ച് ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ് നിർത്തൂലായിരുന്നു വാലറന്റ് നിർത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു 10 ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്ന് വേറെ വല്ലതും കളിക്കായിരിക്കായിരുന്നു പിത്തള് വിളിവിളിയാ വിളിച്ചു എന്നെ ഒരു 10 വിളി വിളിച്ചില്ല വേറെ പിത്തള് കിടന്ന് വിളിവിളിയാ വിളിവിളിച്ച് we just haven't seen Lovers Rock picking up the Outlaw and Op as much as normal, and he still has been doing it, but I'm used to seeing it in his hands every single round. But he has been doing a lot more rifle on account of NRG's approach to the game. പണ്ടൊരു പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ ഉണ്ട് ഒരു വെള്ള തുണിയിട്ട് ഒരുത്തൻ പിക്സലായിട്ട് ഓടി വാളെടുക്കാൻ പോണ ഒരു കളി ഡേവിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് ഓഡ്രാഷിന്റെ കൂടെ അത് തൊട്ട് കളിക്കണയാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ വാറിയർ വിത്തിൻ 2 ത്രോൺസ് പിന്നെ സാൻസ് ഓഫ് ടൈം പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യയുടെ വലിയൊരു കാർട്ടൂണൈസ്ഡ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കളി ബൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നല്ല എല്ലാം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ Forgotten Sands അത് തന്നെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് ലൈൻ അല്ല എന്തോണ് അതിന്റെ പേര് വേറെ ഭയങ്കര കാർട്ടൂണൈസ്ഡ് ആണ് അത് കാർട്ടൂൺ പോലെ ഇരിക്കുക കളി ഫുൾ കാർട്ടൂണൈസ്ഡ് ആണ് അതും പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ തന്നെയായിരുന്നു അത് പണ്ടിറങ്ങിയാടാ ബ്ലഡ് ലൈൻ അല്ല ഓർമ്മയില്ല എന്റെ പേരെന്തിരുന്ന് Forgotten Sands ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ IJ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാ പച്ച കളറിൽ റേഡാറും മറ്റേ ഇതിലെ സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ കറുത്ത കളർ സ്കിന്ന് തന്നെ ഒരു പച്ച കളർ റേഡാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ IJ ആണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് IJ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല ഇതിലും കളിയാണ് അതൊക്കെ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു മെന്നി ഇല്ല ഫാസിൽ ബ്രോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല to carve their way back into the match. Armageddon there for Ethan. Rourke has a Hunter's Fury. Feels like the post plant here should be pretty favorable for the Americans, number 3. We've seen NRG come back from far worse, being down on Abyss in the past. That's how their champions run started. But one day I will send a 1 lakh rupee chat to Hihi Mohammed Shanil. Right now it is small. It is not small. With the stack not having worked out, still have some weapons to hand. But Kreo was considering jumping off the map, but yeah, with the rifle, with the Bucky, yeah, why not? Let's go try to see if we can't shoot them. Thank you, Mohammed Shanil. Thank you for the 300 and the kind words, brother. You're a thalle jandai and you are saying Ambane. Ambane, you're undada. You're a thalle. You're the kandilana. Crosshair positioning broken. Brock has to get back. The paranoia is forced NRG out of the sight. They've got to play from the fringes now, but they're not accounting for Rose, who's given his position away now. Okay, a little more costly I feel than NRG would have liked, but Rose will be taking the task. Nice. Listen, I know we're in the playoffs of Masters right now, but we're seeing some fun Fasil bro, thank you for the 500. തിരിച്ച് റിച്ച് ആയടേ ജോലിയെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് ഫാസിൽ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 500. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതെടുത്തില്ല ഇത്രയും പേര് എനിക്ക് ചെയ്തെന്നേ അറിഞ്ഞില്ലടേ ഓ താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു Krevin went from trying to jump off the map over at 8. ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ മുഹമ്മദ് ഷാമിലും നമ്മുടെ അംബാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ വിളിച്ചോണ്ടോ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാമോ വെരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാം ശരി ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ തിരിച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങാം എത്ര പേർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ചെയ്ത
caught on this defensive side. Yeah, it's BBL all the way out of B, already trying to go towards A main on the Instagram flank. 60 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും. Collecting the ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും information and യൂട്യൂബിലും ഞാൻ body വീഡിയോ blocks. ചെയ്തു. It's ഞാൻ about ഓൾറെഡി to പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ 300 പേര് കൂടെ മതി. Kuba the only one tagged out by it, though, when Kiko timing എനിക്കൊരു works മോട്ടിവേഷൻ against him. വേണ്ടി, എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ടി. ആയിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞ ഇല്ലടാ, ടൂത്ത് റോൺസ് അല്ല, ടൂത്ത് റോൺസ് കാർട്ടൂണൈസ്ഡ് അല്ല, ടൂത്ത് റോൺസും വോറിയർസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർട്ടൂണൈസ്ഡ് ഹാഫാക്കിട്ടാണ് ഓടി. Yeah, that's very significant. Still coming from the back. Look at this back from LaRock, and they're just sticking this കളി ജയിച്ചടാ. ബിബിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ $2. ടോട്ടൽ ഇല്ലടാ കളിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും പ്ലാനും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല. LaRock another sick opener up to 26 for 9. റെഡിയാക്കാം ജോജോ. A bounce back after map 1. നീ നമ്മളെ ചെലവ് നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിളിക്കും, നീ നമ്മള് വരാം. How do you go from 3 and 17 getting bodied on your own map pick to 26 for 9 against the world champion? On their arguably best map right now. I don't even know. Kreven gets himself a free neural theft. We'll see the second player coming, but Scooby gets the drop on him regardless. Inside tower. Vipers pit pittal valavile. Oh my fucking god, pittal valavan Vipers pit. What is going on here? As quick as it came in. Still A-side control. There's definitely there in space for NRG. They've got 2 players in tower. Lloyd just teleported all the way back towards the spawn. Rosina nakki A aliya. lot of danger. Rosina nakki satyam parnja. Oh shot. There might be something here. Up from tower. He is. Hindrance catches on the wall. Look, we're going to play it safe, but LaRock definitely won't. BBL endoru kaliyada avade kalichadu. The rabbit from the hat. Total overall and a commanding dictate issue to NRG. We will see you in map 3. I hardly know what to say about that second half. Listen. Like pittal reaction load povanullana 1k like ayone pittal reaction load povam ellarum like adichu kazhinja 1k like urappayichu especially LaRock finishes 791 likes and a 27 for 9 KD ratio. 360 ACS. Santiago, catch your breath. It's time for a quick break. When we come back, Mimi and Co are going to get us ready for our third and final map. 1k like ആണ് നമ്മൾ pittal reaction ലോട്ട് പോയാണ്. സമയമുണ്ട്. ശരി എന്നാ കംബാക്കിങ് അണ്ണാ പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ ദഹാക്ക ഓടിക്കും. ദഹാക്ക ചേസല്ലേ ഗോഡ്സ്മാക്കിലെ പാട്ടാണത്. ഐ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ്. ആ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കാലം കേൾക്കുന്ന ഇപ്പോഴും കേൾക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ആ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ. മെനി ബ്രോ ബ്രദറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നൈഫ് സ്കിൻ ഏതാണ്? മെനി ബ്രോയിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നൈഫ് സ്കിൻ ഏതാണ്? എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരേ ഒരു സ്കിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 2 സ്കിന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെറ്റിൻ്റെ പടം പറഞ്ഞാൽ കുനായി നൈഫ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് സ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നല്ല രസമാണത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങിയ ചാമ്പ്യൻസ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാൻഡലല്ല, ഫാന്തോ അല്ല അവർ ഇറക്കിയത്, വാളാണ് ഇറക്കിയത്. ആ പിച്ചാത്തിയിൽ കിടിലുമാണ്. നമുക്കൊരു സ്കിൻ ഒരു ബഡ്ഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തോക്കിലിട്ട് ഈ നൈഫിലും വരും. അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സാധനമാണ്. ഇടവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കൂ. പിത്തൽ റിയാക്ഷൻ. പോളെ താങ്ക് യു 100. അത് ഗോളായോ എന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ. ഗോളൊക്കെ തീരാറ്. 20 ഗോൾ ഇട്ടിട്ട് 3 എണ്ണമാണ് ആയത്. 30 മിനിറ്റ് കൂടെ. 995 ലൈക്ക്. ഓക്കെ, അത് മതി. 1k ഒക്കെ ആവുമായിരിക്കും. അവിടെ സൈഡിൽ ഇത് പ്ലേ ആവായിരുന്നു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. അവിടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിള്ളേർ പുതിയ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ. ഇത് എവിടെ എടുത്താലും ക്ലിപ്പായിരിക്കും. വി നീഡ് ഓർ പിത്തൽ ബാക്ക് എന്ന്. പാർട്ടി ഡിലീറ്റഡ്. ഇതിലേതാണ്? ജോജോ കളികൾ. ഇതായിരിക്കുമല്ലേ? വെടിവെച്ചിട്ട് നെയ്ഡ് എവരി ഗണ്ണി സ്പെക്ടർ ഫോർ പിത്ത് ജസ്റ്റ് മിസ്. പക്ഷെ ആ ഡയലോഗ് നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡ്രോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇത് കണ്ടില്ല. കണ്ടം 3 കിടക്കാം. കണ്ടം 3. ഇത് പാർട്ടി അടിച്ച് കളയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Bro, Sky, can you go A with
ഭയങ്കര സംസാരം കേട്ടോ, ഭയങ്കര സംസാരം. ഇത് അതേ സീൻ തന്നെ, ഇത് ഹിയർ കംസ് ദ പാർട്ടി എടുത്തോണ്ടോണത്. വ്യക്തമായി കാറ്റ് നോട്ടുന്ന ഹിയർ കംസ് ദ പാർട്ടിയാണ്. അടി സക്ക് റേസ് ഡിഫ്. അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടതാ, അത് കണ്ടതാ. ഹിയർ കംസ് ദ പാർട്ടി കൊണ്ടുപോണ കണ്ട്. ബൂം ബോട്ട് ഷീൽഡ് നോക്കട്ടെ. ബൂം ബോട്ടിനെ വെടിയിച്ച് കൊല്ലണായിരിക്കും ഇത്. ഓ എടാ അത് ക്ലിപ്പാണ് ആ സാധനം. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ വെച്ച് ബുള്ളറ്റ് ഡോട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന്. എടാ ഇത് ഭയങ്കര റെയർ ക്ലിപ്പാണിത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടണത്. ആട്ടി ബൂംബോട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചടാ. അടിയോ അത് വിഷയം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായത് പോലും ഇല്ലടാ. ആട്ടിയാ നൈസ് വൺ. കൈ പോയി എല്ലാരെയും കൊന്നു. പിത്തളെ മറ്റേ കണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടാ, മനസ്സിലായി. അത് മനസ്സിലായി, പിത്തള മനസ്സിലായിട്ടാ. ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ആണ് വിഷയം. കമന്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ക്രോൾ ചെയ്താ പോവേണ്ട. പിന്നെ എന്തിനാ സാർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്തിനാ സാർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന്. ഞാന്മാരെ കോളൊക്കെ നീ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. തള്ള ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. മ്യൂട്ട് ആവണത്. ഈ റൗണ്ട് തോറ്റാണ്. ഈ റൗണ്ട് തോറ്റാലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. പിത്തള് ചാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഒന്നും മിണ്ടി കാണില്ല. കളിക്കണേ പിന്നെ മിണ്ടൂല പിത്തള്. എല്ലാരും ചത്ത്. പിന്നെ കിക്കിളിയാക്കാൻ പോണേ. കിക്കിളി. ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പറഞ്ഞേ. റഷ്യനെ കിട്ടൂലേ. 3 ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണ്. പയ്യൻ കളിയാണ്. 3 ഇനിഷ്യേറ്റർ ആർക്ക്? ഞാൻ എല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നീമാരെല്ലാം പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്ര. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കേട്ടാ. പക്ഷെ ആ ഡയലോഗ് ജസ്റ്റ് മിസ്. പക്ഷെ ആ ഡയലോഗ് നോക്കട്ടെ. എന്തിനാണ് പിത്തളുടെ കേസ് നോക്കട്ടെ. ആ എന്തിത് കളഞ്ഞ അത്. അയ്യോ ആൾട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മ പണി ഏറ്റാളിയ. ആ നേട് തലയുടെ ചത്തുന്ന വിഷയായിരുന്നു അത്. തള്ള ആൾട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ നെഞ്ചത്ത്. എവരി ഗൺ സ്പെക്ടർ ഫോർ പിത്ത് ആൻഡ് തടിപ്പെട്ടിക്കളി. നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് കാണേണ്ടത്. തടിപ്പെട്ടിക്കളിയാ. നോക്കട്ടെ. എവരി ഗൺ സ്പെക്ടർ ഫോർ പിത്തൾ. ഇത് സ്പെക്ടറിന്റെ സ്പ്രേ കൺട്രോളോലെ വെടിവെക്കും എന്തോ വാൻഡൽ വെച്ചിട്ട്. ആ സാച്ചിലും ആ ഷടൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെടിയും ഇവിടെ തള്ള. അത് എന്തൊരു സീനളിയാത്. ഒരുത്തന്നെ ബാക്കി ചെന്നിട്ട് ഉന്നെടുക്കണേണ് വിറ്റ്. ഉന്നെടുത്ത് നോക്ക്. തലയില് പോലും എന്റെ കഷത്തിലാദ്യത്തെ വെടി. ഇവിടെ തള്ള. അത് സ്ലോ മോഷനിൽ കാണേണ്ട സീനടിയത്. ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ കാണണം. ഇത് സ്ലോ മോഷനിൽ കണ്ടാലേ കറക്റ്റ് സാധനം കിട്ടും. നോക്കട്ടെ. ആദ്യത്തെ അവന്റെ ചുറ്റും പടം വരച്ചവിടെ. ആ അളിയാന്റെ ശരിക്കും പടം വരച്ചടാ അവന്റെ ചുറ്റും. നിങ്ങളത് കണ്ടത്? ഇവിടെ അവന്റെ ചുറ്റും ശരിക്കും പടം വെച്ചടാ ഇങ്ങേര്. താണ്ട് 1 2 3 4 5 6. എന്റെ അളിയ അത് സ്ലോ മോഷൻ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇവിടെ തള്ളേ. മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ട മറ്റേ ഈ വൺ പീസിൽ ഈ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ആക്ഷനില് മറ്റേ ഇതുണ്ട്. മറ്റേ ഒരു ഇതിലിരുത്തിയിട്ട് കറക്കിയിട്ട് അതിൽ കത്തി എറിയല്ലോ, കൊണ്ടാ ചത്ത്. ആ സീൻ കറക്കയാണ്.
1 2 3 4 5 ആറാമത്തെ വെടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊള്ളണത്. പിന്നെ 7 ഇതാ മേളിൽ പോയി. 8 9 10 11 12 13 14 15 16ാമത്തെ വെടി പിന്നെ കൊണ്ട് 17 കഷത്തി വെടി വെച്ചിട്ട് കളഞ്ഞ് 17ാമത്തെ വെടിയിൽ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണ 17 + 6 എത്ര? എന്തിനും 1 ബുള്ളറ്റ് 2 ബുള്ളറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. എന്നാലും എടാ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഉണ്ട്. നോക്കിക്കോണേ 1 2 3 4 5 6 ആറാമത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 1 2 3 4 5 6 7 8 9 വെടി. അത് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും മിസ്. കഷത്തി മാത്രമാണ് വെടി കൊണ്ടത്. ഇവിടെ തള്ളി ഇത് കൊള്ളാം. വെടി വെച്ചിട്ട് നെയ്ഡ് കൊടുത്തില്ല. വെടി വെച്ചിട്ട് നെയ്ഡ് കൊടുത്തില്ലേ? നോക്കട്ടെ. അല്ല ഇത് സ്ലോ മോഷൻ മാറ്റാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. നോക്കട്ടെ, വേണ്ടി വരും എന്തായാലും. നോക്കട്ടെ. കാം എയിംലെസ്. അതെ, കാം എയിംലെസ്. കാം എയിംലെസ് ഒന്ന് പിത്തള പിത്തൾ ആദ്യം ഓടണ്. അവനെ കണ്ടപ്പോ നോക്കിയാ പിത്തളിന് വെടി വയ്ക്കാൻ ഡിലേ എന്തിരുന്നറിയോ? പിത്തൾ ആദ്യം ഓടും. അള്ള ഇറങ്ങി ഓടിയാണ്. എന്നാ പണി. ഇനി ആരെങ്കിലും തള്ളക്കി വിളിക്കും. മിക്കവാറും ജോജോന് ഇപ്പൊ കൊടുക്കും. 1 അല്ല നല്ല സൂപ്പർ പ്ലാന്റ്. എങ്ങനെയാണോ ഇവൻ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ സ്ഥലം ഇല്ലെന്ന്. അവന്റെ ആ സംസാരമാണ് ജോജോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. സൂപ്പർ പ്ലാന്റ്. ഇവൻ വേറെ അവന് എവിടെയൊക്കെയാ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് അവന് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇവന്റെ സംസാരത്തിന് തള്ളക്കി വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഞാൻ വേറെ സ്ഥലവും ഇല്ലെന്നാടാ എന്റെ ഉത്തരം. മയിലേ, ഇത്രയും വലിയൊരു സൈറ്റില് എന്തിന് മീനില്ലെന്നാ? എന്തിനു പറഞ്ഞത്? നീനു ഇല്ലെന്നാ? അതാര് നീനു? ഭാഷ എന്തോ ഈ കൊത്തല സംസാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ജയിച്ചത്? നല്ല പ്ലാന്റ്. അത് നല്ല പ്ലാന്റ്. ഹീലും ഇല്ലെന്ന്. ഓ പാവം. വെടി വെച്ചിട്ട് വ്ളോഗിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. എടേ എന്നെ കൊടുത്തടേ ജോജോ കളികൾ മെന്നി എണ്ണം റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. നോക്കട്ടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. ജോജോ കളികൾ നോക്ക് സൈറ്റിട്ടോ. കണ്ട്രാക്ക് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ചത്തം തോന്നുന്നു. പിത്തള കുരുട്ടിയിരിക്കാണ് കേട്ടാ. പിത്തള സൂപ്പർ എന്ന് ലേലു. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത്. ആളി ഒരുത്തനെ ചന്തി മാത്രം വെടിവെച്ച് കൊന്നൊരുത്തൻ. അവിടെ എറിഞ്ഞ എന്തിനിപ്പോ പ്രശ്നം? ഓ കണ്ണും കണ്ടൂടെ ചെവിയും കണ്ടൂടെ പേപ്പട്ടിയെ കൊല്ലണല്ലേ കൊന്ന്. അവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കിടന്നെന്ന്. അതുകൊണ്ടെന്ന് പിത്തള അൾട്ടിയുണ്ട്. ഇത് പിത്തള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ. എല്ലാം ഉണ്ട് മനസ്സിലായ. നെയ്ഡ്, ബൂംബോട്ട്, ഗണ്ണ്, അൾട്ടി മനസ്സിലായ. ഇത് പിത്തള ജയിപ്പിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ റൗണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ വേണേ നോക്കിയോ. പിത്തള റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് കേട്ടാണ്. റേഫോർസി പിത്തള കാണുമ്പോ കുണിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പിത്തള ഇതാണ് റേസ്. ശരിക്കുള്ള സാധനം പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് തട്ട് തീർന്ന് കോപ്പിയെ കാണാം. അയ്യോ അവൻ ചത്ത് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. അളിയല്ലേ ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവളെ സ്ലോ ഓർപ്പിച്ചെന്ന് നീക്കാൻ. ഓ അയ്യോ ബാറ്റിൽ കിങ് ജയിപ്പിക്കൂ ഇത്. അണ്ണാ ചെക്ക് ക്രിഞ്ചൻ ലൈവ് ഇഷ്യൂ ആണ്. നോക്കടാ. ഇവനെ വെടി വെക്കൂലേ റിവീലായാലും.
പിത്തളൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലടേ. ഞാൻ ഇതല്ല വിചാരിച്ചത്. ജോജോ പറയണ പിത്തളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇത് എന്താ മറിമായം? ആര് 3 പേര് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ജോജോ ബ്രോയോട് അമ്മ 2 ഒരുമിച്ച് ആരൊക്കെ സോവയും ത്രോയാൻ വന്ന കേട്ടപ്പ ഇത് മനസ്സിലായ സോവയല്ല ചോദിച്ചാ മാത്രമേ തരുവുള്ളൂ. ത്രോ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മമാരുടെ ടീമില് വേറെ ടൈമിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. കളി തുടങ്ങിയാ എടാ കളി തുടങ്ങി. എന്തൊരു ടൈമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്നും ആയില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. സ്പ്ലിറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഡിസൈഡർ ആണ്. അവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച മാപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെയിം സ്കോർ ചെയ്ത്. പേള് 6-3 ഇപ്പുറത്ത് 13-6. മനസ്സിലായ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച മാപ്പ് തോറ്റ്. ഇനി ഡിസൈഡർ ഇത് ജയിക്കാനാണ്. ജയിച്ചു. നിങ്ങൾ ആര് ജയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയണത്? NRG ഓർ BBL ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത്? ഹൂ ആർ യു ഗൈസ് വോട്ടിംഗ് ഫോർ? എടാ 1K വാച്ചിങ് ഇല്ലേ? ലൈക്ക് അടിക്കാത്തോണ്ടാണ്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തോണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ച ഇപ്പൊ 1K വാച്ചിങ് ആവും ഉറപ്പ്. 933. Some footsteps there, so he's going to be patient. Mata though is playing just on the edge of his smoke though. Prowler doesn't catch Mata, so he actually might have a timing here. Oh no! Radar നോക്കിട്ടേ കേറിയുള്ളൂ കേട്ടോ. From the smoke radar നോക്കിട്ടേ കേറിയുള്ളൂ. Spots him in now through mid. Kingo's trying to go for a later re-hit. Now that snake bite's going to make it a little tricky for the Omen though. It's brought by just ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലായിടത്തും അടി വരുന്ന ആളിയനെ. ഓ ആളി എല്ലായിടത്തും അടിച്ചാളിയനെ. Upper area, but the reload is awkward for Scuba. ഈത്തന്റെ പൊസിഷനും കിട്ടി. ഈത്തനെ ആർക്കും വേണ്ട. അവൻ വിട്ടുകൊടുത്തു ഈത്തനെ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ കയറി ചെയ്തവനെ. BBL That's so well done. The re-clear into heaven, getting the haunt just after that. ഞാനും കെവിനെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ മെനി ഈ തേർഡ് മാപ്പ് ആരാ ചൂസ് ചെയ്യണത്? ഈ തേർഡ് മാപ്പ് ഡിസൈഡർ മാപ്പാണ്. ബാൻ ചെയ്ത് അവസാനം മിക്കം പറഞ്ഞ മാപ്പാണെന്നാണ് തോന്നണേ. രണ്ട് മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബാൻ ചെയ്ത് അവസാനം പറഞ്ഞ മാപ്പാണിത്. ടീം ബാനും ചെയ്ത് വേണ്ടത് കോളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മിച്ചം പറഞ്ഞതാ. 1K ആയി. ഇനി കേറണായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ആയിട്ടൊക്കെ പോയി 1.2 ഒക്കെ കയറിയായിരുന്നു. ഇനിയും കേറണ്ടേ? തിരിച്ച് വരണ്ടേ? തിരിച്ച് വാച്ച് പാർട്ടിയെക്കാളും ഓഡിയൻസ് പിത്തൽ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പം. So far it's controlling you two to try and give them space on this A side, but it's tenuous. He's got himself in a precarious situation there. So there is something we haven't controlled that NRG take for themselves. തന്നെ എടാ അത് ഞാൻ കേട്ടില്ലടേ. So the way in heaven. അതൊന്നുകൂടെ ടൈമിലേട്ടായി കേട്ടോ. There is a clone and Ethan knows it. Scuba. എടാ ഈ പിത്തൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് ആക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടത്. Som retired. Heard they are too good. Bizarre, I know. അത് അറിഞ്ഞൂടാ. അവരെ റീജിയനിൽ ഗുഡാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ചൈനീസ് ടീം ഒന്നും ഇന്ന് അവരെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യില്ല. ആകെ ഒരു വട്ടം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള EDG ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അവരത് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു VCT. അല്ലാതെ ഒരു ചൈന ടീമും വന്ന് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പറയില്ല, ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം. They bounced back after it, but it left a lot to be desired. And it raised questions about their map pool heading into this event. If they could turn it around on split, though, I think their pool is more well-rounded. Despite mostly losing on this map this year, it's only been against top-level teams, and they've still had competent, close performances. They haven't been blowout losses. It was close against PRX the other day, right? So BBL still need to show some real quality play here. One thing BBL didn't do much in that Genomates game is take that main control, but they're doing it straight away this round. They've had time to work on this map, and it's a tough forward for Loita. എടാ ഇത് കൊള്ളാടാ. പിത്തളി ലൈവ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കളിയുമ്പോൾ പിത്തൾ ലൈവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വന്ന് കാണണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടത്.
entertainment. As he does, I just want to ഇത്രയും remind നാളായിരുന്നു everyone എൻ്റെ that ലൈവ് this is റിയാക്ട് ചെയ്യാം. NRG not playing a double initiator comp, so if South we're ever America. going to see Lovers Rock really lean even more heavily into just Like being അടിച്ചോ an എല്ലാരും outlaw op ഷെയർ young, ചെയ്താ it's going എല്ലാരും. to be right എടാ now. എത്ര കാലമാണ് Doesn't നിങ്ങൾ have to ലൈവ് deal ഒക്കെ with ഒന്ന് any ഷെയർ kind of ചെയ്തിട്ട് drone നിങ്ങൾ pushing him off സ്വന്തമായിട്ട് the ആലോചിച്ചു sideline for ലൈവ് the rest ഷെയർ of this round. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെങ്കിലും A ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണേ എല്ലാരും. And it's not even like the Sir, Vice gives you Galahad. the audio ping anymore. The flash to എല്ലാരും find ഇനി out if ഇതൊരു maybe there's someone somewhere, mandatory right? So ഇതാക്കണം. they're going to be lacking for info here, NRG. It's going to be up to Ethan, really, to try and keep Lovers Rock quiet. അളി ഓടിച്ചത്തറ ബ്രോക്ക് മുള്ളില് ബ്രോക്ക് അവൻ Divine realized he couldn't be up there on rafters. That was well read into by NRG, but Rose might try and find a timing here inside the smoke. He hears it all around him. It's a 1-for-1. Maravo's ready to fight for more. Into the side he goes, baits the shot out from Lovers Rock. So he's off the line. ഓ No time to ചാടാൻ crash away പോലും Lovers സമ്മതിച്ചില്ല Rock. അവനെ. അപ്പൊ തന്നെ പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് Taking the task by Scuba. 2v3 മൂന്നുപേര് സൈറ്റില് ഇത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരിക്കും. ഒരുത്തൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണുണ്ട്. Does have the fast lane, does have that relay point as well, so it's definitely possible. NRG ബൈറൗണ്ടാണ്. ഇവരുടെ ബോണസ് കൺവേർഷൻ ഇവര് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇവരിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 എക്സിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാരെ മണി ഫക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇല്ല, ഒരാളെ കൂടെ കൊന്ന നൈസ് ആയിരിക്കും. കൊടുക്കണില്ല. ഏടാ മോനെ ഇൻഫോ ഉണ്ട്. This would be the moment for Brock to get something done. Play for time, play it safe. It's planted out in the open, it's not favorable whatsoever for Luida. So he gives it a tap, flash here, holds it, gets it to half, but time is short and he's got no choice. Brock just teases him out. നൈസ് കളിയറിയാ ഇവൻ കളിച്ചത്. ലോലിറ്റ That is beautiful from Brock, really holds his ഫ്രാഞ്ചൈസ് ടീം nerve എന്തുവാണ്? late into ഫ്രാഞ്ചൈസ് that ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1v1 ഓൾറെഡി അവർക്ക് despite was സ്ലോട്ട് getting ഉണ്ട് tapped എല്ലാ when കളിയിലും. the pressure അവർക്ക് was on. എസൻഷൻ ജയിച്ചു ഇത് ജയിച്ചൊന്നും കയറേണ്ട ഒരു വർഷത്തെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Crucial 1v1 clutch to ഇപ്പം win. നോങ്ഷിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ കളിക്കുന്ന കുറെ ടീമുകളുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് അസെൻഷൻ ജയിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പറഞ്ഞത്. അസെൻഷൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വാളിഫയറിലൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. If they lose this next round, it's effectively completely broken. You have Lovers Rock leaning into the off, picking it up now. Judge still in the hands of Lorock. ഞാൻ കളിക്കാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് കിക്കോപ്പില് ഏത് റീജൻ ആണ് അവര്? ഏത് റീജൻ ആണ്? This pace is insane. There's no way BBL expect this, right? Prowler at the head of it, but no! Vada gets the cat amongst the pigeons. Does overextend, but Brock at least is there to make it a favourable trade. And he hears LaRock coming. He knows the Neon is encroaching. That is excellent follow-up from Brock. And he covers so much ground to be able to help Vada. And he retreats Seekers. Now being used by Ethan. ചൈന കളിച്ചായിരുന്നു, അവര് കളിച്ചായിരുന്നു, ഉൾപ്പ് കളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ടീമാണ്. ഞാൻ ചൈന ഫോളോ ചെയ്തൊന്നും വലിയ പിടിയില്ലടേ. Every angle covered. ക്വാളിഫൈ ചെയ്യില്ല, അത്രേ Crossfires ഉള്ളൂ. in place for NRG, and now it's a matter of just sticking. ഇവിടെ 3 പേര് 2 പേര് വീണ്. And Luida's going to have ലോലിറ്റ to ഓടി. away from this fight. തിളകള ചാമ്പ്യൻസും Would rather get ഒരു that ഓപ്പും off പൊക്കി and എടുത്ത് go കളി for അതുവഴി anything ഓടി. more. NRG What do you call think about a really good Valorant mobile? multiplayer face in to എനിക്ക് heaven there പ്രത്യേകിച്ച് after the അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വലിയ Seekers ഹൈറ്റ് caused a അല്ല little bit പോയത്. of എന്താണെന്ന് delay, വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ circuits ഞാനൊരു up, മൊബൈൽ and ഗെയിമർ ultimately അല്ല. give them the information ഞാനിപ്പോൾ ഒരു that they മൊബൈൽ needed. ഗെയിമർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ PC That's ഗെയിമിൽ super well വന്ന ഈ played കുറെ from സബ് NRG. ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയറോ പബ്ജി എന്തെങ്കിലും കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഗെയിമേഴ്സിൽ ഒരുപാട് സബ് കണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സാധനം ഞാൻ മിസ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ഗെയിമറാണ്, ഞാൻ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് കളിക്കാറില്ല. പിന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് കുറച്ച് കളിയെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മൊബൈൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണൂല. PC കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൊബൈലിൽ കണ്ണ് പിടിക്കില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. G.Skill Central. And again, it's Brock with the clever follow-up. ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്ലെയർ കറങ്ങി വരാൻ കുറെ നേരം എടുത്താ ഫെയ്ഡ്. We virtually get the 2-for-1 that they were looking for. Yeah, it's Brock being able to follow up and retreat that is just critical to that entire round working out. അപ്പു ഹലോ ഹലോ. Yeah, amongst the range of options for getting site control, NRG with this Viper and Vice Cop still find a way to get in. യാതൊരു അപ്ഡേറ്റും ഇല്ല ഡെവലപ്പർ സൈഡിൽ നിന്നോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൈനയിൽ ഇറങ്ങിയെന്നല്ലാതെ എന്ന് ഗ്ലോബൽ റിലീസ് ആവുന്നു ഒരു ലേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിടത്തും ഒഫീഷ്യലി. Holding it as the Prowler you could see on the mini map went through. എടാ സ്റ്റീവേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? BBL they can just put അവൻ their സ്ഥിരം emphasis ഉള്ളല്ലോ ഇവിടെ. elsewhere on the map. വേറൊരു We saw NRG show സ്റ്റീവിന്റെ some early presence on B. It's going to be pretty standard on a lot of these rounds from Brock to see him just throw those thorns right down into main so they can try to take the space early. എങ്ങനെയാണ് സുഖമല്ലേ? സുഖമാണ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ എത്ര പേര് ലൈവില് മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാരും. കുറച്ചൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ തോന്നിട്ട്
Relay bolts here, potentially catching on to Loida. He's trying to get off the side, but he is Marta. Ready to Oh, fight. എടാ പോടാ എനർജി മുട്ടൻ കളിയടേ And NRG in one fell അത് swoop cut മുട്ടൻ BBL കളി down കേട്ടോ the അളിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ അളിയെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലവേഴ്സ് റോക്ക് ഒരു ഓഫ് കൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് 4v1 ആണ് സിറ്റുവേഷൻ അളിയെ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി സേവ് NRG might do a ചെയ്യുമോ little bit of hunting now. Yeah, Scuba is already going through sewers, so അപ്പു he CS നായർ could ഹലോ be ബ്രദർ in ഹലോ danger. He gave the rest of his team the right idea, controlling A main, just go stack on B, but they did not have the weaponry to hold off against NRG. Just so ഇതമ്മ aggro സിംഗപ്പൂർ through the അപ്പുവാണോ show. ഇത് Okay, another for Lovers Rock. അപ്പുറമാണോ No one ഓർമ്മയുണ്ട് else from NRG really proximate enough, I think, to test this നിങ്ങൾ now. പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു Unless അപ്പു he can മെസ്സേജ് start ഇട്ടിരുന്നു starting off the gate. എവിടെയാണ് മാൻ Do it. Don't take the TP. സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ഒന്നും മനസ്സിലായി That's ലവ് യു ടു white in മാൻ the ലവ് യു car. ടു താങ്ക് യു No, ഫോർ സ്റ്റിക്കർ Lovers Rock, don't take it. ബ്രദർ അല്ല സിസ്റ്റർ ആണ് Steve Carell. അപ്പു CS നായർ Screaming. അപ്പൂന്ന് പേര് കണ്ടപ്പോ ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ചാണ് He'll stay put here for the time being. And NRG will have to content themselves with 3 rifles carried out of the round and 3 rounds to their name. Again, another fast hit with BBL's lack of ability to set up in B. ഡി അല്ലടാ Listen, they had the right idea. They just didn't have the weaponry to be able to handle that. Now they'll കണ്ടാ have an സ്റ്റിക്കർ actual കണ്ടില്ലേ buy അസൂയൊന്നുമില്ല going. എല്ലാവർക്കും But എടുത്തോ NRG are going to have an advantage in terms of the കണ്ടാ ult economy. വിഷ്ണുവിന് And അപ്പ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് with that in അതാണ് mind, ലാഭം കഴിച്ച് ഈ 40 രൂപയ്ക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് BBL wants മെമ്പർഷിപ്പ് to എടുക്കടേ get the timeout 40 going രൂപ first സൂപ്പർ one ചാറ്റ് ചെയ്ത് of the നിങ്ങൾക്ക് game. നഷ്ടം Does that look different if Marta's caught in the seas there? എടാ ഹാരി നീയാണ് ഐശ്വര്യം നിന്റെ ഡോളർ വന്നാലേ വലിയൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ ദ $10 ഹാരി താങ്ക് യു ഫോർ ദി $10 ഹായ് മെനിയണ്ണ ഹലോ 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 അപ്പു ഹായ് ഹായ് അണ്ണാ വാലോ ആന്യോങ് നമസ്തേ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്തിരുന്ന് ഭാഷ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഭാഷ മാറ്റാം വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് അപ്പു ബ്രദർ നമ്മളെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ കയറണം കേട്ടോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും എന്നൊന്നും എനിക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റൂല നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ലൈവ് ഇട്ടാലാ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ലൈവ് ഇടാം ഗൈസ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് ലെവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ലൈവ് ബേസ് ലെവൽ ചുമ്മാ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ലൈവ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തുകൊണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് പറ്റണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിച്ച് കുറച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്തിനു പറയണം Has ascended right along with them. Can BBL get Lovers Rock set up though for success? Welcome to I Love Men at Arms. Component of their success. Divine, thank you for the membership, brother. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും നാളെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു It's all about pace, but നാളെ Rose shuts it ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം down ഓ instantly. നാളെ കറങ്ങാൻ പോകണമെന്നില്ല Exactly what you പറയുള്ളൂ need in a round like this. Kreven also wants to get involved. എന്നെ Not കണ്ടില്ലേ one മാല് with the കൊണ്ട് game, get ahead വിചാരിച്ചാൽ of it മതി clearly. And already NRG down to 2 players, yes. NRG ചെയ്ത് കേട്ടോ ഈ റൗണ്ട് BBL നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ടായിരുന്നു ടൈം ഔട്ട് The one വിളിച്ചില്ലായിരുന്ന with the spike and he നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു വിളിച്ചെങ്കിൽ എന്തൊരു very ബ്രേക്ക് വന്ന് sequestered away from Kiko. എന്തെറിഞ്ഞ That was ആർക്ക് some റൈഡേഴ്സ് blistering ആർക്ക് റൈഡേഴ്സ് speed from മേടിച്ച് NRG ഡൗൺലോഡ് that ചെയ്യണം went എനിക്കത് straight കളിക്കാൻ into a അറിഞ്ഞൂടാ brick കളി wall. Pretty crazy that Rose was able to just deal with Mata what felt like quite easily. നമുക്ക് RB ധൈര്യമായിട്ട് കളിച്ചാലാ നാളെ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിത്തള് ഞാന് ഉണ്ണി കാണൂല നാളെ Spotted out by ജോജോനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി ആളെ അമിത് They don't need to do anything right now. Yeah, enjoy. Take the site. We'll play a retake 5-on-2. This is a very wishful rate. നോക്കട്ടെ നാളെ സെറ്റാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കളി സെറ്റാക്കാം ഒരു കോപ്പ് ഗെയിം കളിക്കാം നാളെ Yeah. Tough to extract yourself from such a situation. And it all starts with തെക്കൈലൻഡ് NRG കളിക്കാനാ pulling their തെക്കൈലൻഡ് overtime, കളിക്കുന്ന getting രാത്രി around കളിക്കണോ ahead. ഒരു 10:30 കളിക്കണ്ടേ ഒരു Want to go all പ്രേത pace? കളി കളിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു വൈബ് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പ്രേത കളി കളിക്കണ Let's എങ്ങനെ keep it simple, guys. But Rose ഞാൻ sidesteps the പേടിച്ച് ball and പെടുക്കും just നിങ്ങൾക്ക് നട്ടുച്ചയെ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ കളിക്കാം Talked about this at the start of the round. There's just nothing to cover up that sight line from screen. You're going to get punished for that against BBL. There's some variations on that you വേലെ can take കളിച്ച് up. As Lovers കളിക്കുന്നത് Rock with the നല്ലതാണ് upper വളരെ hand. വളരെ Obviously, നല്ലതാണ് again, this kind of ഒരു round, മാപ്പ് same അനുസരിച്ച് questions gonna be asked നാളെ of NRG. രാത്രിയാണ് How it ഫൈനല് takes to- തന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ലൈവ് വരാം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ലൈവിന് മുമ്പ് ഒരു കളി നാളെ എത്ര മണിക്കാണ് ഗൈസ് ഫൈനൽസ് നാളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഫൈനൽസ് ആണ് Another shot. No, that's a നാളെ pretty ഇപ്പൊ tough one ഉച്ചയ്ക്ക് to hit. ഉറപ്പിച്ച് Mata
നാളെ through ഉച്ചയ്ക്ക് that ലൈവ് volley. In കൺഫേം. some danger across his back sight. മാടാ അപ്പൊ എവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നടാ അവൻ? The omen of Kiko is in position. നൈസ്. Ready with the judge. BBL Close to the main മുട്ടൻ. door. And now onto the dimensional എന്റെ drift. അമ്മ അത് എന്തോന്നടാ അത് എങ്ങനെ ജയിച്ചടാ ഇവരാ റൗണ്ട്? BBL now. BBL എങ്ങനെടാ റൗണ്ട് ജയിച്ചത്? A tsunami than a flood, honestly, the way that BBL played that one out. The Nightfall initially, and then LaRock being able to play up അത് എങ്ങനെ close. ജയിച്ചതാ റൗണ്ട്? മാടാ കേറി ചെന്നൊരു മുട്ടൻ കില്ല് എടുത്ത് അവിടെ. അത് എന്തിനാ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാ മനസ്സിലാകാത്തത്? 1 2 3 രണ്ടുപേരവിടെ ചെയ്ത്. ആളിയാൻ കട്ട കലിപ്പായിട്ടാ. എണീച്ച് പാടാന്നാണ് പറയണത്. ഇന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് തീർന്നു. ആശിഷേ വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനട്രാംസ് ഓസ്കാർ ഗിവിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. Hid LaRock from the rest of NRG. Away we go here, round number 8. ഫാൻസി മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഫാൻസി ഫസ്റ്റ് കമന്ററി വരണോ നല്ലതായിരുന്നു. അടുത്ത കളി വരെ ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോ ഫാൻസി ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ഫാൻസി ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കമന്ററി വരാത്തത് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ. എന്ത് പറ്റി ഫാൻസിക്ക്? ഇത് അക്കിലിയസും പേപ്പർ തിന്നും അല്ലെന്നാണല്ലേ. ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണില്ല, പവർ കിട്ടണില്ല. Really ponderous start to the round. ഇന്നത്തെ M8 വേഴ്സസ് NS മാച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഈ മാച്ച് ഒക്കെ ബോറിംഗ്. എടാ എല്ലാ മാച്ചും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അത് ബോറിംഗ് അല്ല, നമ്മൾ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ടീംസിന്റെ കളിയാണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് NRG അറിയാം, അതൊന്നും BBL അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടൂല. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടും എപ്പോഴെന്നറിയാവോ? കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുകയില്ല, ഇനിയിപ്പോ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇവരൊക്കെ ഫൈനൽസ് വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അടുത്ത കളി വിഷയമാണ് G2ന്റെ കളിയാണ്. G2 വേഴ്സസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ദൈവങ്ങൾ വരികയാണ്. ചൈന ദൈവങ്ങൾ എന്തിനാവും നോക്കാം. ചൈന ഓടി കെട്ടിയിടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അളിന്റെ കണ്ണ് പോയില്ല. അളി ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ പിടിച്ചിരിപ്പുള്ള അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഏടക്കം മുട്ടാൻ കളി. അയ്യോ അളിനെ കിട്ടിയില്ലത്. ഉടനെ ബാക്കപ്പിന് വേറൊരുത്തായി. അത് എന്തോ ഒരു ആംഗിളാടാ എടുത്തത്. ചാടി ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളനെ മാത്രം കാണരുത് അടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സമയമില്ല. ആളിയാ ലവേഴ്സ് റോക്ക് വിഷയമാണ് കേട്ടാ. ലയേഴ്സ് ബാർ കളിച്ചിട്ട് കുറെ നാളെ. ലയേഴ്സ് ബാർ കളിക്കാൻ ഞാനേ ലയേഴ്സ് ബാർ കളിക്കാൻ എന്നെ കീർത്തി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം റോക്സി, നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും റോക്സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവളോടെ ഞാൻ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ലൈവ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഈ സൺഡേ ആണല്ലോ ഞാൻ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അയ്യോ നാളെ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. നാളെ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ വൈകുന്നേരം അവളോട് അത് കളിക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ലൈവ് വരണം. കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണല്ലോ ഇത്. They are just not allowing NRG to actually get the spike down. Their mission has been to fight them so aggro just as they're getting out of the choke point, and it's so far exactly as they hoped. Among Us. എടാ Among Us അത്ര രസമാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ Among Us കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ കളിക്കുക എനിക്കത് കാണാൻ അത്ര ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാർ എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും, അഭിനയിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെയാണ് കഴക്കൂട്ടം ഫാൻസ് അമലേ നീയാണ് കണകം ലീഡർ. BBL കിടിലമാണ്. BBL വേഴ്സസ് M8 ഒക്കെ എപ്പിക് ഗെയിമാണ്. മൈ റീസൺ ഫേവറേറ്റ് മാച്ച്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ BBL വേഴ്സസ് M8? ഇല്ല കണ്ടില്ല. Better than Among Us. A little bit off kilter for NRG. Stabilize out of his timeout. Money has not been good. കളിക്കാമല്ലോ Among Us കളിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ഇനി കുറച്ചൊരു അങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ട. ഈ ആക്ട് 13 ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ആക്ട് കളിക്കാനേ താല്പര്യമില്ല. ഈ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം റാങ്ക് പുഷും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാം. മെസ്സിങ് കസ്റ്റം വാലോ കളിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ വേണം. കസ്റ്റം വാലോ ഞാൻ ഇത്തവണത്തെ കസ്റ്റത്തില് തേർഡായി ബൈക്കിയെ വിളിക്കണം എന്നൊരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ കുറേ വട്ടം ചോദിക്കണം കളിക്കാൻ കൂട്ടുവോ. അങ്ങനെ അത്ര ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ വിളിച്ച് കളിപ്പിക്കാം. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാനാണ് ഈ മോനെ. ഞാൻ പല രീതിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. ബട്ട് ഈ കഷ്ടത്തില് ഞാൻ അത് വെടിവെച്ച ചാവോ? അയ്യോ അവനെ അടിക്കായിരുന്നടാ അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ അടിക്കായിരുന്നു. ആരും ചത്തില്ല അതില്. Even mid-range could have gone down to the shorty.
Now, though, the question of getting back into the side for BBL is a difficult one. Screens is covered up by their Viper's Pit. And they've got Mata in position to watch an A main play. Dancing the bullets past the wall, but the winner's still able to make short work of it. Now they've got a real chance, and they have more than enough cash to go for a risk like this. NRG are play themselves back into the side that way. Their information now is kind of expired in its usefulness. Glidex already playing forward onto the spike. Doesn't know if there's going to be a swing out of this pit, though, to try and challenge him. But Loversrock's trying to get ahead of it. Scuba, that's the swing. There's Loversrock ready for it. Doing stuff. Gets it to half, and now it's on Kiko. The Guardian's just not going to cut the mustard, is it? Six up for BBL. And a sick retake. They cannot be allowed to do away with that. NRG. Welcome to Gold. Santiago, thank you, bro. Thank you for the support. Gold membership എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതൊരു VIP ഗ്രൂപ്പാണ്. VIP ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പേര് മാറ്റണം. എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. VIP ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ്. ഇന്ന് തന്നെ പേര് മാറ്റണം VIP ഗ്രൂപ്പിന്റെ. Gifted for free. They shouldn't even be in a situation to be taking duels like that. I can't believe how much that fumbled for NRG. Just miscoms on miscoms, it felt like. It's a disaster for NRG. It's going to be a grim mosaic and NRG try. Kreven, here's the TP. Faked as it was. As NRG are no further than BBL just applying the maximum pressure to NRG. നല്ല PC ആണ്, നിനക്ക് സ്പെക്ക് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. തുപ്പിയ സ്പെക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണിക്കും. എന്റെ പണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ i5 4th ജെന്നും 9070 ആയിരുന്നു. അത് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു 5 വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ നെറ്റ് എന്നും വിളിച്ച് തള്ളക്കി വിളിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് PC യിലായിരുന്നു. Just a suspension of disbelief, perhaps. Kiko next out. And BBL now with a head of steam. I love Menatams. Gautame, thank you for the membership, bro. 7 rounds on this defense side. Already an impressive first half. I just like this being a map that heading into this tournament you would have had at the bottom of their active pool. It feels like their game plan is working exactly as it's seeing Loversrock up right now with the outlaw. And then Larock is just able to dominate them on the opposite sides of the map. They're playing so aggro, stuffing them in these chokes, fighting when NRG are trying to get out. Maybe not expecting Mara to be there so early, but it's the customary sort of fake TP and B main setup. അവനെ ചെയ്ത് കേട്ടാ അത്. അതിനാണ് അവരെ ബോൾ, ആ വൈപ്പർ ബോൾ അതിനാണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഏടാ ഡിസാസ്റ്റർ. ഓ ചെയ്ത് ഇത് നൈസായിട്ട് കയറി ചെയ്ത് 3v3 ആക്കി. എന്നാലും അവൻ സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പാ, സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പാണ്. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് വാച്ച് പറഞ്ഞാ കേക്കണം. എല്ലാരും എണീച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. എല്ലാരും ഇത് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് കം. എണീക്കണം, വാച്ച് പറഞ്ഞ് എണീക്കണം. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്. Yes. Bigger fish to fry for NRG. How do you get back into this if you're NRG? Mata has the full kit. Maybe there's a way he can fast lane to get the spike, or like relay bolt one guy, try to isolate, slide at them with the വാച്ച് പറഞ്ഞ് എണീക്കണം. വേറെ സംസാരമൊന്നുമില്ല. എണീക്ക്, നിക്ക്, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കിടക്ക്. പാവം കേട്ടോ, ഉറങ്ങാൻ കിടക്ക്. എന്നാ ഇരിക്കണവരൊക്കെ എണീക്ക്. ചന്തിയില് ഞരമ്പ് ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. അയ്യോ 2v2 ആയടാ. അവൻ എന്തിനു ചെയ്തത് റോസ്? രണ്ടൊരു ഇൻഫോ കിട്ടി. ഈ ഗോട്ട് അവേ വിത്ത് മർഡർ. അളിയനത് അൾട്ടി അടിച്ചു പറഞ്ഞു. അളിയനെ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞ്. ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്. എനിക്കിപ്പോ തിന്നാൻ തോന്നണം പുതിയ സാധനം എന്താണെന്നറിയാമോ? മട്ടൻ ബിരിയാണി. ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ ആന്റി അടുത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയണം.
what a call to say, ബിരിയാണി Brock. ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയമാണ്. Just ഞാൻ നാളെ start ബിരിയാണി running the ഉണ്ടാക്കി beat. ഒരു You're a വ്ലോഗ് little slower എടുത്താലോ? than I am. I'll grab the spike. വെൽക്കം ടു I'll meet up ഗോൾഡ് with you later. SPN ഗെയിമിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ്. എന്ത് പറയണ ഗൈസ്, ഒരു വ്ലോഗ് എടുത്താലാ? Thinks he could maybe, I don't know if he thought he could deny the plant or scare the planter to getting off or just trying to catch them like someone would be. I don't know. That was a bold risk to take. Defense side, Viper's pit though, BBL. Looking to stuff the choke on the A side of the map. Sharp ഓ Romano. മാട നൈസ്. That's exactly what they need പട്ടിയിട്ട് from him. കടിപ്പിക്കാനേ, That's not പട്ടിയിട്ട് been a കടിപ്പിക്കുക. lights out എല്ലാ ആംഗിളും split ക്ലിയർ game നമുക്ക് for പട്ടി. Mousepad. നമ്മളെ പട്ടിയാണ് നേരെ That's a lot ബോധമില്ലാത്തൊരു of തെണ്ടിയെ പോലെ potential ഓടിപ്പോയനെ. denied from BBL. നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിക്കുന്ന ജോജോ. Lorak just has one gun on the buy menu. Judge. No rifles. Nothing else. ബോട്ടിന്റെ കൂടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. Play yourself അവൻ a big ഇല്ലടേ, അവൻ goal വന്നിട്ട് എന്നാ to ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. അവൻ waste. വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കാം. ഉണ്ണിയെ കൂടെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ്. എന്ത് പറയണം? അവ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അവന്റെ ഇതായിരുന്നു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡ് ആയിരുന്നു. 18 വരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് എന്റെ അച്ഛനെന്ന് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ വരിക. നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചോദിക്കായിരുന്നു. അപ്പം നാളെ വരുവുള്ളൂ അവൻ. Once again, it plays beautifully, and this time Martin's on his own എടാ there. പോടാ, ലെറോക്കിനാ ചെയ്തടേ. ഓക്കെ 7-5. And Kreven is in a 1v5. These are important rounds for NRG to find at the end of this എനിക്ക് first half. ഒരു വ്ളോഗ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെവിടെ? എടാ അതിനെ ഞാൻ ടെക് ചാനലായിട്ട് മാറ്റി. ആ ടെക് ചാനലിൽ ഞാൻ വ്ളോഗ് വിടും. എനിക്ക് വേറൊരു ചാനലിലൂടെ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഇല്ല. ഓ അത് എന്തിനാ അടി അടിച്ചത് മാടേ. Martin, the Olympic luge champion. അച്ഛൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താ? ഇല്ലടാ, 3 പേര് അവന് സംശയമുണ്ട്. We're getting a nice little banger അറിഞ്ഞൂടാ, നാളെ third map. ചോദിക്കണം. I like to see that. Now BBL, they had some great. കാരണം എനിക്ക് ഈ സീസൺ വന്നതാ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ മൂഞ്ചി. 11 was നെറ്റിന്റെ one പ്രശ്നം that തന്നെ. NRG വിളിച്ച് didn't ഡീൽ ചെയ്യാൻ necessarily വരെ. deserve to win in the 2v3, നീ മറ്റേ but ഏറ്റവും they ബേസിക് സാധനം somehow ഉണ്ടല്ലോ, make അത് this ചെയ്തു close to the end. മറ്റേ Some mental TMD outlet. പോയിട്ട് -www.google.com ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിനകത്ത് പിൻ ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ റെലവൻസ് ഇല്ല. ഈ MS എത്രന്നുള്ളത് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഡോട്ട് അടുപ്പിച്ച് വരണമെന്താ നോക്കിയത്. ഒരു വട്ടമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വന്നുകൂടാ. പക്ഷെ അടുപ്പിച്ച് ഒരു 2-3 വട്ടം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നെറ്റ് കട്ടാവേണം. ഭയങ്കര പാക്കറ്റ് ലോസ് ആ സീന വല്ലതും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഓൾ ടാബ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അതൊക്കെ കിട്ടും. മനസ്സിലായ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് മനസ്സിലാ. ഉണ്ണിച്ചേട്ടനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ഐ മീൻ ഹൗ യു ബിക്കം കസിൻസ്. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടാടേ. അങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ പണ്ടോട്ടെ ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. അവനെ ഒരു 4-5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. പണ്ട് അവനെ കരയിപ്പിക്കാനായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോബി. പിടിച്ച് തള്ള അടി കൊടുക്കുകയെന്ന് ഉള്ള എറിഞ്ഞത് അപ്പം കരയും എന്ന് കരയും പാട്ടി. അവസാനം അവനെ കരയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആനന്ദം കൊച്ചിലുള്ള. ഞാൻ 2 വയസ്സ് മൂത്തത്. മെന്നിച്ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. മെന്നിച്ചേട്ടൻ 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഒടുക്കത്തെ സെലിബ്രേഷൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ വെരി സൂൺ. എടാ എന്തിനൊക്കെ സ്വപ്നോടെ നീ കാണുന്നത്? സൈക്കോ. എടാ കൊച്ചല്ലേടാ ഞാനും. എനിക്ക് 6 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെന്നറ്റാംസ്. സൈ ഗെയിമിങ് താങ്ക് യൂടാ. വെന്നി ബ്രോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഉണ്ണി ബ്രോ പേരൻസ് ഈ ലൈവ് കാണുന്നത്. എടാ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു വിഷയമില്ല. എന്നെ അവ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിനക്കറിയാമോ? ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് വരെ പോകാൻ പേടിയാണ്. പണ്ട് ഞാൻ വഴി ഒരു നടന്നുമില്ലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിന്റെ മുടുക്കിറങ്ങി റൈറ്റിൽ അവന്റെ വീടാണ്. അങ്ങോട്ട് വലിയ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വഴി കറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവന്റെ വീട് വഴി പോകാൻ പറ്റാതാക്കിയത് ഈ പട്ടിക്ക് വാങ്ങി. എന്തിനു പൊക്കിയാലും ഞാൻ പാട്ടി നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞു മനുഷ്യനെ. ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി മട്ടൻ ബിരിയാണി നീഡഡ്. ബ്രോ ഈ സ്പോർട്സ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? മീൻസ് പ്ലേസ് ചില്ലി സാന്റിയാഗോ. So BBL are going to have to really stabilize to maintain this lead in the second half. മുട്ടാൻ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ മറ്റേ ഇവനെ പറ്റി എന്നും പറയാം. റാർഗ പാവപ്പെട്ടവനെ എന്നും കുനിച്ച് നിർത്തി പണ്ണിക്കെട്ടി നക്കി എറിയാനാണ് എല്ലാരെയും ഹോബി. നീ പറയല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ പാവം. ഓ എല്ലായിടത്തുനിന്ന് പണ്ണി. എന്റെ അമ്മ BBL ടോമി ഇത് സൈറ്റിലോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് റഷ് മുംബൈ സെർവർ. അളിയൻ ആരെയൊക്കെ വെടിവെക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോക്കിന്. എന്റെ അമ്മ ബാഡി കൊടുത്ത് ബാഡിയിലടി. ഇത് ബ്രോക്ക് ക്ലച്ചിയോടാ. ഇത് ബ്രോക്ക് ക്ലച്ച് ഉറപ്പ്.
BBL with 3 players all ഇത് below ബ്രോക്ക് ക്ലച്ച് ചെയ്യും 31. They've got ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് 59 health total. 100% This is ഉറപ്പുള്ള so കാര്യമാണ് winnable for Brock. A couple stray shots here and there. He's getting nothing from BBL. Look at the push up here from Kreven inside the box. The bait jump out there for Rose. Down to 1 HP. It's not enough. BBL distribute the bare minimum health amongst their teammates. എവിടെ മണവാളം സുഖമാണോ പട്ടി Kreven with the perfect timing to peek out, ഇങ്ങനെ but ഇടണം that is just BBL playing as fast as you possibly can in the game ബ്രോക്കിനെ of ചെയ്ത് കളഞ്ഞാ Valorant. അവര് ക്ലച്ചും ചെയ്യലൊന്നും ചെയ്യില്ല അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞാ ബാഡി എടുത്ത് അടിച്ചു കളഞ്ഞാ അവര് എല്ലായിടത്തും 3-4 പേര് വന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ചു കളഞ്ഞു And as NRG tried to get Good back കളി. in, Ethan was really unable to support in a meaningful way, just took so much damage. He's forced വിനീഷ് to ബാബു retreat. ബ്രോ താങ്ക്സ് എന്ന് എന്ത് പറ്റി BBL are in ഓ ഡ്യൂവൽ prime ജയിച്ചല്ലേ position എടാ to ഡ്യൂവലൊക്കെ close ചെയ്ത് out നല്ല this രസമല്ലേ series. ഡ്യൂവലൊക്കെ Their ചെയ്യണത് debut global series. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യൂവൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആരും ഡ്യൂവൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എത്ര പോയിന്റിന് ഡ്യൂവൽ ചെയ്യണം എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യൂവൽ സ്പേസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് പേര് സ്പേസ് 2000 3000 പോയിന്റ് 100 100 200 200 They're swept away. അങ്ങനെ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യാം So it's on Brock again, who with a classic will simply challenge from rafters and ideally make a swift but dignified exit from the round. Rose will be the one to close it. With the triple with the spike plant, Rose is just വിഷ്ണു one നിന്റെ away from ഫോർമാറ്റ് getting a മാറി nightfall. ഡ്യൂവൽ അറ്റ് on ദ the very റേറ്റ് first തണ്ടർ live ജോർഡ് round 1 for സ്പേസ് NRG. 7000 അങ്ങനെയാണ് Everyone on the defensive side there were just എക്സ്ക്ലമേഷൻ എം ക്യാഷ് എന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പോയിന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും effortless for വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെന്നറ്റാംസ് അല്ലെ കോബ്ര നീ മെമ്പർ ആയാടെ ഈ വിഷയം 9 to 5 now. വിഷയം നാളെ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ഉണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് Looking good for a എല്ലാരും conversion വരണം on this bonus round. That would be backbreaking for Okay. NRG. ഇത് വല്ലാത്തൊരു കളിയാണ് Three of those. കണ്ടെടുത്തോളം Heavy armors brought up though by the American squad. NRG മൂഞ്ചി എന്നാ തോന്നണേ See this push up to the barrier on this ഇത് ഇവരൊരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് NRGയുടെ എന്റെ ആളിയെ മൊത്തം ഒരു ബ്ലൈൻഡ് എന്നിട്ട് ലെറോക്ക് കേടാ പോടാ He'll take the trade. ഒരു ഒറ്റ ബ്ലൈൻഡും ലെറോക്കും അല്ലെ സ്കൂബ ഒരു മുട്ട അത് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇവനെ അറിയാവോ ഒളിയാ സ്കൂബയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അറിയാവോ ഒളിയാ അളിയാനെ കിട്ടി ഒളിയാ ടൈമിങ് കിട്ടി ഒളിയാ ടൈമിങ് കിട്ടി ഒളിയാ കുട്ടിയിട് the last possible second. But again, it's still a player advantage for BBL. Scuba on ramp, cut down, and it's on അതൊക്കെ Kiko. കഴിഞ്ഞ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ Has that side presence, and in fact, I don't know if BBL know സ്കൂബ where he എവിടെയായിട്ട് is. ചെയ്ത് That was such a crazy fast reaction from Lovers Rock. Kiko now walking through main. Was he spotted? Yeah, he would പോയടാ അവനെ definitely സ്പോട്ട് was. ചെയ്തടാ എല്ലാരും കൂടെ ബി പോയി Free B Fifth site. വന്ന Rose is going to ലൈവില് have the nightfall as well. Just in case Kiko starts making it close. ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് Why എല്ലാരും not? ഇടണം എന്തൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്ന് എന്തൊരു He കേസ് doesn't have the എന്തൊരു time to check every single angle. The weapon is out. And the pocket sand ഡിസ്റെസ്പെക്ട് deployed by അറ്റ് Lovers ഇറ്റ്സ് Rock. പീക്ക് വണ്ടാലി അടക്കണ് ഗണ്ണിന്റെ ചാരങ്ക As advertised, his Excellent കളിച്ചു. little ഞാൻ 17 കളിച്ചില്ലടാ. and 6 on this last map. നോക്കട്ടെ And when only going up ഉച്ചയ്ക്ക് against കളിക്കാൻ one വയ്യ എന്തായാലും initiator, അത് being കളിക്കാണ് able അത് to off അത് outlaw so പേടിയാണ് much on കളിയില്ലേ that first ഓരോരുത്തരുടെ half, he റിയാക്ഷൻ is കാണാനല്ലേ നിങ്ങളെ racking വെയിറ്റ് up ചെയ്യണം kills. അതിപ്പോ കഥയൊന്നും And ഇല്ലല്ലോ now കളിക്കാം attack with the rifle. Yeah, that paranoid, that's ഞാൻ just a കളിക്കാതെ. sick play on it. Hello, They do bro. it against NRG ഇതാരിത്? on the round where NRG go for a 3-man swing on ramp. That is ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ And kind of demoralizing, I think, for NRG who go for അതെ that NRG variation മനസ്സും and have a counter by one little എല്ലാം തളർന്നു കേട്ടോ അവര് മനസ്സ് തളർന്നു മാടേക്കതാ 5 rounds behind കോണ്ടിലോസിസ് of വന്നോലെ NRG. ഇരിക്കണ The weaponry, മാടതാ കണ്ണൊക്കെ തറഞ്ഞു അടിച്ചിട്ട് കൊള്ളണമില്ല ആളിനെ പണ്ണയും ചെയ്യണ് it's a full വെൽക്കം ടു house ഗോൾഡ് of എച്ച് പി possibilities ടെക്കി in the arsenal. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മത്തേരി കയറണം കേട്ടോ ഗോൾഡ് മെമ്പർ ഇതാണ് ഗോൾഡ് മെമ്പർ മെമ്പർഷിപ്പിന് ഓരോ ടിയർ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ സൈഡിലുള്ള ഗോൾഡ് അല്ല മെമ്പർ മനസ്സിലായ ഇവിടെ ഓരോ ടിയർ ഉണ്ട് കണ്ടാ അടുത്ത ഗോൾഡ് മെമ്പർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് എന്ന് എഴുതി വരണം വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് ജസ്മിൻ ജൂനിയർ താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് മാൻ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക 29 രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ മെമ്പർഷിപ്പ് 29 ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ആപ്പിൾ എടുക്കാൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് 49 on കാണിക്കും split. The turnaround is unbelievable. It Nah, looked like they were super chat falling kami victim YouTube to the first seed curse, to the debut global event curse. They just did not have their bearings on that map. And they take a deep breath, come back, and are just in phenomenal form. And in phenomenal form, playing their style, playing their way of Valorant. being permitted to play their way too. Yes, it's with the meta agents, but they have their own approach, their own flavor. കാറ്റ്സി ഉണ്ട് Running this, you're running the neon, and it's just working so നിങ്ങൾ well. കുറെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് Can എല്ലാവരും Bonko ഓർമ്മ find an അറിയില്ല answer for കക്കേക്ക് NRG out of കാറ്റ്സി this time out on this round? സാഷ It's
A pretty meager buy with just the stingers, though. Little offensive pops here on this defense side is what they're going to have to go for. Some fancy putback there by Mata. Twinkle toes, but Dazzle's low it. Larocco's gotten deep into the B side, but is solo trying to sell something here. How long is he going to get away with this? He's hoping for a push on the corner. And when is he going to get some help? I mean, does he even need the help? How is he not gone down? Okay, so ultimately it's not a fake being sold. BBL trying usually to pave the way, but here's Lovers Rock for one. Oh, nice. Comes in around the corner though. Nice. And this NRG last info thrifty round. This comeback ആയിരിക്കോ? BBL getting way too Jojo thinly Chechi. spread across the map there. Welcome to I Love Men at Arms. Garden, thank you. Welcome to Men at Arms. Oro Gaming. Thank you guys. ഇങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഗുണമുണ്ട് വെറുതെ 40 സൂപ്പർ ചാറ്റ് കളയാൻ വേണ്ട. വാട്ട് ദ ഫക്ക് ജോജോ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ജോജോനെ പിറ്റം ചേച്ചിയാ എടാ പോടാ നീ കാര്യം പറ 5 വരെ പേര് നീയൊക്കെ പറ ടോപ്പ് 5 പറ 5 6 വരെ പേര് പറ അപ്പോൾ ടോപ്പ് വാലറന്റ് സ്ഥിരമായി കളിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കളിക്കണതോ വല്ലവരെയും പറയണേ ചുമ്മാ ഒരു വട്ടമൊക്കെ കളി കളിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് വാലറന്റ് കളിക്കണമെന്ന് പറയല്ലേ. Able to dodge out, get the second shot connected, pretty sick. An insane round for Mato. Basically playing gun game here. അലീറ്റ ഉണ്ട് ശരി അലീറ്റ ഉണ്ട് സാഷ അലീറ്റ കാറ്റ്സി ഐജി ക്വിന് പിന്നെ ആരും ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ കപ്പേക്ക് ഇവർ 5 പേര് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ കാറ്റ്സിയെ പറയും. കാറ്റ്സി നല്ലതുപോലെ കളിക്കും. പിന്നെ ഒരു 2 സ്ലോട്ടില് കുറച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കപ്പേക്കിനെ പറയും. കപ്പേക്ക് നല്ലോണം കളിക്കും. കപ്പേക്ക് നല്ലതുപോലെ കളിക്കും. വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. പിന്നെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്ലോട്ട് ടൈയാണ് സാഷയും IG Quinn. IG Quinn. അലീറ്റ് 3 പേരും കുറച്ച് ടൈയാണ്. അവർ 3 പേരും കളിക്കൂടെ നല്ല ഒരുപോലെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഡസ്റ്റി ഉണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയൂടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റ്സി സെക്കൻഡ് കപ്പ് കേക്ക് ഞാൻ മറ്റേ ഇതായിട്ട് പറയണേ ബ്ലേറ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോണേ വേറെ നോ ഹാർഡ് ഫീലിംഗ്സ് കാറ്റ്സി കപ്പ് കേക്ക് going down isolated. NRG finding nice moments to progress onto some of these isolated players like we just saw there with Rock. Now പഴയത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിങ്ക് sees the gun barrel. Lovers Rock handled now. Pretty clean from NRG. IG Quinn third കൊടുക്കും. They're not reinventing the wheel here. Pinna We're seeing some of these little pops up on the defense side behind like a paranoia and then a dive in from the Neon. It's what you should expect if you're going up against a defense side of Neon in general. And still, BBL seem to be a little suggestible in those moments, getting caught out by some of these aggressive moments. Yeah, they had gotten that open Bright and then Fox, Loida just exposed himself on the other side of the map. So the team doesn't have any smokes to play with going anywhere else. And മിന്റി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മിന്റി നമ്മളോട് കളിക്കണല്ലോ. മിന്റി അങ്ങനെ മിന്റി ഇവിടെ മലയാളി ഓഡിയൻസിലുള്ള ഇതല്ലല്ലോ. ഇതാണ് എന്റെ ടോപ്പ് വൈസ്. ഇതാണ് എന്റെ ടോപ്പ്. സായ കാറ്റ്സി ഫോക്സ് ക്ലോ കപ്പ് കേക്ക് സാഷി ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഇതൊക്കെ സായ അതിനെ അറിയാവോ? സായ വാലറന്റ് പോലും ഇവിടെ നമ്മളോട് കളിക്കാറില്ല. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സായ ആയിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇവരെയൊന്നും. പിന്നെ ഫോക്സ് ക്ലോ ആരെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അണ്ണാ ഞാൻ കമന്റിൽ നോക്കി പക്ഷെ അതിൽ കുറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ല. അമേസിങ് മീ നിത്യണില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ 5 ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ടോപ്പ് 5 എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേറെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പറയണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ പറയണമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പം പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു. Break that conditioning to give them an advantage and punish overextension. Into this round, BBL don't think it's impossible that maybe they go for some kind of crazy ult play. They have a rifle, a guardian, the stinger, and then Rock does have the overdrive. BBL are a team that have cooked up some pretty creative ult rounds that they used throughout kickoff to catch teams out, get free round wins. അങ്ങനെ ടോപ്പ് 5 ആണ് പറയണത്. അല്ലാതെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. Against NRG, popping ults in a round where they don't have a full buy. Early clear of A here. This should be ബിരിയാണി വ്ലോഗ് എന്തായാലും ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്നിരിച്ചയാടെ. Paranoia catching on the Scuba. He's going to extract himself rather quick. Oh, nice. There, step up in his stead. That's an overdrive completely stuffed from LaRock.
There's that stopping power. Razor denies a fast push from BBL onto B. Grabbing the lone rifle on BBL. Oh. Trying to just see if someone on NRG would maybe expose themselves in mid. Not going to be the case, though. As the rest of the team group up. Mod has really started to heat up in this game, hasn't he? 4v5. He's absolutely the build around for NRG in terms of this defense side strategy, Wyatt. Zoro Gaming, thank you for the 5 membership gift, brother. Live ആണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റും കുറച്ച് പേർ കൂടെ. There's a glimpse of some headgear. എടാ ഇവിടെ കൊള്ളുകൂടാ അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ച ആളെ പോലും കാണാതെ. ഇവിടെ അത് അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ബ്രോക്ക്. എടാ ഇത് NRGയുടെ കംബാക്ക് ഇത്. ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല BBLന്. 10-7 ഇത് 10-8. 10-8 ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അൾട്ടി ഉണ്ട് അതും ഇല്ല. So there is a chance. No reason not to go for it. That is for certain. ഒരു മണിക്ക് 900 watching day by day coming to prime live old watch party final 3K watching. സിദ്ധാർത്ഥ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചാനൽ ഒരു പണി കിട്ടിയോണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ പ്രൈം ആയിരുന്നേനെ. പക്ഷെ അത് മാറി വരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ടീമിനൊക്കെ 900 വാച്ചിങ് കുറച്ച് വലിയ കാര്യമാണ്. Trying to pave his way for success in his 1v3, but he'll have to take a pretty raw fight. He sees 3 guns trained in his direction. എന്റെ ആളിയെ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞടേ 10-8. ആളിയെ ഇനി കളി കാണണല്ലോ ഇത് കംബാക്ക്. ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കോടെ? ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ടൈം ഔട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് BBLന്. Absolutely solid crossfire there. Kiko's been fantastic on defense. Overdrive committal just gets fully nullified. Now we're playing the game. To quote Ethan. ചായ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കാറ്റ്സി എനി ഡേ. എടാ ഇന്നൊക്കെ എന്തിനു പറയണത്? അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചായ വെച്ചിട്ടൊന്നും. ചായ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പെൺ പ്ലെയർ പോലും ഇല്ലേ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂടെ കളിക്കണ അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ കളിക്കണവരെ വെച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേ. കൂടെ ചായ കളിക്കാറില്ലല്ലോ. Yeah, instant broken, but does know that no one is too close up. So BBL fight and take some early space over towards A, and now the entire team is rotating over. CS കളിക്കുന്ന ടീമിലുള്ളതാണ്. CS 1.6 ലെ റോഷന്റെ വൈഫാണ്. ഞാനും റോഷനെ പണ്ട് ടീമായിരുന്നു. Razor could be big, but Lovers Rock of course can circumvent all of it. There is LaRock falling though. Ethan plays himself onto the side. Checks that Razor Vine. മുകളിൽ ചാടി ഇറങ്ങി അളിയാ ഈത്തൻ. They all step up. എന്റെ മോനെ കളി മാറി മക്കളെ. ലൈക്കടി എല്ലാം ലൈക്കടി എല്ലാം ലൈക്കടി എല്ലാം ലൈക്കടി. നിങ്ങൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്യല്ലോ ലൈക്ക്. കമോൺ ഈത എണീച്ച് ടൈമൗട്ട് വിളിക്കൂടെ ചെയ്തടെ അവിടെ ഈതൻ ചാടി ഇറങ്ങി അടിച്ചു കളഞ്ഞവിടെ. കൈ അൾട്ടിയുണ്ട് ഇനി. എടാ ചെയ്തടാ ഏതാ കളി ഈതൻ. Ethan stepping up. A heads up play from Ethan, so smart to drop down back into that corner. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ലൈക്ക് അടിക്ക് ലൈക്ക് അടിക്ക് ലൈക്ക് ലൈക്ക് എല്ലാരും ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ ലൈക്ക്. Captain gets his team back within a round. എടാ 1199 ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ച 400 ലൈക്ക് മിനിമം കയറും. ലൈക്ക് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ഹാഷ്ടാഗ് ലൈക്ക്. ആ ഹാഷ്ടാഗ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ. അങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്നൊരു സ്പാം പറഞ്ഞ BBL ഒരു തൃപ്തി അടിക്കൂ. ഇത് തൃപ്തിയാണ്. അല്ല തൃപ്തിയായിട്ടാണ് 28 ഉണ്ട്. ഒരു ആൾട്ടി അടിച്ച് പിന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവായി. മറ്റേ സ്വന്തം ടീമിലുള്ള അപ്പുറത്തെ ടീമിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. An unenviable position at the best of times, but they've got to go for it. Oh, nice. Straight through the smoke. That's Kiko for 2. Surely not more. Lloyd steps up. Kiko അടിച്ചത്. Finds that 3 kill for the master. ഇതെന്തൊരു ഹാഷ്ടാഗ് ലൈക്ക് ഇടേ. 3 പേരോടെ ഹാഷ്ടാഗ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേ. എടാ ആരെങ്കിലും വന്ന് ലൈവ് കണ്ടിട്ട് 4 ഹാഷ്ടാഗ് ലൈക്ക് കണ്ട ബോട്ട് വാച്ചിങ് പറയും. ബോട്ട് നിങ്ങളെ ബോട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? മെനി ബ്രോ ഐ ഓൾവേസ് വാച്ച് യുവർ സ്ട്രീം ബട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. But bro, make my day. Hey, Zoro Gaming, thank you for the 5 membership and thank you for the kind words, brother. Keep supporting. Love you too, man. If Scuba wins love that you out, too.
all of a sudden they're the one backstabbing. കണ്ട അങ്ങനെ വരട്ടെ ലൈക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിന്ന് വരട്ടെ ലൈക്ക് അങ്ങനെ വരട്ടെ All of their focus on fighting towards that pit. നമ്മളെ ബോട്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഓ 75 78 ലൈക്ക് കയറി 78 ലൈക്ക് 200 1278 ഇതിപ്പോ കയറി ലൈക്ക് കേട്ടോ ഈ ചാറ്റ് കൊണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹേറ്റർ ആയിരിക്കണം ഈ ചാറ്റ് കൊണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഹേറ്ററാണ് പക്ഷെ ലൈവ് കാണാൻ വേണം വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ വേണം അങ്ങനെ വന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന ഒരുത്തൻ ആർ യു ദാറ്റ് ഗൈ ആർ യു ഹിം ബ്രദർ NRG really don't want to give up A right now. They just fight it even more. പവറാക്കി കളഞ്ഞ് Pretty good map control. 1300 ലൈക്ക് ആവാറായി 5 ലൈക്കോടെ 100 ലൈക്കായി That's also the Vipers. എടാ ക്രൂ തന്നെ എടുത്തടേ Quickly NRG gonna എടാ realize BBL കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ജയിച്ചെങ്കിൽ ഈ റൗണ്ട് തോറ്റ് ഇത് ക്ലോസ് 11-10 is Brock from lower. Paranoid comes in from B main. That's disruptive indeed. Pico's taken out by the കളി മാറിയതില് spotted as he drops down. Scuba waiting for a chance to get this crossfire going, but Luida could be a problem in the corner of the എടാ side. ലോയിറ്റ് വന്ന് 2 കില്ല് എടുത്ത ഒരു ഹെൽത്തില് And Rose just saw the barrel. Mata backing towards stairs though, makes a little bit of noise. Look at Ethan coming through main. കളിയെ ഈതന്റെ കളി ഇത് Fortuitous timing. Ethan with a flash still to play with Luida very low, as is Rose. ഒരാൾ ഇൻഫോ കിട്ടി Out of this one. No, എടാ അളിയനെ എടുത്തറേ അളിയനെ എടുത്തറേ Luida down. അളിയനെ എടുത്ത് ഓ കണ്ട് ഈതന്നെ കണ്ട് ഈതൻ കണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയെന്നും കണ്ടാടേ മേളിൽ കയറി നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയെന്നും കണ്ട അത് എന്തൊരു കളി അത് എങ്ങനെയാടാ കണ്ടത് ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചു ഞാൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ്ട് ചാറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്തൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് പിന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാരും ഇവന്റെ ചാറ്റ് ചെയ്യണിയാ മിയാവ് സോറിന്റെ അടുത്ത് അവനെ കൊണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എല്ലാരും എന്റെ വിശേഷം ചോദിക്കും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നോക്ക് അവന്റെ ഇൻട്രോവേർട്ട് And at that point, they just have more than enough numbers to handle BBL's pivot towards that B site. വിഷയം കമ്പാക്ക് ആണല്ലോ അടുത്ത കളി എന്തൊരു കിടിലൻ കളിയായിരിക്കും ചൈനയിലെ നമ്പർ 1 ടീം G2 എത്ര കിടിലൻ ടീമാണ് ഇന്നറിയാം G2 അപ്പിയാണോ അതോ കിടിലാണോ ഇന്നറിയാം കഴിഞ്ഞ G2 ആരെയാണ് എടുത്തിട്ട് പണിയ സിലാങ് ഗെയിമിങ്ങിനല്ലേ സിലാങ് ഗെയിമിങ് സെക്കൻഡ് എന്തിനു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പണ്ണാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം EDG ആണ് തേർഡ് ഫസ്റ്റ് ടീമിനെ കൂടെ G2 പണിയ എന്താ മോനെ കേറി ബ്രോക്ക് താണ്ട് ഇന്ന് സ്പാം ചെയ്യാൻ നോക്കണം നടക്കുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലിറക്കടേ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലിറക്ക് അളിയനെ അടിച്ച് കളഞ്ഞളിയ കൊറേ ഫോർവേഡ് ആയി പോയി പോയത് ഈടാ 11-11 ഇത് സേവ് വിളിക്കൂടെ ഇല്ല തോക്കൂല്ല ഇത് മൂഞ്ചിയപ്പം 11-11 ഇത്രയും കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ലല്ലേ ഇത്രയും കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ ലൈവ് കാണും കമന്റ് ചെയ്യില്ല ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടം മനസ്സിലായി ബ്രോ നല്ല രസമാണ് ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം ചാറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇതിലൊരു സീനുണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ആരും ലൈവിൽ മൊബൈലിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു സീനാണ് അത് ഞാൻ മിക്ക ലൈവിൽ വന്നാലും ചാറ്റ് ചെയ്യില്ല ചിലവർ വിചാരിക്കും ഇവൻ എന്തിന് മോഡാമായിട്ട് റിപ്ലൈ എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ഹായ് തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹായ് കൊടുക്കാൻ എന്തിന് പാട് പക്ഷെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ പാടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് @rate ഇട്ട് ടാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എടുത്താണ് @rate ഇട്ട് ബാക്കി എഴുതി വന്നാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഹായ് അടിക്കാൻ വലിയ പാടില്ല മൊബൈൽ @rate ഇട്ടാൽ വരെയില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ പാടാണ് outrageous in this second half. That duo has been bringing NRG back. വല്ലാത്ത കളി ഈതൻ വല്ലാത്ത കളി വല്ലാത്ത കളി NRG ഫാൻസ് ഒക്കെ എന്തിന് ചെയ്യണം പറയണം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം BBL NRG have taken this game to a standstill around 23. വല്ലാത്തൊരു കളി From Loida in this 1-3-1 for BBL. 1K watching 980. Come on guys. Easily back to 1K. NRG. നിങ്ങൾ ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 82% ആൾക്കാർ NRG. എന്നിട്ട് BBL ജയിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എല്ലാവരും സന്തോഷം NRG ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്താ എന്നിട്ട് Paranoia goes through. LeRock not going to fight it too aggressively though. Look at the map right now. NRG have 4 players towards B. BBL have really convinced them that that's where they're going to be headed. Brook understands the assignment though, Wyatt. Play post-plant with this steel garden. And now look at this. Loida can teleport across so they can have all 5 players on this execute. I love what BBL are doing so far.
He has given up the site, retreating with the Odin. Can he get anything done with the spam? No, it doesn't look like it. Nothing to see from that crossover. No way to line up BBLs again inside again. It's still Garden in play. Aliya steel garden into friendly gate vitaliya. Aliya idu vallata retake ellarum pistol vechi sight irikkanalla over rock ne adichu kayil kalanje rekikayirunana adichu aa gun thirichu online ai they're grouped up together hoping they can crossfire this but one by one eda poda step up and my fucking god energy to match point. BBL just trapped in the site after planting NRG with all of the space. Hey Neon Gamer, thank you for the gold membership bro. Nammada WhatsApp group il keran patte keranam oru kidile group undu namakku. Please guys join. Okay? Again Brock was patient, spent the whole round in screens. ഞാൻ 1 year എന്തോ played off the still garden. എന്തോ ചാറ്റിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പോലും അയച്ചിട്ടില്ല. Plenty of animation here on the faces of NRG. It's been a slog of a game. A BBL now in an awkward spot. 1K watching again. എല്ലാ ലൈക്ക് അടിക്കണേ. അടുത്ത മാച്ച് കൂടെ മിസ്സാതെ കാണണം എല്ലാരും. നാളെ ഓഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നാളെ ഇന്ന് ഈ മാച്ച് കാണാൻ പോലും G2 ന്റെ കളിയാ. G2 വേഴ്സസ് ചൈനയിലെ നമ്പർ 1 ടീമായിട്ടാണ് കളി. BBL ചെയ്തെന്നോ OT boys. OT what do you think? അണ്ണാ അല്ല ഓടിനോ സമ അതെ ബ്രോക്ക് ഓടിന് എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യ അവിടെ റോസ് അവിടെ നിപ്പുണ്ട് റോസിന് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. And it looks like Lovers Rock wants to maybe play proactively, maybe make some noise and teleport back to the others. It's the same high-low setup here. It's dangerous. Relay ball thrown out, but Lovers Rock finds success solo over on that A side of the map. But is he ready for Brock? He sees him. Gets the drift with that kill. Gets the info on Brock, and now BBL are on the way towards that A side. Gets the space in, elbow. Leaves the dimensional drift. They get past that wall, it gets tripped. It doesn't matter. This is going to be a 4-on-3 for the game. Oh, through the smoke, Kreven. This is exactly where he shines. Through the corners, the damage is done. The Rock is riddled. Lovers Rock tries to stand up, but it's on Loida. 1v2 in the post play. Starts to overtime. It's the stuff of dreams. Oh my fucking god. ഞാൻ GG എന്ന് വിചാരിച്ച കളിയാണ്. Welcome to gold Meow sir. Thank you. എടാ മോനെ അത് എന്തൊരു കളിയാടാ അത്. ഓ ഞാൻ GG എന്ന് വിചാരിച്ച കളിയാണ് അത്. Second shot, the reaction time is insane. Oh. How the hell does he adjust back for that? എന്റെ അമ്മോ. You are joking, man. I'm just stunned. അവന്റെ മുഖത്ത് ടെൻഷൻ നോക്ക്. അവൻ അങ്ങ് പാനിക് ആയിട്ടാ. NRG should be moving through the upper bracket and yet we're in OT. All right. ഇവൻ കിടിലൻ കളി. Oh my god. So we have as little time as the players do to gather ourselves. Okay, NRG ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മിഡിലോട്ട് ഒരു കളി. NRG starting the attack side. Lovers Rock had that defense side off that gave NRG so many issues in the first half. Mid complete walk over കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Of A and BBL have even pressed up into extremely control on either side of the map. NRG working fully through mid, now fully through B heaven. Following the Trailblazers, Mata downstairs into the spawn. So now it's BBL B-side players have to control an additional lane that NRG could be pressing them from. And so they've had to reposition. But they do have that B-main control, so they can just flip the map on that side of things. Oh, CT knows also where Mata's going to be coming from. അവൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല Relay ball fast lane, you name it, അടിച്ചു കൊന്നടേ. ബാക്ക് സൈഡിൽ ആളുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാടാ? Rose will get the drop on Kiko though. A backstab pays off. NRG still need to find the spike part. And the Rock is just still in B main with his judge. Has to find a moment to close the distance. Just a bit of the head was enough for Ethan to take Lovers Rock out of the game. It's all on LaRock. Okay, all on LaRock. The judge gets an upgraded weapon, understood. Scooper's going to be able to set up that high-low crossfire. LaRock with it all to do. His hands over the shorty. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. And NRG say, well, perhaps second triumph's the charm.
Watching 2 year bro Mata from is just Thrissur. Hey, relentless in these Josie, rounds. hi. The fact Josia, that he is hello, able hello, to get hello. the kill backside Thank you, here, brother. the movement into the Josia, slide, the kill on sister. Loida. And because LaRock has the judge in main, can't even really get traded. There's not a great crossfire setup there. Josia, hi brother. Hello, hello. NRG had neither extremity to work with, so instead they take spawn ഞാൻ പക്ഷെ അത് control ഇവന് away from കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല BBL. റോക്കിന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച Crazy കൈനെ approach to the കണ്ടായിരുന്നു round, കുറച്ച് and it നേരത്തെ works തന്നെ. out. It's becoming the signature for NRG on this map, but now they'll flip the defense. ബ്രോ കോപ്പ് കഴിച്ച് കോപ്പ് Match made in heaven. 3 plays in paranoid. Look how quickly BBL മിഡിലോട്ട് has കയറി this വന്ന് first. അടിക്കണ Motherboard കിട്ടിയില്ല. perhaps a slide over extension. വീടാ Sees പോടാ catches ഇവനെ Kiko, വിശത്തിയിട്ട് TP across. വെസ്റ്റിക്കിടും ചത്തണ അവന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അളിയന്. Cycling just doesn't know where to go. മൂന്ന് Felt like he പേര് was going to മിഡി walk വന്ന് into a രേയിലോട്ട് sight കയറി line. പോവോ ഇല്ല. This is recoverable രേ though. കയറും പോലെ കാണിച്ചിട്ട് Take out സ്മോക്ക് ഇടോ the smoke, ഇല്ല. Loida. ഒരു മിഡി എന്നെ സ്മോക്ക് ഇട്ട്. Moves forward, gets the spike to hand. They've still got to deal with Brock on these off angles. Spamming through the wall and now with a Razer vine to slow BBL down. BBL have enough time though. They don't need to overcommit right now. അളിയാ മുള്ളിൽ ഇരുത്തി ഒരുത്തൻ മുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുത്തൻ. Brock to swing that line. But he knows better. Slaps him down. That's the opening out of the game. Kiko now has to be as dependable as he's been all game, if not more. Touch just below rafter. കീക്കോനെ നോക്കുന്നില്ല. കണ്ടു മോനെ. ഇത് അടുത്ത ഓറ്റി. Scuba have the word is from different angles. Pick apart the tapestry the BBL are put together. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പിക്കംസ് കയറി നോക്കണം. ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊടുത്തത്? രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. Up to the captain yet again to save, to salvage, to bail water out of a rapidly sinking ship. And we're doing it again, folks. BBL stay alive. They had no util to work with there. Just pure crossfire. ഇത്രയും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലടാ. നിങ്ങൾക്ക് എൻആർജിയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അറിയാവോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ എൻആർജിയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് കാണാൻ ഡാർക്ക് മോഡ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. നിങ്ങളെ ഫോമിലും മൊബൈലിലും എല്ലാം. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഡാർക്ക് ഉപയോഗിക്കും. എനിക്ക് വെള്ളം പറ്റില്ല, കണ്ണടിച്ചു. That's really where the advantage is found in the round for BBL. പിടിച്ചു കോച്ചിന്റെ സമാധാനം. So BBL are going to opt to call a timeout here. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് Out of that round number 26. Listen, there's no other way to say it. BBL right now are in the highest pressure situation of ഇനി their അപ്പം careers. From the coaching staff to all of the players. This is a brand new experience for them. They've been undefeated so far this year to get here, but bear in mind, this is the team coming up from Ascension in an OT Map 3 debut against the reigning world champions. Absolutely insane. We've said this before, NRG, Mata, Scuba and Brock were here at Champs in their first global. They had to do the same thing. This kind of pressure, this kind of crowd. And they went all the way to be crowned world champions last year. എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ They know what it feels like to be in BBL shoes. ഭാഗ്യത്തിന് They've been there themselves. കിട്ടിയാലും Does that mean ഇപ്പൊ ഒരു they have the answer? 10 വരെ 50 they have the stuff മെമ്പർഷിപ്പ് to quench ഗിഫ്റ്റ് this അയച്ചു flame for BBL that is കഴിഞ്ഞാൽ starting to spark a wildfire. Curious to see when we get out of this if we're just going to get more Lovers Rock. Re-animal Glass cannon as well. He did that on the first round, and we have seen this map of Split be the most successful for Lovers Rock individually. And I do feel like it just comes down to the fact that NRG are not playing double initiator here. There's more opportunities for him to pick up these scoped weapons and find success. This is an NRG timeout called after the BBL one. Both teams ഇത് using എന്തൊരു this ടൈം opportunity to take a breather. And I imagine why a lot of the conversation for BBL is about this fast play up mid into heaven into spawn from Mata. He's mixed it in 3 times or so this game, and it's always been successful. Last time he did it, he was in their spawn. ഇതില് G2 എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യണേ നോക്കണ്ടേ. G2 ചൈനയിലെ ടോപ്പ് 1ന്റെ എതിരെ ഒരു സിലാൻ ഗെയിം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് G2 എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അടുത്ത കളി അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. G2നെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കളിയാണ് ശരിക്കും. G2നെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് ടീംസ് G2ന്റെ എതിരെ വരുമ്പോൾ എന്താവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കളിയും കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിന്റെ കളി മാത്രം കണ്ടോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കുന്നവർ ഒരു കളിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കും ഇല്ലെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റൂല. അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ക്യൂബയ്ക്ക് നല്ലൊരു ലെർത്ത്. അയ്യോ നാടെ ചാടി ഇറങ്ങി അവരെ ഓട്ടിക്കുക ലെർക്കിലോട്ട്. അയ്യോ പോടാ. ഓ അത് എന്തൊരു ഷോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്നു ആ ഷോട്ട് കണ്ടപ്പം? നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കണ്ടപ്പം? ബോത്ത് കോൾഡ് ടൈം ഔട്ട്. എന്റെ കരിയർ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണുന്നത്. രണ്ടൊരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണം. ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ ഒരെണ്ണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേസ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്. സത്യം പറയില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ. The lone change in the roster for NRG this year. He's been so good. I think especially at this tournament. He's been playing even better than he was during the kickoff run to get here. അവൻ ഇൻഫോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. അത്രയും ദൂരം എടുത്ത് തിരിച്ച് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഇതാ ഇൻഫോ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് തിരിച്ചു ഓടണം. അവിടെ പോണ് വെടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തീർക്കും. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ ആർട്ട് മൂവി ഇത് പിത്തള്ള ലെർക്ക്. Just fuck him off. Stay alive in this series. They said BBL with the team they least wanted to play. എല്ലായിടത്തും ആളുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ഒരു പീക്ക് കൊടുക്കണില്ല പാവത്തിന്. ഒരു ഇൻഫോന് വേണ്ടി ചാടി നോക്കി ഒന്നും കിട്ടണില്ല. നൈസ് BBL ആ റൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി മക്കളെ. ജോജോ മെന്നി 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 ജോജോ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ജോജോ ഫ്ലിക്ക്. എടാ 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 വിശച്ചേളെ നീയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ Ethan gets caught. Lover's Rock just switching up the angle there. And the dry peek from Brock and a little snapshot. അങ്ങനെയൊക്കെ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ ലൈവില് for BBL still playing it kind of collected right now. അടുത്ത റൗണ്ട് കുറച്ച് വിഷയമാണല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യും NRG? ഒരു ബി ഹിറ്റാണ് കാണുന്നത്. മെഡും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കളി. ഒരു പട്ടിയെ വിട്ടിട്ട് തന്നെ ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് NRG. അവന്താ പോകത്ത് കയറി നിൽക്കണ. അവന്താ കണ്ടോ പോണടാ കളി പോണടാ. എടാ മാഡ കേറി ചെന്നടാ. വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കളിയെ മറ്റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. എടാ പോയി കളി തീർന്നു. അവന്താ ഓടി ബെഞ്ചിലോട്ട്. അവൻ ഹില്ലുപോലും കൊടുത്തില്ല. സത്യം കേട്ടോ വിചാരിക്കാത്തൊരു ലെർക്കായിരുന്നത്. വളരെ സ്പീഡിലൊരു ലെർക്ക്. എടാ ബ്രോക്ക് ഓടിൻ വെച്ച് കൊറോണ വെടിയേക്കെടുത്ത കില്ല്. അയ്യോ എടാ പോടാ. ഇത് എടാ എങ്ങനെയാടാ NRG ജയിച്ചതാ അത്? എടാ അത് എങ്ങനെയാടാ NRG ജയിച്ചതാ അത്? Way we're still going. How the hell is that possible? It feels like BBL their bandwidth so taxed. For the fact that catch him on the corner twice in quick succession. Just slowly through the smoke. Moya turns at the exact wrong moment. ഒന്നും പറയില്ല. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കണേ. കമോൺ 1 ലൈക്ക്. എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എല്ലാ കളിയും കാണേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണെന്ന്? പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും NRG കീക്കോ. അയ്യോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്ന്? ഈ ഷോട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്ന്? ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്നു? ആ ഒരു സക്ക് ചെയ്ത ഷോട്ട് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ എന്നെയാടാ പട്ടി ഓർമ്മ വന്നത്? എടാ റാസ്കൽ. എടാ നീയൊക്കെ വിഷങ്ങളാണടേ. മാർഷൽ ഗോഡ് വെന്നി റോസ് ചത്ത്. റോസിനെ പ്ലക്ക് ചെയ്തവര് റോസ് അളിയും ചത്ത് കേട്ടോ. അവർക്ക് മനസ്സിലാടാ അപ്പുറത്ത് പോയെന്ന് വിചാരിച്ച അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താ വിട്ടു സൈറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തു. ബിയിലൊരു സ്മോക്ക് ഇട്ട്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്ന്.
So patiently he'll wait for BBL to join him now. Maybe a play in the Ah, heaven. 2v4 Either way, ഇവന്മാര് NRG ജയിച്ചതാടാ have 5 BBL players അത്. ready അവന്മാര് for the എങ്ങനെ retake അതുകൊണ്ട് attempt. ത്രോ ചെയ്തടേ. BBL gathering up ത്രോ now. ചെയ്താണ് ബ്രോക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായി കളിച്ചെടുത്തു കൊടുത്താണ്. എന്തിനാണെങ്കിലും സ്പീഡിലും കളി. 2v4 ഒക്കെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ജയിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിർത്തണം. എന്നെ തന്നെ നീ മനസ്സിലായി നീയൊക്കെ പറയണേ. അത് എന്തൊരു കളിയായിരുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും. നാളെ വന്ന് റിസൾട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആര് ജയിച്ചെന്ന്. എടാ പോടാ. എടാ എല്ലാരും ചത്ത്. ഓക്കെ. Oh my god! NRG lead കേറിയിരിക്കുകയാണ് guys. Hey Sagar bro, thank you for the 449. എന്തൊരു വിശേഷം ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എനർജി കംബാക്ക് ഓർ വാട്ടർ നേടാ വിഷയോടെ വിഷയം കളി ഒന്നും പറയാ. 27 കില്ല് സ്നേഹക്കല്ല് ലോലീറ്റ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 449 rupees ബ്രോ. മീൻസ് എ ലോട്ട് ബ്രോ, മീൻസ് എ ലോട്ട്. നമ്മളെ വാച്ച് പാർട്ടിക്കൊന്നും അങ്ങനെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്നും വരില്ല. വലിയ കാര്യം. നന്ദിയുണ്ട്. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ്. ലീഡേ താങ്ക് യു ഡാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. നാളെ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാം. എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും മഴയാണെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ മാലി കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 27 and 19. Not getting anything out of NRG for free. Scuba looks to buy some time surely with a snake bite here. There's an encroachment in rope room. There could be some shenanigans there. No, here's the activation. Scuba's going to give up the ground. Kiko getting ready, trying to stall out the B main push here, and it works. Inside the smoke, Scuba needs to find a timing, and it might be down. Yes, he emerges. The Lovers Rock is dealt with. Nice. Still has to be a spike play. NRG number ഉണ്ട്. ഈക്കോ ഒരു വല്ലാത്ത പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഹെവൻ കൺട്രോൾ ഇട്ട് ബി ടാപ്പ് ചെയ്തടാ. അവന് തിരിച്ചു പോകാൻ പോലും പറ്റില്ലടാ. എടാ പോടാ ഓഡിങ് സ്പാം. മറ്റവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കളിയാ. ആരെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കടാ. ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കടാ. രക്ഷിക്കടാ. അയ്യോ അവന്റെ മിസ്സായി. There's a player towards his left, he may not be. എടാ പോടാ. എടാ പോടാ ലോയിസ്. അവൻ എങ്ങനെയാടാ കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തത്? അവ എന്തൊരു കളിയാടാ. 2 തവണ ഈ മാപ്പ് തിരിച്ചെടുത്തു കൊടുത്ത അവന്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ബ്രോ. പിക്സലെ താങ്ക് യു. എടാ 1 HP ക്ലച്ചടാ. ആരുമില്ല ഒരു ബാക്കപ്പിന് അവന്. എന്തോരു കളിയാടായി കളിക്കുന്നത്. എന്റെ ഒപ്പം അവന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഹൈലൈറ്റ്. അവന് തന്നെ സ്വന്തം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ കളി ജയിപ്പിച്ചിട്ട്. എന്റെ അമ്മ അവൻ 2ാമത്തെ തവണയാണ് അത് ചെയ്യണത്. അവനെന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യത്. കണ്ടവന്റെ പാവടാ അവൻ. പാവം തോന്നണ. ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ ഫൈനൽസ് പോലെ ഉണ്ട് സത്യം. ഓക്കേ അവന്റെ തന്നെ തല പൊട്ടിയെങ്കിലും മറ്റവനെ നക്കി അവര് ഹീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂല. ഈത്തൻ ഹീലും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. മിഡ് വെച്ച് ഹീൽ ചെയ്ത ഫുൾ പൊസിഷൻ പോകണ്ട്. പോയി ഹീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും. മിഡ് വന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡില് വന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാത്തതാണ് കളി. മനസ്സിലായി. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിഡ് പോയി ഹീൽ വാങ്ങി. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൈയിലെ കിട്ടും. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പുറം അവൻ നിൽക്കൊണ്ടത് മനസ്സിലാവും. അവര് നൈസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വന്ന് അപ്പൊ അവർക്ക് അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ ഒരു ഇൻഫോ ഇല്ല. ആളെവിടെയാണെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എടാ റോസിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തടാ അവര്. NRG പിന്നെയും ജയിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 3v5. നെറോക്ക് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചന്തി വെടി വെച്ച് വന്നിടാ അവനെ. ക്യൂബയ്ക്ക് ചന്തി ആണായിരുന്നു. കൊള്ളാം. നൈസ് കളി, നൈസ് കളി. NRG കളി കൊണ്ടുപോയി. NRG കളി കൊണ്ടുപോയി. NRG കളയും ഇതും അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ലീഡിൽ പോകണം എപ്പോഴും. Under all the pressure in these OT situations, have not given up. BBL. Even when the rounds look lost, they're still in it somehow. Time out. Fair enough, Kiko. Fair enough.
I did the same 2 rounds ago, so I get it. Sometimes you just stand up too quickly. I almost flipped the table at that. Would have been justified. The setup here is being put to the test, folks. The energy is absolutely electric. NRG, a moves 1.2k watching hour. എന്റെ അമ്മോ രാത്രി അതും ആരൊക്കെ കളിക്കണേന് ഗൈസ് നമ്മൾ എവിടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കണേ വിഷയം വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് രണ്ടുപേര് വലിയ ഫാൻ ബേസ് ഇല്ലാതെ BBL NRG VCT ചാമ്പ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് NRG വലിയ കാര്യമാണ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം വാച്ച് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക് യു 3 സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ വിഷയമല്ലേ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ടൈംസ് hey thank you for the membership Josiah John thank you Didn't find success with it on that last attacking round. Just going to keep it simple, stick to the rifle. Still top kills in this game. Proud position Can BBL stay in the game or will NRG close this out? Glass chamber ka set cheyna samayam find out what's on the other side of the horizon, folks. Straight up mid, BBL determined to use strength in numbers. Tucked in Mail. And he'll follow them. What a timing! But now Marta's been revealed. Back Overwhelmed by the numbers, has to get steps around the corner. 2v3 ഇപ്പോഴും മറ്റവൻ ബാക്കിയുണ്ട് ലോയിറ്റ അവനാണ് എപ്പോഴും ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുത്തന്നെ തലയുണ്ട് looking for a free opportunity. BBL are going to group up and make the playthrough small, but guess who's waiting for a Dave step into a Broctagon. A double face here surely means that this is the end of the road. Surely the Rock can't get Oh my god, Broctagon. എന്തൊരു കളി എന്റെ മോനെ എന്തൊരു കളികളാ അവസാനം NRG അത് ജയിച്ചു എന്തോന്ന് ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് ടീമായിരുന്നല്ലേ ഒരു ടീം ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ജയിച്ചൊരു കളി അല്ലാതെ ഒരാള് ബെറ്റർ ഒരാള് കുറവെന്ന് പറയാനില്ല എന്തൊരു കളി കളിച്ചത് അപ്പുറത്ത് ആ ലോയിട്ട കാരണം 2 വട്ടം BBL രക്ഷിച്ചു 2 വട്ടം എന്റെ മോനെ കിടിലൻ കളി ഒന്നും പറയില്ല ഇതിന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി ഇവരെ സംസാരവും എല്ലാം കാണണമെന്ന് ഈത്തൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് VCT ചാമ്പ്യൻസ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അടുത്ത സീസണിലും കളിക്കുന്ന കാരണം NRGയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EDG ചാമ്പ്യൻസ് ആയതിനു ശേഷം അവന്മാരെ പിന്നെ തറ വച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ തറ ഉടക്കിയായിരുന്നു അവന്മാരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് NRG ഇപ്പോഴും ഒരു തുള്ളി പോലും പുഷ് ഓവേഴ്സ് അല്ല അവർ എന്തൊരു കളി കളിക്കുന്നത് സോം പോയിട്ട് വരെ അവർ കളിക്കുന്ന കളി എന്റെ പിക്കംസ് എന്തിനാ നോക്കട്ടെ ഞാൻ മറന്നുപോയി I am going to win the MVP bracelet looking form. He puts up 9 first kills on split. So much impact. He has just been outstanding. Let's go over to Valina down on the stage for our Verizon post-match interview. എന്റെ പിക്കംസ് കാണണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെൺകൊച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കൂ ചേച്ചി ഞാൻ പിന്നെ വാലറന്റ് കയറാം നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാരും പിയാസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല കാറ്റ് ഉറങ്ങാൻ പോയ ഞാൻ ഉറങ്ങാത്ത നന്നായി വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ടൈംസ് കിലൻ മർഫി താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു ഞാൻ വായിക്കണ ശരിയാണോന്ന് അറിഞ്ഞത് കിലൻ മർഫി താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ടൈംസ് മെമ്പർഷിപ്പ് എഫേർട്സ് ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നത് നാളെ ഇപ്പൊ PRX വേഴ്സസ് NRG വീണ്ടും PRX വേഴ്സസ് NRG വീണ്ടും
experiencia y finalmente también confiar en los otros y confiar en el equipo. Now for my second question also, we have seen a lot of tejo now in your guys' compositions, and also going to that split specifically, you changed that tejo, but now you're going to the Vice. What do you think that Vice gives you that tejo was not giving you? It lets us fight a little more since we have so much info on defense, and we work with it on attack. Definitely. Y bueno, me estuvo comentando que el cambio del tejo por la Vice en el mapa de split específicamente fue porque les da más agresividad. Brock. Realmente les ayudó muchísimo. Brock. Now, for my last question, you guys are going against Paper Rex again. What എന്റെ can you pickums ഒന്ന് not miss നോക്കട്ടെ. personally or as a team നോക്കട്ടെ, so you PRX can എന്ത് win പറയട്ടെ. that match and continue in that upper bracket? We just have to stay on our toes versus them. They're kind of crazy. So as we just play what we usually do with confidence, that's the biggest thing. Definitely. Y bueno, They me are está comentando acá crazy que también para poder PRX. ganarle a Paper Rex y continuar por ese upper bracket en lo que va a ser esa siguiente partida, tienen que jugar con esa confianza, seguir haciendo lo que estaban haciendo en ese stage y que así van a poder ganar. Now for my last എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലല്ലേ വാലറിനിക്കാർക്ക് എന്തിനാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇപ്പോ ക്യാഷ് ഇല്ല ബട്ട് വൺ ഡേ ഐ വിൽ റിട്ടേൺ റിച്ച് NRG ആൻഡ് മെനി ഐ ആം അറ്റ് എ വെരി ലോ പോയിന്റ് ആൻഡ് യു ആർ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഹേയ് ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ ആ $7 വളരെ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് ബ്രോക്ക് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് അയച്ചു തരാൻ തോന്നിയില്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഈ വാക്കുകൾ വളരെ ടച്ചിങ് ആണ് താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു വളരെ വളരെ സന്തോഷം രാത്രി ഒന്ന് ലൈവ് ഒക്കെ ഇടുമ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടണുണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു ഹേ ഇറ്റ്സ് ആർക്കെ താങ്ക് യു മാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നോക്കാൻ കയറിയത് പിക്കംസ് ഞാൻ എന്തിനാണ് എടുത്തത് എടാ ഞാൻ പ്ലേ ഓഫ്സ് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തില്ലടാ എടാ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നടാ എൻ്റെ നിങ്ങൾ സ്വിസ്റ്റേജ് കണ്ടു നോക്ക് പെർഫെക്റ്റ് 20 out of 20 ഇൻകറക്റ്റ് അഡ്വാൻസിങ് 0 എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ വോട്ടിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരെണ്ണം തെറ്റായിരുന്ന എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നടാ എൻ്റെ ഒരു ദിവസമല്ലേ കിട്ടിയുള്ളത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്തില്ലടാ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 95K ആവും അണ്ണാ ആവട്ടെ 100K പയ്യെ ആവട്ടെ എടാ ഈ ചാനലൊക്കെ എന്തിനാണ് ഗൈസ് എപ്പോൾ പോകുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം നാളെ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ട് ലൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറി കണ്ട് കുറേ പേര് വരും പിന്നെ കുറേ പേര് എന്നെ തപ്പി വരും എന്തിനു പറ്റി ഇവനെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തപ്പി വരും നിങ്ങളൊക്കെ വരൂല്ലേ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ലൈവ് ഇട്ടാൽ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് ആർക്ക് വേണം ലൈവ് ഇടുന്ന ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ മതി ചാനൽ എന്തിരിക്കണം പിന്നെ വിഷമം കാണും 5 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചാനൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വിഷമം കാണൂല്ലേ അത് കാണും പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും വരും എടാ എന്തൊരവസ്ഥയടാ ഞാൻ പ്ലേ ഓഫ്സ് എടുത്തില്ലടാ വോട്ട് ചെയ്യില്ലടാ ഇനി പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം M8 നോങ്ഷിങ്ങിന് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നോങ്ഷിങ് തന്നെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പെസിഫിക് ടീമായുണ്ട് AG G2 ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോണത് ഞാൻ G2നെ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്പർ 2 പണ്ണിയാണ് വിട്ടത് ചൈനയിലെ സിലാങ് ഗെയിമിങ്ങിനെ അപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ G2 ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ G2നായിരിക്കും ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യണത് അടുത്ത ഫ്യൂറിയ PRX ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂറിയയ്ക്ക് കൊടുത്തേനെ എനിക്ക് PRXന് അത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തേനെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിക്കംസ് ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ഞാൻ ഫ്യൂറിയയ്ക്ക് തന്നെയാണല്ലേ കൊടുത്തത് ഇത് അല്ല ഇതെങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ല ഈ ബാക്കിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഇതെന്തിനും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലേ ഇതെനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തായിട്ട് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല BBL NRG ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് BBL കൊടുത്തേനെ NRG ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന കുറച്ച് ശോകമുണ്ട് പക്ഷെ അതും തെറ്റിയേനെ ഇവിടെ 2 എണ്ണം തെറ്റിയേനെ എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റായി ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ടീമിനെ ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ
എടാ ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ് മിസ്സായല്ലോ. ഈ 2 എണ്ണം വന്നായിരുന്നു $7. സംടൈംസ് വർക്ക് കാരണം ലൈവ് കാണാൻ ഒക്കില്ല. ബട്ട് വെൻ ഐ കം ബാക്ക് ഐ ഡു വാച്ച് ദ എൻറ്റയർ ലൈവ്. സോ ഇടയ്ക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ മിസ്സാകും. എടാ റിയലി സോറി എടാ. ഞാൻ അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കുറേ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈവിലൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കടിച്ചമർത്താനോ വേറെ രീതിയിൽ കാണിക്കാനോ അഭിനയിക്കാനോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കൂല. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കണവരിപ്പം പലരും നമ്മളെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലരും. അത് എൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സോ ലൈവിലുള്ള ആൾക്കാരും എനിക്ക് DM ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഞാൻ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ണിങ്ങും ക്രിക്കറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കൂല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പലതും മനസ്സിലാവണത്. അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്തിനു പറയാൻ ആലോചിച്ചും കണ്ടും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റൂല. ഞാൻ വല്ലതും തോന്നിയാൽ വല്ലതും അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പറയും. അതാണ് സീൻ. അത് എന്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യൂല പറയൂലെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാൽ പോലും പറ്റൂല. പേയിങ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ യൂട്യൂബ് അണ്ണാ. ദാറ്റ്സ് യു. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ജോസ്ലിൻ. എടേ തത്തമ്മ എടാ VC മാടി ബ്രോ. ബിഗ് ഫാൻ. ഒരു ഉമ്മ തരുവോ? എടേ ഫോക്സ് ഗെയിമിങ്. താങ്ക് യുടാ. ലവ് യു ബ്രോ. ലവ് യു. ചേട്ടാ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് തരുവോ? വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് വേണോ? എൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം. എന്നാ എടേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വാലറന്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കാനും കളിക്കാനും വാലറന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും മാത്രമാണ്. നമ്മൾ വേറെ ഒരു കളിയെ പറ്റിയോ ഒന്നിനെ പറ്റിയോ അവിടെ സംസാരിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരും, ശല്യമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കും, ഡെയിലി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. കുറേ ഒരു ടീം വിളിക്കാറുണ്ട്, കളിക്കാറുണ്ട്, കളിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കയറിയാൽ മതി. ഓക്കെ? അല്ലാതെ കയറിയിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കയറണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാണ്, ചുമ്മാ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും കയറിയിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വല്ലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കണവർ കയറരുത് പ്ലീസ്. ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് എടുക്കണത്? ഷെയർ ലിങ്ക്, കോപ്പി. ഇത് ഏതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്? ഇതെൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടത്തെ വില്ലേജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വല്ലതും തന്നെ എന്തോ നോക്കട്ടെ. വാലറന്റ് കേരള വാലറന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് മാറി തന്നതിനെ പുള്ളി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ കയറാവും. വേണ്ടെങ്കിൽ കയറരുത്. പിൻ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കയറാൻ പറ്റുന്നവർ കയറും. ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. കഴിച്ച് അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ വരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ദാ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇപ്പം തിരിച്ചു വരാം. അടുത്ത കളി എനിക്ക് മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കാണണം. ഞാൻ അടുത്ത കളി ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പിക്കംസിന് ഞാൻ G2-ന് വോട്ട് ചെയ്തേനെ. ഇപ്പോഴേ പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ പ്രഡിക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം. If you're an international viewer, you might recognize him from his time with KC's Academy roster. Yeah, exactly. And I think that this is one of the talents that we as EMEA might have missed out on. Not for the side of KC, obviously, because they had it for the Academy, but he's only now old enough to play, and all gamers gave him the opportunity, and thank God they did, because he's probably the biggest reason that they were able to make it here. Yeah, for sure. I mean, Fangir, you'll see him mostly on the Yoru, and then he's going to be picking up, I mean, that on almost all of the maps. Kira flexes around a little bit more, but I think these are the talents that AG need if they want to be able to perform. They need to be playing at a super high level, because I think the way that they won in China was a lot of individual moments, a lot of clutches. What is their style compared to the rest of the world? Are they in line with playing meta comps? Is there anything that you feel like is a twist with AG? So here's the thing. You're talking about a region that, played some Breach, played Reyna, like if you look at all of their matches and then you compare them just with the rest of the world, they were playing a little bit more like the rest of the world was more doing. The international more standard. into the international standard. And what I like about them, there are things I don't like, but there are things I do like about them. And it's the fact that with having been in such an explosive region and crazy as China can be and chaotic, they are very willing to just wait for the other team to make any kind of first move and then being reactive towards that. And I think that is one of the keys that made them get here.
Yeah, they have qualified through, beating some of those top squads. It's an exciting moment for 5 rookies to attend a tournament of this size. One of those rookies, Fangear, standing by outside with Jen. Jen here with Fangear of All Gamers. Now, Fangear, you guys are the only CN team left here in Santiago. What have you learned from watching other CN teams play in Swiss stage, and what sets you apart from other CN teams? I mean, in my opinion, I guess there was too many stressful. They was playing so scared. They was losing a lot of like 5v3, some ecos. About us, we have nothing to lose. We're gonna try to play our game. Yeah. You're not scared? Of course, no, guys. We have nothing to lose. It's our first season, like team. Yeah, it's good. So no stress. I feel nothing right now. Well, okay. Good luck. That's good. Thank you so much, guys. See you. G2 come out of the Swiss stage this event with some back and forth expectations. A loss early on, but dominant games to recover. AG had the opportunity to pick second. They went for G2. Josh, do you think there looked like there was weaknesses from G2 out of that Swiss stage that led to that decision? Definitely. I think G2 not performing up to the level that people expected if they had them as tournament favorites at all. I mean, Baby Bay had rough performances in 2 out of 3 of the games that we saw from them. They also look like they're not on the same level in terms of, you know, a PaperX or an NRG in terms of their micro play at a high tempo level, but they're still an incredibly scary team that's made it to this kind of spot so many times. And even if they're not online, they kind of could activate at any point. So I think it's a great team to try to pick for AG. I think it's the best option that they had available. That doesn't mean they're favorites. Yeah, I think that for now, the longest time, we keep waiting and expecting G2 to make a deep round to actually win a trophy eventually. I don't know if the feel is the same for this tournament this time around because of what we're saying of the double duelists being so strong, how they swap it here and there. And I will not be the one going out against saying something bad against Baby Bay, but I don't think that he's on the same level as the rest. Hasn't shown that quite yet. Yeah, for G2, this is a team who's always had those lofty expectations. We've been waiting for the other shoe to drop, really, with the trophy actually being won. But now a reset and maybe an opportunity here against the CN region that isn't struggling so much. Trent, he was a beast in the Swiss stage, and he's standing by with Jen to get a word ahead of playoffs. Jen here with Trent of G2. Now, Trent, seems like you guys found the right momentum, found your groove in Santiago. So when it comes to your title potential, where are you guys at? I think we're getting there. Every game we get better, so we're just taking it game by game, and All Gamers is in the way. No stress? No, no stress today. Do you feel nothing right now? Not really. I'm feeling pretty good right now, actually. That's good. Good luck. Thank you. Both teams mirroring each other in terms of their attitude towards this match by the look of things. Trent had a phenomenal Swiss stage. You're absolutely right. I mean, the performance from this guy was world class, but I think he was required to have that kind of performance because you didn't see the 2 duelists who I think are supposed to be doing a bit more in this meta really activating. I think in theory there shouldn't even be that many kills for people like Trent or Valen to be mopping up. And actually this year they have been like Valen during kickoff and now during Swiss stage Trent. They have been the guys really stepping up and playing amazingly for G2, and I think I want to see more out of Jorg and out of Baby Bay. So the pitch is that Valen and Trent are playing so well because they're making up for the failures of the double duelists that should really be getting those kills? I think they're getting exceptionally crucial fights, but you see a lot of those highlights from Trent are him winning clutches towards the end of a round, which is reminiscent of when he was amazing playing the Taeho, playing for that late round value. But I think there's a lot of spots where I would just like G2 to close it out quicker. I think that especially in the game against T1, like how they turned things around on HAYATE, and I looked at Trent and the performance that he had when we're speaking about the double duelist and the extra aggression that they have. I think that he faced off perfectly with it. There's so many times where his utility is just pivotal, and in many of those occasions, he's the one that is least scared to take those duels. Yeah, Trent was pivotal in getting his team here, but we'll see where we're headed for this series with the map veto. Our coaches standing by. Hey everybody, we're going to start map selection. AG, since you're the #1 seed, you get to choose Team A or Team B. What's your option? I choose Team A. Team A? Team A, yeah. All right, G2 is Team B. Okay, AG, what's your first ban? I banned Haven. Haven? Haven, yeah, Haven. All right, G2, what's your ban? Ban Pearl. Ban Pearl. Pearl. Okay. AG, what's your first pick? I pick
Split. Split? Yeah, split. Okay, G2, what's your side on split? Attack. Attack. Okay, G2, what's your map 2 pick? Pick Abyss. Pick Abyss. Okay, AG, what's your side? Abyss. Abyss. We choose attacker. Attack. Attack. Okay, AG, what's your next band? Breeze. Breeze? Yeah. Okay, G2, what's your next band? Ban Corrode. Ban Corrode, last map Bind. AG, what's your side on Bind? Defense. Defense. Yeah. Thank you. Okay, so as a recap, map 1 is split with G2 on attack, map 2 is Abyss with AG on attack, map 3 is Bind with AG on defense. Good luck, everybody. Good luck. Good luck. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. AG have definitely got their best map to start with. Split really high എടാ up for അപ്പോൾ them. എല്ലാവർക്കും Probably വെൽക്കം their ടു ദ best ഗ്രൂപ്പ്. towards the നമ്മളെ bottom of റൂൾസ് G2s. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് Then you go വായിച്ചോ. to ഈ Abyss, ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് അഡ്മിൻ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കും. historically നാളെ haven't wanted to play a മാറുള്ളൂ. lot of, but they pulled out the നാളെ hammer combo രാവിലെ through. മാറും. Valorant looked അപ്പോൾ ഓക്കെ really എൻജോയ് clean ദ with ഗ്രൂപ്പ്. that. And then you end on Bind, which I'm interested in the fact that they didn't go Corrode. It looks like recently G2 are not feeling great on that map. They've dodged it a couple of times now where you might be expecting them to pick into it. Instead, they go to Bind where you have to look towards Baby Bay's chamber. At least that's what they were playing most recently. And they were doing amazing at it in America. So I think even if AG managed to get a big win in map 1, it should still look fairly decent for G2 towards the back end. It might have been also a change of plans because, as we can see, all games decided to ban Haven. They have been banning Breeze for the most of it, and probably they want to ban the Haven because they don't want to go up against the Phoenix and whatnot, especially after what happened with T1. And maybe that changed the plans a little bit for G2. For Abyss also, you were speaking about the hardware on the other side. I would like to see the beta, like how much is all gamers going to be changing the approach and everything. We were speaking about the double duelist, but for Abyss, it will be a completely different conversation. China finished pretty early. അബീസും കൊറോഡും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തിട്ട് കളയാൻ പോണത്. പിക്ചോളജി അനാലിസിസ് ഇനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിക്ചോളജി അനാലിസിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ? നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിക്ചോളജി അനാലിസിസ്. അളി ജോജോ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. നല്ല കളിയിന്ന് അവൻ പറയണ നല്ല കളിയിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക്. നോക്കട്ടെ ഇവൻ സ്വന്തമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴേ ആരും പോയി പറയില്ല നമ്മൾ കാണണമെന്ന്. എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല. കണ്ണ് താഴോട്ട് വേണം നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് നമ്മളെ ലൈവ് കാണാനാണ്. ലൈവ് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കള്ള ചിരിയാണ് അവന്റെ. ഇവിടെ നോക്കണുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനില്. കത്തി എറിഞ്ഞ അതിനെ ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനെന്ന് മനസ്സിലായ. ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ കത്തി എറിഞ്ഞോന്ന് മനസ്സിലായ. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉണ്ടായവനെ. ആവശ്യമില്ലാത്ത പീക്ക് അല്ല ഒന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഒരു തീ എറിയുന്നു മനസ്സിലായ. എന്നിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത അവനെ. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അത് നമ്മളിവിടെ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഗൈസ്? Gotta go. Spike. Reloading. Gotta go. I will rip the light from them. Reloading. I'm out of here. I'm out of here. Flash. ബെറ്റർ ദാൻ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ. വിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളി കൊള്ളാം. കോളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഫുൾ ടൈം സംസാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കളിക്കുന്നില്ല വേറൊരു മനുഷ്യൻ. പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ തൊണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേന്ന്.
തകിട ക്രിസ്റ്റി നാളെ എപ്പോഴാ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ഇടാ. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാം ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം. 4 എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഉറപ്പായിട്ടും വരാം. അപ്പൊ നാളെ ഇല്ലെങ്കിലും ഉടനെ കാണും. നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും വരും. ഒരു 80% ഞാൻ വരും. 20% നാളെ ഉറപ്പൊളിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ കൂടെ എത്ര പോലും കളിക്കൂല. മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ അത്ര പോലും കളിക്കൂലെന്നാ കാണാ. നല്ല കാം എക്സിക്യൂഷൻ ആണ്. കണ്ട സംസാരിച്ച് കോളൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷി കളിക്കാൻ ഓടുമ്പോ ബാക്കിലോട്ട് ഓടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ട് അവനിപ്പം. എണീച്ചുടനെ എന്നെ ഫ്ലാഷ് സ്വന്തം കണ്ണില്. ഇത് നല്ല ഫ്ലാഷ്. അത് സ്വന്തം വഴിയിലൊരു ഫ്ലാഷ്. പെമ്പിള്ളേർക്കുണ്ടല്ലോ കളിക്കാൻ. ഫേസ് ക്യാം മാത്രമേ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്തൊരു സന്തോഷം നമുക്ക്. ഈ ക്യാമറ ആംഗിൾ എന്തിനാ പൊക്കുള്ളോട്ടാ ക്യാമറ വെച്ചേക്കണേ. പൊക്കൾ ക്യാം. ഏതാ റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ പോയി കൊന്നോന്ന് മനസ്സിലായ അണ്ണന്റെ ഇതാണത്. 30 seconds left. കത്തി പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് വിഷയമായി. This month is my birthday. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത്. എടാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ബ്രോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹയർ ലോബിയിൽ കളിച്ചാൽ എടാ അത് കളിക്കാനേ പറ്റും. ഹയർ ലോബിയിൽ കളിച്ചാൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണം, കളി നോക്കണം. അതിന്റെ ബേസിക് കളിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ. ഓവറായിട്ട് തള്ളി പോകുന്നുണ്ടോ, വലിയ കോള് കേൾക്കാതെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ, കോള് വിളിക്കാതെ സംസാരിക്കാതെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ ടീം വരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങും. ക്യാമറ ഭയങ്കര ശോകാണല്ലോ. Only Jen had voted for them, and you know, I say that we should. Hey, Dota King. Hey, എടാ ബിസ്തു നീ എവിടാണ് പാർട്ടി? എത്ര കാലമാണ് നിന്നെ കണ്ടിട്ട്? നമ്മൾ ഡോട്ടയെ കളിക്കുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്കാണ്. ഇപ്പൊ വാലറന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങും ഡോട്ട. കുതു കുതു കഥ 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 കുതു 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 കഥ 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 കുതു കുതു കഥ കഥ കുത കഥ കുത കഥ. All gamers, 5 rookie players entering the global stage for their first time. A team that had never had success in their region, but this year made changes, brought out the best, and today they face a Goliath, a G2, one of the most familiar teams on these global stages, trying to recover themselves from a shaky Swiss stage and continue in the tournament. It's not that AG looked poor domestically, they didn't. They are the #1 seeds coming out of CN. It's that inter-regional parity doesn't seem to be necessarily here so far. But they have a chance to undo that if they can perform up to the levels that they'll hold themselves to across this series. A look back at our HyperX map select now, Bea. We're going to split for the first one. What win conditions are you looking at for all gamers? I mean, for all gamers, it has to be the double duelist. We were speaking about the Emperor, and I think that he is going to be one of the differences. This is the G.Skill in nothing. I want that same kind of coldness going into the server, because playing on the Waylay against a team that is going to be incredibly prepped against that is going to be a different kind of task. We also need to speak about the regional strength and the dominance that he was able to show in China. May not be the same here. Yeah, I think it's really important to realize that both of these teams actually play quite similarly on this map. It's not that the comps are the same, but they both play double dive duelists. They don't necessarily have, the Yoru who's always going to be picking up the operator. That task falls usually to the Waylay player. It creates huge amount of
of opportunity to jump onto people on your attack sides. So Raze Waylay for AG, they've got to try to apply as much pressure as they can to the people anchoring on the side of G2. It is at the top of AG's map pool. It is the best map for them. They are 3-0 at it. They are the kings of this within CN. So it's a time, it's a great opportunity for them to open on good footing and immediately dispel any doubts that might be lingering in the back of their heads. For G2, the expectation is the opposite. They're not just expected to win today, they're heavily favored. They want to prove that they can still look like a championship-winning roster. And the best way to do that, beat AG where they're best, show that Jaw and Baby Bay are ready to show up to this stage and play as well as the other double duelists. I mean, actually, I would like the opposite. I would like to still have that situation where John and Baby Bay are not the ones making the difference, but especially with us speaking about the strength of the Chinese team, having that double duelist and just being very well measured. That I want to see the reactions from the other players, from the supported players. I want to see Leaf, I want to see Valiant, I want to see Trent proving to us why it's good that the pieces that they have do not end on just having a strong double. More focus on those anchor players. Yeah, I mean, when you see how G2 played against XLG, that was the game where G2 were able to fire on all cylinders, really get activated, and have those players that had previously been slumping a little bit. Like, for example, Baby Bay, who was rougher in the Paper X game. It was a great opportunity for them to get the confidence back and roaring again. I think this could be more of the same. You're looking at the matches that they've been playing, and there is a clear rhythm to what's been going on here in terms of the CN teams being a bit of a punching bag so far. I want to see AG come out with some fire. That's all I'm hoping for from this match, is that they go out with a bang and not a whimper if they go out at all. Can they channel that energy, play as well as they did in the region? A moment away from our agent select. I don't think we would expect too many changes from AG. Is that correct that you just want to see them doubling down on their game plan, trying to find what they have found back in China? I'm not sure about that, actually, because I think there is room for AG, who've had so much time off. Full HD ഇട്ടോക്കട്ടെ, full HD. Full HDയിൽ വെട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. 2Kയിൽ വെട്ടുണ്ടാ? 2Kയിൽ ഇവിടെ തള്ളെ 2Kയിൽ വെട്ടാടായി. ഇത്ര ചെയ്യത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ശരിയായി നോക്കി നോക്ക്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോക്കട്ടെ. വോയിസ് ഡിസ്പ്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് പറ്റണേ നോക്കട്ടെ. എന്തിനോ ചെയ്തായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അടിച്ചു പോയി ലൈവ്. സന്തോഷായില്ലടാ നിനക്കൊക്കെ? ഇപ്പൊ ഒന്നും വരണില്ലടാ. വന്നാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടണ്ടാ നോക്കി നോക്ക്. ഇനി വെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നെ കൊണ്ട്. ഞാൻ പറ്റണൊക്കെ ചെയ്ത് ഐ ഡിഡ് എവരിതിങ് ഐ കാൻ. എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടാ, ഇവരെ ലൈവില് വെട്ട് തോന്നണുണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. ഓക്കെ, വല്ലതും ഉണ്ടാ നോക്കി നോക്ക്. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ചെയ്യുന്നല്ലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സൗണ്ട് ഇല്ലേ? എടാ തുപ്പിയല്ലോ, ഇത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കുന്നല്ലോ അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക്. ഹല ഞാൻ പറയണേക്കാവോ? എന്തേല് മൂഞ്ചി കിടക്കണെന്നാ തോന്നണേ. അയ്യോ ഇത് മൂഞ്ചിപ്പോയി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ നിനക്ക്? ഇപ്പൊ സെറ്റായില്ലേ? എല്ലാം റെഡിയാണ്. ചില്ലായിരുന്നു കാണി. Yeah, really nice read here. They're anticipating some of this pressure as well. Jogamo goes for a check to see if that was a confirmed
clear, but എനിക്കിനി not വല്ല going to വെട്ടം ഉണ്ടോ happen. നോക്കട്ടെ. So എനിക്കിതുവരെ വെട്ടൊന്നും instead, ഇതുവരെ ഇല്ല. the other ഞാൻ side of കുറച്ച് the നേരം map, ചാറ്റ് നോക്കില്ല. ഞാൻ വെട്ട് presence shown നോക്കുകയാണ്. there by AG. G2 trying to find that Green weak pair side. നോക്കുകയാണ്. And as long as AG doesn't get too crazy here, he will be able to just find AU1 all on his own. That quick star set up over at B Heaven. എനിക്കൊന്നും Throw up that കാണിക്കുന്നില്ല. interest on that side of the map. Meanwhile, the Trailblazer goes out into mid. Nothing going to be spotted. And now they get the news here. AU1 just tucking back at screens. Needing to stay put and stay quiet until his teammates do arrive. But it looks like Joggerman going to try to push this issue and push this position. Leap at the same time. Lingering here at the box. Doing on that fight. And you're going to be able to get the better of him, but does take a good amount of damage. Now the push forward coming in. And AU1's going to be flushed out of screens. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു 3v4 ആയി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വെട്ട് വണ്ടിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. Quickly become a 4v2. Just going to try to scale forward. ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയി. Not much util to work with. There is no issue അണ്ണാ. എനിക്കൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. Finds another. 3K, and there's the close from Joggerman. G2. Baby ആദ്യമേ എണീച്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ച്. Scoop up the opening round here on Split. ഇല്ല വട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വെട്ടില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. അത് ആർക്കാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ? നാളെ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ഉണ്ട്. വരണം കേട്ടാ നീ. ഡിസ്കോർഡ് ഗെയിമിംഗ് ഗിയർ ചാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാമോ? ഇപ്പോഴാ ക്ലീൻ ഷോട്ട്സ്. എന്നാ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോൾ എണീറ്റത്. റോക്കിന്റെ വിഷയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കളി. ഈ കളി അതിനേക്കാളും വിഷയമായിരിക്കും. G2ന്റെ കളിയാണ്. ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. മാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടെയാണ്. നാളെ അവധി ദിവസമില്ല. നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുകളാം. ഈ കളി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി. സമയം കളഞ്ഞില്ല. എന്നാ ഞാൻ വന്നു. എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ആയുടെ G6 നീ മറക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നും വന്ന് ചോദിക്കണം അതുപോലെ. Does not really want to നീ join those എവിടെയായിരുന്നു ranks. ഇത്രയും നേരം? ഇപ്പോഴാണ് വട്ടി പറഞ്ഞത്. Checks around the bend. മറക്കാൻ Nobody home സമയമായി. here. It's very disconnected positions towards this A side of the map. So G2 pushing in. കേറിപ്പോ നക്കെല്ലാരെയും Basically no പട്ടി opposition. വിട്ടിട്ട് കേറി പോണോക്കടാ. It's going to be പട്ടി AU1. ഫ്രണ്ടിൽ പോണം. എന്റെ One by. കൂടെ നിയോൺ പോണ്. നമുക്ക് കാര്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പട്ടി വിട്ടി Trying to hide his presence as long as he can. എല്ലാ ആംഗിളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് Hoping that somebody നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് would reveal themselves for the Bucky to do some damage. ഗെയിമിംഗ് ഗിയർ Tuck in close at the door. സ്കാം പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Everybody ഗെയിമിംഗ് else ഗിയർ a little bit further back. എടാ Looking for റിമൂവ് that ആക്കടാ lurk, looking ആരെങ്കിലും. for that flank. Doing some due diligence. സ്കാം പോസ്റ്റ് ഡിസ്കോഡിൽ കിടക്കണമെന്ന്. Fast lane sees what he gets out in reply. അത് ലിങ്ക് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രദർ. എടാ മോഡറേറ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്കോഡ് നോക്കണം. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എന്തിനോ വന്ന അവിടെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ഇടാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ വീണ്ടും? ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ലേറ്റായി. ജോലിക്കുണ്ടാ വിഷയം. ഞാൻ ഇനി കൊച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തിന് ജോലി ചെയ്യണേ? ഒരു ബോംബ് ചേർത്തുകൊള്ളാം. സ്റ്റേജിൽ ആരൊക്കെയാണ്? Not bad at all. ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പേര് വായിക്കാൻ എന്താ? ചൈനയിലുള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവോ? You don't mind dropping to പാൻഗിർ ഔവൺ കീറ ഷ്രിംപ്. ഇത് ശരിക്കും വേറെ രീതിക്കായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. wants to go for a Bucky again. Why not? Yeah, why not? കളഞ്ഞു. One with it, that's Okay, great. സെറ്റ് പ്രൈമേ. Have that rifle in Baby Bay's hands. Trying to spread the map a little bit here. പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കളഞ്ഞു. Not a defaulting. ആരുടെ ഇട്ടതാണ്? ബാൻ ചെയ്യരുത് Really ഡിസ്കോഡിൽ likes to നിന്ന്. keep two players in mid. Usually the Waylay and the Viper. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ആരില്ലെന്നാണ് പ്രൈമേ സമയത്ത്. കുറച്ചുകൂടെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ റോൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലിടാം ആരൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ചോദിച്ചത്. എടാ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്യുവൽ ചെയ്യടാ. നല്ല രസമല്ലേടാ? നിങ്ങൾ ഡ്യുവൽ ചെയ്യുക ഗൈസ്. നല്ല രസമാണ്. ചെയ്തു നോക്ക്. Tapping the orb. Okay, we'll just be a shift around. Kira getting himself back in towards the site proper. G2 more than happy to just continue to stay quiet. Now about to make some noise, right? As we do see Shrimp start to slink his way back across towards B. Shall send out damage found there on the Trent. Does have the reach and shield behind that one. Fast lane now going to be set up. Relay bolt going through. അയ്യോ അവനെ അപ്പൊ തന്നെ ട്രെയിൻ കൊന്നടാ രണ്ടുപേരെ. രണ്ട് ഗണ്ണ് കിട്ടി. G2 ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കണം എന്നാണ്. നൈസ് ബേബി ബേ. ഇത് ആരെ മാപ്പ്? AGയുടെ മാപ്പാണ് സ്പ്ലിറ്റ്.
Wraps through elbow. Gold members group ഉണ്ട് മിസ്റ്റി ഗോൾഡ് ഇതല്ല ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. Turning around, watching for that flank. He's dragged into the ground. അവനെ രണ്ട് സൈഡിൽ കറക്കി അടിച്ചു കളഞ്ഞടേ അവനെ. കളിയടാ കളിക്കണേ. ഇവിടെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും ബോണസ് കൺവേർഷനും എല്ലാം കിട്ടിയടാ G2-ന്. ഇത് ഞാൻ G2-ന് വോട്ട് ചെയ്ത ഇത് ഞാൻ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞൂടെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇവര് വിളിക്കുന്ന മാപ്പ് ഇവര് തോക്കും, അവര് വിളിക്കുന്ന മാപ്പ് അവര് തോക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കളികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിക്ക് ഓഫും ഫുൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതില് കുറച്ചൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വിച്ച് സ്റ്റേജില് പ്ലേ ഓഫ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അത് തന്നെ. You know, one interesting thing, I was talking to Josh RT before the match here today, and he said, you know, he really feels like they can do a lot of damage on this attacker side. That AG plays pretty standard stuff, and that falls right into their wheelhouse as a team with the way they're playing now. He's a little bit more worried about the attacker side for AG. Another dash in, a spot there for Baby Bay. Baby Bay continues to be sharp. Another kill found as Fengear falls. പൈസ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. Baby Bay just catches another one through the smoke. Baby Bay എന്തിനാടാ വെടി വെക്കുന്നത്? താങ്ക് യുടാ. Baby Bay വെടി വെക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ആളുണ്ട്. With a nice shot, it's able to find Jogamo, so suddenly the duel is sound. 3v3 ഇവിടെ തോറ്റടാ. സിംബ് 2 കില്ല് എടുത്ത് ബൂംബോട്ട് ഇട്ട് സിംബ് ബീക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചീറ്റിന്നാണ് വിഷമിട്ട് ഇവനെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് കളി. റേസിനെ നൈസ് ഒരു ആംഗിൾ എടുത്ത് പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ലീഫ് ആളെ അത് കളി കേട്ടാ. സിംബ് നല്ല കളി കളിച്ച്. ഇനി ആ 1-ന്റെ കളി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നൈസ് കളി കളിച്ചു. പക്ഷെ AG ഒന്ന് ഓണായി വന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന Baby Bay വിഷയമായി വെന്നിയായി. അപ്പോ ആയടാ മൊന്നെ ഡ്യൂലി അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അണ്ടർ ജോർഡ് ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും. ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പിൽ സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും. എല്ലാ മെമ്പർഷിപ്പിലും സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും ബ്രോ. ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ വാട്സാപ്പ് VIP ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിലൂടെ കയറാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. They're going to take quick time out here, want to talk about how they're going to approach this kind of G2 sort of just finding extremities, finding the ability to get on the sites pretty easily. You know, one thing I really liked about AG when I was watching some of their runs was their ability to absorb pressure, like let those big flank hits come through and then kind of set up some formations around it and fight some really good timing to come and get some kills, put some pressure, keep your opponent pinned down where they don't feel comfortable to get that plant. Haven't really seen that here. They tried to do it this round and it almost worked. M-Cash ഒക്കെ ഇട്ടുകൂടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇന്ന് പ്രൊമോഷണൽ ബേസിസിൽ ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരും ഇല്ലേ, പ്രൈം മാത്രമേ ഉള്ള ആളായി. കുറച്ച് M-Cash ഒക്കെ ഇട്ടുകൂടെ എല്ലാവർക്കും. One of the players the desk was highlighting, wanted to see that level up from him, how consistent he had been back in BCT China. How clutch he had been to close out rounds. Opportunity yet, G2 just been smothering these players at every twist and turn thus far. ഇപ്പൊ നേരെ കടത്തിയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഇടയ്ക്ക് എണീച്ചു പോകണം. അവള് രാത്രി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നാണ് ഉറങ്ങണം. ലാപ്ടോപ്പും മറ്റേ ഒരു സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നേരെ കടത്തിയിട്ട് starting to come online as well. That conversion pass there, the pit available for Leaf. Make for a very tricky post plant. അതിന്റെ അനിയത്തി ഇതുപോലെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ജോലി. There it is. You want കഷ്ടോടെ. But you see the glow of the head. You know where he's at. അവനെ എടുത്ത് ജോഗേമോൻ ചെന്ന് A1 അവിടെ ഒരു ഓബ്വിയസ് പീക്ക് കൊടുത്തല്ലോ തോന്നിയില്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ട്. That's it. G2 is more than happy to kind of pump the brakes. അയ്യോ ടൈമിംഗ് അളിയാ. Oh no, trying to go for the big shells. A1 ഒന്ന് വർക്ക് ആവണ്ടേ. A1നെ ചെയ്യുവാ മനസ്സിലായ. അവർക്ക് ഒന്നും വർക്ക് ആവണില്ല. അവരെ ഫുൾ ക്രംബിൾ ചെയ്ത് അവർ ആ വലിയ സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. The activation of Fengear, want to see that clutch from Shrimp. Trade this back. I mean, how we had nalloണം കളിച്ചിട്ടുള്ള ED the previous series on Split. Let's get a little bit of action here for AG. As Jogamo sprinting in, will get cut down. Nice ആയിട്ട് അടിച്ചു വന്നു. അവനെ സ്പാം ചെയ്തെടുക്കുന്നു. Refract forced to be taken by Fengear now down to 24. Kills are going to be there. ഇത് സേവ് ചെയ്യാനല്ലേ നല്ലത്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. Now into the 2v4, but it looks like they're just going to be backing away. ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകും, എന്തായാലും ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ ഉണ്ട്, നല്ല ഇക്കോണമി ഉണ്ട്. ഹണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലത്. പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാൻ നല്ലത്. അപ്പൊ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എടാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. നെവർ സേ GG അണ്ടിൽ GG.
ഇത് ഒന്നാമത് AGയിലെ മാപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ്. പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ഒരു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന മാപ്പ് തോക്കും. അടുത്ത G2 വിളിച്ച മാപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഫുള്ള് കാണും. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ്. ആദ്യം നല്ലൊരു മാച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെയിറ്റ് AGക്കൊന്ന് റൗണ്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങട്ടെ. അറ്റ്ലൻ താങ്ക് യു. AD ഞാനൊന്നും അയച്ചില്ലേ. അറ്റ്ലൻ താങ്ക് യു. ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ്. എന്റെ ചാനൽ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടാബ് ഉണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക. That's about the only silver lining that you're going to be able to pull out of that previous round. It's a great little catch here. Push forward, pump the brakes. Kira trying to go for a little delay set up there in mid, but it's exact wrong timing. വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. നീ കാനഡയിലല്ലേ? സുഖമാണാടായി അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും. കാനഡയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ, കാനഡയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ബ്രോ നമ്മൾ കണ്ടത്? അതല്ലേ ശ്രീഹരി. A little bit of positioning here. ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കാനഡയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. He's already tucked in pretty far back. Trent just drawing attention in towards mid. You can keep that extra player locked in towards that space. They have to use a boom bot to check early because of how aggressive G2 were in the previous round. Just to make sure that they're not pushing forward. ഇതിനിപ്പം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണോടാ ഗെയിം പ്ലേ ലൈവ്? ആരെങ്കിലും ലൈവിൽ വരാടാ. ഞാൻ വെച്ചാൽ പിത്തറിന്റെ കൂടെയോ സാഷയുടെ കൂടെയോ ആരെങ്കിലും ലൈവിൽ വരാം. ഞാൻ സ്റ്റോറിയും ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ലൈവ് ഇടുമെന്ന് സംശയമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി ഈ ലൈവ് പോകണം, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ലൈവ്, എല്ലാം കൂടെ ടയർഡാവും. Look at what G2 is doing. They're trying to push B Heaven to sell a fake. Maybe they could cut through ropes if they can get in there. Got to get through Fengear though. A bit more noise going to be made. ബ്രാവോ ടാറ്റടാ. ഐ എം ഓൾഡ് വ്യൂവർ. എടാ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയുണ്ടടാ, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. കണ്ട നല്ല പരിചയം. പോയാടേ ശ്രീ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവർക്ക് നല്ലോണം കാണുന്നുണ്ടോ? റൗണ്ടാണ്. സാധനം വെച്ച് കൺകസ് ചെയ്ത് നൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ people are coming online. He's not going to be able to fight his way out of this one. A flawless round for AG at long last, get themselves on the board. വിഷയമായി. ഓ എന്നാ അത് തന്നെ കാനഡയിലാണ്. അപ്പൊ അണ്ണന് ഓർമ്മയുണ്ട്, സന്തോഷമായി. എടേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ഗേൾഫ്രണ്ടിൽ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണേ? അന്ന് ഉറയും കിടന്ന് പാവം നീ വിളിച്ചുണർത്തി വാലറന്റ് കളിക്കും ലൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം കേട്ടാ. വീട്ടുകാരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണ, നീ സുഖമില്ലേ? Very clean, some of that shooting. So okay, you got one on the board finally. See if they one. can run a few more together. 7-5 ഇനി സ്കോർ ഇവിടുന്ന്. Give G2 a little bit of trouble. 7-5. ഇനി ബ്രോ മോഡാക്കൂ. എടാ മോഡറേറ്റർ ആകണ പ്രൈം ആണടാ. പ്രൈം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ. ഇനിയിപ്പോ പുതിയ ചാനലിൽ വേണേ അവനായിരിക്കും അവനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദിച്ചാൽ മതി. Spike into play could prove to be a little bit difficult, but Leaf is going to look to try to turn that around. This pit goes up, and Jogamo lurking here. Oh my god! Can't find the kill there on the Shrimp, but does find damage. Seekers are available. Might have to be അവനും പ്രൈമാണ് മെയിൻ ഇവിടുത്തെ. Viper's disappeared too, but അവരാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ അല്ല ഇപ്പൊ മോഡറേറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഇവര് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ എടുക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവരെ. എനിക്കിത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. They will chase, they will look for blood. Trent going to be the one trying to take him down, and he shall. Nightfall online off that kill. G2 now up 6-1. It's just a little counter move that G2 makes here in putting Jogamo behind the box at the top of ramps that really hurts AG. It's a good read by G2 in terms of understanding that AG is going to be making a quick rotation. Let's have a player in place at a spot that might catch them off guard, and it absolutely does. If Jog doesn't run out of bullets, he might get three. It's a little while to get that spray to go through that box. Sister, happy birthday. Sweenel, have a very, very, very bright future. Man, he's had a real struggle here. Happy birthday.
and 5 on the scoreboard right now for the Rays. And Jog is just off to, whoa, he's dead, never mind. Yeah, just quickly pushing forward into that smoke. Nice Hello. ഏടാ മോനെ അത് ബേബി അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് അത് എന്തിനു പോക്കടാ പോയത് തിരിച്ച് അല്ല അവൻ പോയടാ ആ സൈറ്റിൽ കയറി ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി വന്നിട്ട് എന്തൊരു ഫേക്കടാ അത് എന്തൊരു ഫേക്കടാ അത് has managed to hear this, relays this over to the team. Ball going to be sent up towards the stairs. ആർക്കും കൊണ്ടതുമില്ല കീറ Kira one away from finding a kill with the showstopper. വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾട്ടി പോകാനായിട്ട് ആ വേലയുടെ ലെർക്ക് പറഞ്ഞോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വരണം നോക്കി എത്ര ലേറ്റ് ലെർക്കടാ അത് അല്ല അവിടെ നിന്ന് കേറാൻ വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കണ്ടേ AU1 എവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അറിഞ്ഞൂടെ അവന് അളിയനെ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആള് മേലില് on high, just dancing around this pillar. അളിയനെ ഒരു രീതിക്ക് പോയി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേറാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാടി വളഞ്ഞു കേറിയിരുന്നെങ്കില് ചാടി വളഞ്ഞു ഗോൾഡ് സിമ്പിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് അതെ അതെ ഗോൾഡ് സിമ്പിൾ അല്ല അത് എത്ര മാസം കുറച്ച് എംകാഷ് സഹായിക്കുന്ന ഗൈസ് അത് ഇവൻ തന്നെയാണ് ഓണ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് ഗേൾഫ്രണ്ട് അണ്ണന്റെ മിക്ക ലൈവും കാണും ബിരിയാനിമ ലൈവ് മൊത്തം കണ്ടു തീർത്തു എടാ താങ്ക് യു അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കളിച്ച് തീർക്കണം എന്നുണ്ടാ എടാ മാറി ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനൊക്കെ സുഖമാണോ എടാ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്ക് കയ്യൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ശരിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത എന്തിനാർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ മാറി താണ്ട താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പൊ നേരെ കിടത്തിയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഗേൾഫ്രണ്ട് അന്വേഷിച്ചെന്ന് നൈസ് താങ്ക് യു ഗൈസ് ഞാൻ റിയാനിമൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കും റിയാനിമൽ ഞാൻ പീസ് ഇത് ചെയ്തതായി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു അപ്പഴത്തേ ഇപ്പൊ ലോഡ് ആവണില്ല സേവ്ഡ് ഫയല് സാധാരണ അങ്ങനെ വരേണ്ടല്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പാസ് ആണ് അമിത്തിന്റെ PC-യിലാണ് ശരിക്കും സേവ് ആവണം എന്തിനെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നേന്ന് കളിക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും സ്പീഡ് റൺ ചെയ്യാം ഒരു വിഷയമില്ല ഞാൻ അവനോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കാം trying to play in a position where he should get value out of it at the very least. Fengear dodges a saturate, gets baby bait. മുട്ടാൻ കളി ഇന്നക്കാരും തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് 1-7 ജോണപ്പിയെ G2 ന്ന് കിണ്ടി എന്തിനാണ് അവന്റെ പെർഫോമൻസ് മോശമായിരുന്നു അവിടെ 4v5 നൈസായിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി വൃത്തികെട്ട വേഷം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അവൻ ഇവിടെ കൂടെ വരാം അവിടെ കൂടെ വരാം കേറി വരാം ഓടി വരാം ചാടി വരാം ഇവൻ കുറെ നേരം ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ചെയ്ത് ചാവുകയാണല്ലോ അവ അത് അടിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അളിയനതോ ആരൊക്കെ വെടിവെക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ മാത്രം ചെയ്തറിയോനെ അത്രേ ഉള്ളൂ 2-7 ലെറ്റ്സ് ഗോ ഞാൻ ഇതിന് ചൈനയെ ചീറിയണത് നിങ്ങൾ ആരെ ചീറിയണേ സെന്റിനൽസിലേക്ക് വരൂ വന്ന് ഒഫീഷ്യലായി വൈഫ് എന്താ ജോബ് എടാ അവള് UST-ലാണ് എന്തിനാണോ എന്താ ജോലി ഡെവലപ്പറാണ് landing nicely. Trent just trying to see if he can get lucky with the one taps while he's saturated up there. എന്തൊരു മുട്ടൻ ജോലിയാണെന്ന് അറിയാം എന്തിനാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല nice work holding that site, nice job anchoring. It's going to give AG some hope. See if they can get this to 7-5. Be a nice bounce back for them going over to their attacker's side. Oh, what a turnaround it would be. Launch over the top, talking about the എങ്ങനെ jump. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മെമ്പർ എന്ന iOS എന്ന് അടിച്ചാൽ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ലിങ്ക് വരും ആർക്കും തരുവോ എന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് കൊടുക്കണ പട്ടി പോയിന്റ് ഗോഡ് അല്ല ഇത് കംബാക്ക് ആണെന്നുണ്ട് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ചൈനീസ് ടീം ഓണായി വരണുണ്ട് കേട്ടാ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഓണാവാൻ നക്കി എറിയാനേ ഒറ്റ 1v4 ആണല്ലേ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല 1v3 ഒക്കെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെന്നെ നുഹാസ് പ്രോ തരുമല്ലോ അവൻ തരുമോ മപ്പിന് തരും എനിക്ക് വിശക്കണം ഞാൻ പക്ഷെ ഒന്നും തിന്നൂല ഞാൻ ഇല്ല മനസ്സിന്റെ ദൃഢനിഷ്ഠം ഉറപ്പ് മനസ്സിലായ നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് ഇല്ല വിശപ്പൊക്കെ മനസ്സിന്റെ തോന്നലാണ് നോ മറക്ക് വിശപ്പിനെ പറ്റി മറക്ക്
എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. Nice setup. നിങ്ങളെ സുഖം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്ബോയ് സുഖം. എനക്കാ 10 seconds left. Just gonna have to wait this out, see if there's anything else that happens. But overall, I really like G2's game plan for the most part too. They're doing a good job with a lot of kind of misdirections and neat map stuff. But കൊള്ളാം. EV7 7.5 ആയിരിക്കും, അത് 8.4 ആയിരിക്കും, 9.3 ആയിരിക്കും. എന്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് G2 നല്ല ഇക്കോണമി കാണണം. ടൈം ഔട്ട് വലിയ വിളിച്ചാ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവ് കില്ലായിട്ട് തോന്നണില്ല. മറ്റേ കണ്ണിലൊക്കെ വെടി വെച്ചാൽ കൊല്ലണം. ഇത് കൊള്ളായിരുന്നു. പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ കളി തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. We will have the timeout call How from to win G2. duel in M cash. That's luck. Premium maps and design are dominant of a half as it could possibly get. So their sights on that 9-3. നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്? എത്ര ലൈക്ക് ആയി നോക്കട്ടെ. 700 പേര് സ്റ്റിൽ വാച്ചിങ്. എത്ര ലൈക്ക് ആയി? ഓ എടാ 1500 ലൈക്ക് ആവാറാടാ. 15 ലൈക്ക് കൂടെ മതി. ഒരു ഗോൾ ഇടാൻ പോവാണ്. ഒരു ഗോൾ, ഒരൊറ്റ ഗോൾ, 1 ഗോൾ. ഒരു മെജന്ത ഹായ് റിച്ച് പീപ്പിൾ, റിച്ച് ഗായ് ആരാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ആരാണ് റിച്ച് ഗായ്? You know, they don't underrate this AG team. A lot of people have been saying it. This AG team is tough, man. They're good in scrims, and that, you know, doesn't always translate. Who's the rich guy in chat? Stages, but you know, you just had Alex from നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി they lose on the regular to AG in scrims. So you definitely don't want to underestimate your opponent. Like the timing here on this നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നത്? എൻ്റെ അടുത്ത് അത് പറഞ്ഞ വയറ്റിൻ്റെ അകത്തൊരു തീ കത്തി പെട്ടെന്ന്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സഹിച്ചേനെ. പക്ഷെ മട്ടൻ ബിരിയാണി എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അറിയാന്നുള്ള ആരുമാണ് എൻ്റെ ക്രിപ്റ്റനൈറ്റാണത്. എടാ ഇവനെ ബാൻ ചെയ്തേക്ക്. അപ്പു ടിവിയേനെ എന്തോ മൊണ്ടിയാണ് ഇവൻ. വളർന്നു പറഞ്ഞ മൊണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴേ മോളയിലേ നുള്ളണം ഇതൊക്കെ. കിണ്ടിയേക്കും. Forward smoke set up here. If someone take initiative and build a team from Kerala with all new players, will you support? ഒരു കാര്യമില്ല. വെറും വേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ പോലും കറന്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. അവരെ തെറ്റല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും കളിച്ച് വലിയ ആളായ വലിയ കാര്യം. Fishing for responses. These are fast rotates from AG, man. Looking to match G2, but they're going to pump the brakes once again. The volume suspected they draw this attention, and Leaf will be able to confirm it, but with his life. 1-for-1, both Vipers down. ഇവന്റെ കമന്ററി കൊള്ളാം കേട്ടോ. നല്ല വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവന്. The pack mentality of G2 could try to come out on top, but Valin around the corner goes in the Astro form. They see the glow, and they get the kill. Kira. എടാ അടിച്ച് വിഷ്ണു 567 താങ്ക് യു ഫോർ the 1000 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. റിച്ച് ഗായെ കണ്ടെത്തി. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു വിഷ്ണു. That headshot, the dash across to try to scout for information. It's back across the safety now. Trailblazer to lead the way forward. One of the top of stairs, Trent. Thank you. 2014 യൂട്യൂബിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എത്ര വയസ്സുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്? Babyface presence confirmed in heaven by the guiding light. അണ്ണ ഈ ലൈവ് ഒരു അഡിക്ഷനെ മാറി. Able to collect it in that timeout call from G2 might just stick them in the rear as AG get up to 4. They're just really sharp right now. They're reading the map really, really nicely. That two-man push out of B main, a difference maker. They're playing together here. They're always going in at least pairs if they can help it. മിനിമം യൂട്യൂബ് ഒരു 30-40 എടുക്കും. മിനിമം മാക്സിമം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ. എന്തായാലും 30% വരെ കൊണ്ടുപോകും. Out on the extremity there. Okay. Many bro, all gamers are 100% win this gets to 5, but man. seems like I think I'm starting to believe in AG. Obviously, എടാ നോക്കട്ടെ, രണ്ട് സൈഡ് നോക്കട്ടെ. ലങ് ഷിറ്റ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷിജാദേ ഇത് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഗോൾ ഇട്ടേനെ. എടാ ഇത് എന്തോ റിച്ച് ഗായ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ഓടി വന്നാ. എടാ നമ്മൾ വാലറന്റിൽ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്. താങ്ക് യു ഷിജാദേ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 2000 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് ബ്രോ. ആൻഡ് വിഷ്ണു താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 ഗൈസ്, മീൻസ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു. അതും വാച്ച് പാർട്ടി സമയത്ത് ഒരു ചാലഞ്ചും ഇല്ല, സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണ വാലറന്റിൽ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് ഈ വാലറന്റിൽ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്ക് പോലും ഒരു കണക്ഷൻ അല്ല, വേറൊരു സീനാണ് അത്.
ആർപിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വനത്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാശൊക്കെ കയറി. പക്ഷെ വാലറന്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. വാലറിന്റെ ഓഡിയൻസ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇഷ്ടമാണ്. ചാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. താങ്ക് യു. Well, it's a really solid start here for G2. Decent little recovery from AG. Let's see if they can find the pistol. Try to jumpstart the engine in the second half. എനിക്ക് വിശക്കണം ഭയങ്കര കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും തിന്നേണ്ടി വരും. നോ, അരുത് ഉണ്ണി, അരുത്. ആഹാരം വരെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കും. വേണ്ട, നമുക്ക് ആഹാരം വേണ്ട. എന്തിനാണ് ആഹാരം? നമുക്ക് ആഹാരം ഒന്നും വേണ്ട. ആഹാരം വേണ്ട. Drink water. People love you, man. Yeah. Mauricio, ven, tráelo. Okay, Mauricio es un gran fan de NRG y le enseñó algunos cantos, algunos chants a Amada. Y Amada lo va a hacer ahora con ustedes. So Amada, bring on the chants, please. People are waiting for them. Hola, Chile. Are you ready? ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ച് അങ്ങോട്ടെന്നാ. എടാ ബിരിയാണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. വെന്നിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കാണണം. എടേ അത് വിഷയായിരിക്കും. എന്തിനാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ. We appreciate all the support. You guys are the best crowd ever. Best crowd in the whole world. കള്ള കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവരെ മാട എന്തൊരു പൊക്കോള ഈ മാട. മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇനിയിപ്പോൾ ആർപ്പി കയറുന്ന എപ്പോൾ ജോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട്. എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ സമയം കിട്ടില്ലടാ. രാത്രി വന്ന് ലൈവ് ഇടാൻ തന്നെ ഞാൻ ഓടിപ്പടച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണുണ്ട്, ജീവിക്കണ്ടേ. എല്ലാം കൂടെ സമയം കിട്ടണ്ട. സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ ലൈവ് തന്നെ ഇട്ടാൻ പറ്റണില്ല ഇപ്പൊ. കറക്റ്റ് 9:30 ഇപ്പൊ വീടെത്തണല്ലോ. എന്നിട്ട് 9:30 എങ്ങനെ ലൈവ് ഇടണം? ഇന്ന് റെഡിയായി കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവണം. ഇന്നലെയും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് മിസ്സായി PRSന്റെ. Yeah, this pistol really important here. Anivro mutton biryani chilled Pepsi. Eniki Pepsi alla. EG. Oh man, that last round, if they could have got it to go, but Anivro a day in my life varayam video aitida. Day in my life. This is something AG loves to do here. Odd split is try to create space in the mid and use that as a pivot point to go A or B. It's well read by G2 in terms of their tendency. But right now, something they don't usually. Avര് full vittu kodutha site G2. They get stopped by the grapple on the ന്റെ അമ്മോ യോഗം ഓടിയതിന് കില്ലെടുത്ത് ആക്രമിച്ചിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. 3 പേര് ബാക്കി. യോഗമോണ് ഇച്ചി പോരാൻ മിച്ചമുണ്ട്. ഇത് സീറ്റ് തള്ളിപ്പോ കൺട്രോൾ എടുക്കാനായിരിക്കും കളി. പട്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞ് കേറി. ഇത് മുംബൈ സെർവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ. അയ്യോ അവന് ആകാശ കളി കളിച്ച അവനായിട്ട്. എന്തൊരു കളിയടാ G2 കളിക്കണേ. എന്തൊരു കളിയടാ G2 കളിക്കണേ. ക്ലച്ച് കിങ് ഒക്കെ തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതില്. ഇനി 3 മാളികന്മാര് ബാക്കി. Give him some time to try to isolate these kills. It looks like that's exactly what he's going to do. അവൻ അപ്പുറത്ത് പോയി. അവൻ കൂടുതൽ കില്ലെടുക്കാനും ഒന്നിനും പോയില്ല. അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടീമിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ അടുത്ത റൗണ്ട് ബൈ ചെയ്യും. ഈ പ്ലാൻ കിട്ടിയിട്ട് അവർ ബൈ ചെയ്യുന്നതാണ് തന്നെ. ഫോൺ പേ വെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 179. എടാ സാഗർ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിന്റെ DP കാണുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ആരെയാണ് ഓർമ്മ പറയുന്നറിയോ? മറ്റേ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി, മറ്റേ അൻവിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടും. പിന്നെ മറ്റേ ഇങ്ങേരെ പറ്റി വീഡിയോ ഇടൂലേ, മറ്റേ സുനിൽ ജിയൊക്കെ പറ്റി വീഡിയോ ഇടണം. അങ്ങേരെ ഒരു ചായയുടെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ, വലുതായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ പുള്ളി ഏതാണ്ട് ഇതേപോലത്തെ നിന്നാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടേണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. താങ്ക് യു. G2 അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ. ഫോൺ പേ ആണല്ലേ നോക്കാൻ പറഞ്ഞേ. Protocol set up for G2. They don't get any pressure in mid.
no real heavy pressure. So they just kinda keep pressing, and then they have the grab well and the snake bite set up, and it's perfect. And can't escape it. Yep, Kira's just doomed. Huge there that Jog gets that kill too. Don't give Shrimp any Sagar, chance. thank He you has for the been monstrous 1,000 in rupees clutches GPay, over in brother. China. Means a lot, bro. Thank you, Keeping him thank out of the you. equation, Thank you, keeping guys. him from Thank getting you. hot. That's huge. Thank you. Judge for Jog. Anna, what Couple about stingers, iPhone Bulldog for 17? Trent, Baby iPhone with the 17 outlaw. ആ Gonna go for എടാ that നിങ്ങളൊക്കെ scoped weapon. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം Now പറഞ്ഞു he's കഴിഞ്ഞാൽ ready for that waylay to maybe just come landing up onto ഈ the raptor. ഐഫോണും സാംസങ് ഒക്കെ നമ്മളെ മൂഞ്ചിക്കാണ് And there he ഒരു goes. അപ്ഡേറ്റും ഇല്ല And ഒന്നുമില്ല there goes ചുമ്മാ ഫോൺ This ഇറക്കുക is well read overall. Jump out of അയ്യോ the smoke. പോയടാ Will be able to collect the കയ്യിന്ന് kill, but Trent to Sarah for the covering fire. Meanwhile, എടാ പോടാ looking on the അതൊക്കെ first shot, Baby വിഫാണ് Bacon taking that refract back over to safety. Meanwhile, AU1 getting the ഓ jump on the അപ്പൊ flank. തന്നെയാണ് Smith ട്രേഡ് collect ചെയ്ത് another one, so some damage going to be dealt here. എടാ ഷെറിമ്പ് ഈ കളി Well as the ജയിപ്പിച്ചാൽ spike നൈസ് planted, Shrimp ആയിരിക്കും now with a judge in hand അവൻ and താണ്ട elbow. ഇരിക്കണം ഇവിടെ Try to protect this and എടാ pull അതാ off. പിസ്റ്റൽ കൊള്ളാല്ലേ Terrific win. ഏജിയുടെ പിസ്റ്റൽ കൊള്ളാം ജെന്യുവൻലി കൊള്ളാം ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാ Dash over, trying to ഒന്നും ചെയ്യാൻ scale പറ്റില്ല forward, ചത്ത് close that distance. He cannot. The judge going to be recovered though, and GRQ putting it to use ഓ for one. അടുത്തോട്ട് പോലും Cannot പോയില്ല dissuade ട്രെൻഡ് Trent from സോറി finding the ഞാനാണ് 4K. ജയിച്ചത് Refused to be passed over. You താങ്ക് would യു ഫോർ ദ expect to get that 1000 Nightfall fast സാഗർ track. താങ്ക് G2 യു now താങ്ക് യു ഫോർ up ദ to 10 1000 round wins. Still really nice pressure. മട്ടൻ that ബിരിയാണി they're ഓർഡർ able to ചെയ്യേണ്ടി create. വരും I kind of like this in terms of എന്നെ ക്യാഷ് follow-up അയച്ചത് game plan. വഷളാക്കുകയാണല്ലേ Even though you lose one to Jog there, he just തൗസൻഡ് antis സൂപ്പർ you. എത്ര 30 തൊട്ട് 50% യൂട്യൂബ് എടുക്കണം അത് മാറി മാറി എടുക്കണം കാരണം നമുക്കത് എല്ലാ ലൈവിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ അവർ പറയണ ആക്യുറേറ്റ് ഒന്നും അല്ല അവർ പറയണേക്കാളും കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട് So a couple nice little things, at least able to do some pretty decent damage. Jog's going to be on a Bucky. I don't think Valen's going to buy it. Well, he goes for the stinger, of course. But this has to be the round. Yeah, yes. Cannot afford to have another bonus conversion. G2 pull that off. Stick a fork here and split. എന്താണ് നടക്കാൻ പോണത് എന്താണ് നടക്കാൻ പോണത് Need to find this win. Need to find ഓ it clean. നൈസ്ലി എടാ ഇവന്മാര് തുപ്പി കേട്ടാ ഏജി ഇവന്മാരുടെ കെട്ടി G2 4 റൗണ്ടാണുള്ളത് ഇതുവരെ ബൈ റൗണ്ട് കൂടെയാണ് ഈ റൗണ്ട് കിട്ടി കുറച്ച് നൈസായിട്ട് കളിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ ഇവർക്ക് ഒന്നും നടക്കണില്ല എനിക്കും പറഞ്ഞാൽ G2 റീഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ പിന്നെ ഇല്ലാതെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ടേ Get a reaction. ടാക്സ് അടയ്ക്കണം Loved in the one way. Trailblazer going to be cleared out. Man, I'm worried for him. ഞാൻ അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്കതിനൊരു ചെയ്യാറില്ല എന്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യും That suspicion is very well earned. Jogamo just staying tucked into the corner, safe as ever. Well, Leaf playing close right side of this A main exit into the site. Oh, but you have B main control, so you can lean Trent a little bit over towards A. Jog won't be too far behind, coming from Mail. Flash out over towards the corner. There's a spot out. ഓ എടാ അത് എന്തൊരു അഗ്രഷൻ ആടാ A little bit more, but eats a shot from Baby Babe, but it's going to be damage traded back. Jogamo, however, now എന്റെ മോനെ ജോഗേമോണ തോക്കെടുക്കണില്ലേ തോക്കെടുത്തില്ല കേട്ടാ ഓടിപ്പോയപ്പോ തോക്കെടുത്തില്ല 4v4 എടാ പോടാ അത് എന്തിന് കീറ എന്തിനാ ചെയ്യണ ഇവൻ എനിക്കെന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് കലി വരുന്നു എന്റെ ഇവൻ പൊള്ളൂല കേട്ടാ കീര ഭയങ്കര എന്തിനും ചെയ്യാനുണ്ട് On that ramp side, at least not at the moment. Jogamo able to just get pushed up. All the way around towards the backside. നൈസ് ജോഗേമോൺ കേറി ഇത് ബോണസ് കൺവെൻഷൻ ആണ് ഇല്ല ക്രോസ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ജയിച്ച് ഇനി ബേബി ബേ മാത്രം ബേബി ബേ 1v3 ഒന്നും ചെയ്തേം കുഴപ്പമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കൊന്നാ തന്നെ ഒരു ക്ലച്ച് പോലെ ഒരു കില്ലും കൂടെ എടുത്ത് അവന്മാര് തുപ്പി നമ്മുടെ പൈസ ഇല്ലേ പിന്നെ denying the bonus conversion from G2. അകത്ത് മെന്നി ബ്രോയ്ക്ക് കുറെ ബീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ക്ലെയിം ചെയ്തു ഇല്ലടാ അവൻ തന്നില്ലടാ അവര് അത് അങ്ങനെ ബീൻസ് വലിയ പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 ലക്ഷം ബീൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10,000 രൂപ വന്ന് halfway to tying it up. Yeah, he's had some really nice stuff here today. It's not one of the players that's going to get talked about a lot on this AG squad, but he's showing up big when they need it most. Fengear, of course, still having some impact, but crossfire they have set up on the backside ends up working out. I got a bit worried there when Shrimp just got caught staring into Narnia. But somehow, some way, they're able to get it to go through, and Fengear didn't really even need to get involved. I believe he was looking for the haunt. So I was looking to try to clear that, but it's just, you know, good timings from G2. All the same, can't convert the round off of that one, so still alive and well, RAG.
5-10 ഇത് NRG ഇതൊരു കമ്പാക്ക് അടിക്കൂടെ? NRG കമ്പാക്ക് ആയിരുന്നു ഇതേപോലെ 10-5 എന്തായിരുന്നു അവന്മാരെ കമ്പാക്ക്. മിനി ബ്രോ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടൂർണമെന്റ് വെച്ചൂടെ ബ്രോ? അറിയുന്ന പ്ലെയർ വെച്ച് like the past blind rebel tournament you guys did. This would be really fun to watch. Blind rebel tournament ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവനും എന്റെ ചേട്ടനും കൂടെ നടത്തിയാണ്. Got the ult. The ultimate is going to use it maybe in the next round. Scout destroyed. They're being really slow, really methodical. RAG. Normally they're kind of just like, you give us space, we're going to take it. കുറച്ച് മൊണ്ടിയാണ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കുളം കുട്ടികളുണ്ട്. മൊണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കുറെ വാടത്തിയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണം ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ തലവേദനയാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള രാത്രി വന്നിരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വഴിക്ക് പോകും. Valen looking to try to clear it. No. We'll just intercept as soon as he plants his feet. എടാ പോകയിട്ട് അവനെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തടായി. അതൊക്കെ എന്തോ ഒരു കളിയാണ്. ഇവന്മാര് ഈ മെയിൻസ് ഉള്ളവരൊന്നും സ്പാം പോലും ചെയ്യില്ലടാ പോകയിൽ ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ. അളിയാ എടാ പോടാ ഇവന്മാർ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇവന്മാർ എങ്ങനെയാടാ ചൈനയിൽ വണ്ണായത്? ഇപ്പോഴും കരക്കൂട്ടം തന്നെയാണോ താമസിക്കുന്നത്? അതേടാ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എടാ സാഗര ഞാൻ നോക്കടാ, ഞാൻ ലൈവ് വഴി നോക്കടേ, ലൈവ് വഴി നോക്കാം സാഗര. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു സാഗര. They're really being slow about ചെയ്യണടാ. എനിക്ക് ഇവരെ കളി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിന്റെ കളി വരെ പോലും തോന്നുന്നില്ല. Sort of style that they played. And, you know, Fangir talked about this in his pre-match interview that he said we need to be ourselves. I'm not seeing that on this attacker side. I'm seeing them being slow, careful, cautious. Where normally they don't mind taking some contact. They're going to keep pushing space, see what you give them, and try to make plays off the back of that. You know, they do get some mid space here. They're able to create that crunch on a B like they want. It just takes too long to develop. I suspect that that's one of the big things that the coach is going to be reminding them about. Have that confidence. Don't play with the fear that, as Fangir pointed out, was being put on display. മൗസിന്റെ വയർ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പയ്യൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേടാ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി വെക്കല്. ഞാൻ മൗസും കീബോർഡും മോണിറ്റർ എപ്പോഴും മാറ്റണേണെന്ന്. ഓ ചേട്ടാ എന്ന് കെട്ടി പറ്റിയെന്ന് മൗസ് ആ വയറിൽ കുത്തുക, മൗസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അടുത്ത വരുമാനം ഭയങ്കര സമയം എടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേ പോകുള്ളൂ. ഭയങ്കര നൈസാണ്. 55% ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൗസ് അടിച്ചു പോയതാണ്. മൗസ് അടിച്ചു വയറിലും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മൗസ് കാണാനില്ലടാ. Goes Fangir. 55% ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇതും തോന്നാവാത്തത്. Fracked at the ready. Early lob in on that saturate, just trying to get a catch, but nobody home. ആരുമില്ല. Now gonna maybe consider rotating down into the bed itself. ഇനിഷ്യേഷനും സൈറ്റിൽ കയറുന്നതൊന്നും അത്ര പോരല്ല. Judge in hand. കൈ അൾട്ടിയുണ്ട്. എന്തായാലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചോണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും അളിയനെല്ലാം നക്ക ഓട്ടിക്കണം. അയ്യോ ജോഗമോൻ അവിടെ ചെയ്ത് കൊള്ളാം. എന്തൊരു ഫാസ്റ്റ് കമന്ററിയാടാ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണേ. Caught off guard. Just now breaking the push. Fangir outdoes him. Now it's just Valen and Baby Bay. Now just Valen and Baby Bay. Any kind of go off this. They're very disconnected from one another. Yeah, and I mean Valen's very still disconnected from one another. Screena. Hey, screen kandudi. Along the way. You get the one in mid, but endira pattiyada inde computer nu. Going to have their work cut out for him. Without anybody swinging in, peeking into Baby Bay. Trying to pull this off. Does seem unlikely. ഇപ്പോ കാണാമോ ലൈവില്? ഇത് എന്തോ സീൻ ഉണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനോ പറ്റിയടാ. Swap the weapon. We'll just hold on to that spectrum for now. Slipping out and maybe we'll just tuck away, see if he can find anybody on the exit. Oh, yes, he will. മൗസ് കുറെ ഇങ്ങനെ വന്നോലെ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറെ മൗസിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൽ പോലെ. The timeout call, what you treat this time around. Themselves up to 6 once again. Okay, a 5-round deficit. Come back, and even though G2 tries to throw
kind of an ഞാൻ extra ഒന്നും body at the ചെയ്തില്ലടാ, ഇത് problem പോവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ in ഒന്നും towards that ചെയ്തില്ല. male control. കണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് AG ചെയ്തല്ല still നിങ്ങൾക്ക് able കാണാൻ to take it. പറ്റാതെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് പോലും ചെയ്തില്ല. ഇത് That's ഞാൻ പിന്നെ really, നിങ്ങൾക്ക് really കാണാൻ nice. പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് until ക്ലോസ് coming ചെയ്ത് through. കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും Able to അതെടുത്ത് take some space, and പ്രൊജക്ട് then ചെയ്ത് Jog tries അതിലോട്ട്. to play off that nightfall ഞാൻ to see ഒന്നും if he can ചെയ്തില്ല catch ഇത് പോകാൻ him വേണ്ടി. off guard, but it's Fangir holding the EDG line there. ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് A lot കളിച്ചടാ. of space EDG over, so ഇന്റർനാഷണൽ that സ്റ്റേജ് Judge വരുമ്പോൾ couldn't really EDG ആണ് do any പെർഫോം damage. ചെയ്യണത്. Very, EDG very ഇന്റർനാഷണൽ nice ടീമിൽ നല്ലോണം പെർഫോം discipline. ചെയ്യുമെങ്കിലും And a അവന്മാർക്ക് little bit pacier, not super fast or anything, but a little bit pacier there where they're China confident to keep taking space, keep scaling forward. That's what I want to see a little bit more of in the long run for AG. This looks like just a ഫുൾ fake ലൈനപ്പ് over ഇല്ലടേ towards B to അവന്മാര്. buy a അതോ ഇനി little bit of ആർക്കെങ്കിലും മറ്റേ attention early and ടിക്കറ്റ് then a quick കിട്ടാതെ pivot വരാൻ over പറ്റാതെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? in towards A. Of course, you got to watch for Jog again. They've already seen him peek out once down through A main. This time around, ഈ ലൈറ്റ് gonna be there. They're just gonna go for the അണഞ്ഞു big വന്നത് push. ഭയങ്കര ശോകമാണ്. Usually it's going to be രണ്ട് അത് Kira who's just മറക്കാം. going to അതിന്റെ dive onto the റിമോട്ട് site ലൈറ്റിന്റെ proper. He's only got a guardian here. സിനിമാറ്റിക്സ് ആയാലും See if they സിനിമാറ്റിക്സ് want to change up that idea because of that. Angel's going to be locked in over towards the elbow. Now blast packing up over the Oh top, looking for my the kill here. god, Already അതിനെ Vegas has കൺകസ് to ചെയ്ത് drop away. അതിനടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞ Overwhelmed, gets surrounded, Jog ഗീരയ്ക്ക് at the same time, എന്തിനാ retaining control over തോരൻ main, ഇവൻ. gonna be full flash, but gets the യോ spot up, so അടിയനെ back to the എന്തൊക്കെ bucket, but it's gonna be ചെയ്ത് എൻ്റെ Fangir അകത്ത് now. ഫാങ്ങർ Previously ഇതിലും dove കളി forward, is able to find two. ഡീപ്പ് നൈസായിട്ട് ഒരുത്തനെ പിക്ക് ഓഫ് The ചെയ്ത്. duels of G2 eliminated. ചെമ്പിന് ഒരു തുള്ളി ഹെൽത്ത് ഇല്ല. Somehow he is രണ്ടൊരു untouched, മിച്ചമുണ്ട്. but അമ്മ ഇപ്പൊ tagged നക്സും seven. അമ്മര്. This would be a ഇപ്പൊ ഒരു monstrous വല്ലാത്ത 2v3. കളിയാണ് മോനെ. മോൺസ്റ്റർ Continue to run this one back 2v3 ഇവന് behind the map അൾട്ടിയുണ്ട് point, away ഫാങ്ങറിന്. from G2, and that's a great start, Fangir. ഫാങ്ങർ ഒരു Instantaneous with രക്ഷയില്ല. the kill. Convergent paths now at the ready, going to be considered. So both players going to be stunned on the corner, and Balance strikes in, finds it. കളിയാ അടിച്ച ആംഗിൾ Fangir looks to മാറിപ്പോയി. the ace clutch. Ace clutch. 7 bullets remaining in the mag. Balance on the corner, tagged up. Fangir Reload ചെയ്യാൻ still പോലും somehow പറ്റൂല. completely untouched, but കളിയാ Trent will play him റീലോഡ് ചെയ്യാൻ in. ഒരുപാട് സമയം Plant his ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്. feet, find the headshot, ഇനിയാണ് ആ and മെന്നറ്റാംസ് G2 നിയോൺ will find ലൈറ്റ് their way എവിടെ up നിന്ന് to സെറ്റ് map ആക്കിയത്? point. എടാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നിയോൺ അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കല്ലേ Slammed ഒരു in. മുട്ട Great reactions ഉടായിപ്പാണ്. from G2 ഞാൻ as AG വാങ്ങിച്ച് tries to make വലുത് their ഓർഡർ big തമ്മിൽ execute. ഇത്രയുള്ള ഒരു സാധനം അയച്ചിരുന്നു. അവസാനം gumming up റീഫണ്ട് the ചോദിച്ചപ്പോൾ works. നമ്മളെ റീഫണ്ട് പോളിസി ഇല്ലെന്ന്. Stuns ഞാൻ landing പറഞ്ഞു onto റീഫണ്ട് Kira. പോളിസിയിൽ നീ And അയച്ച even though സാധനം Fangir വേറെ gets tucked ഇല്ലേ? into the corner, and my God, does എനിക്ക് he give it a റീഫണ്ട് good വേണ്ട, effort. നീ അയച്ച സാധനം വേറെ ഇല്ലേ എന്നിട്ട് Trent പറഞ്ഞ് here. അത് നോക്കട്ടെ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ വലിയ He was മറ്റേ the one trying to bait, and he gets the ശങ്കം kill. കളിയല്ല Oh, ശങ്കം yeah, കളി. Fangir not ഞാൻ happy. മറ്റേ He's doing so ഇത് much. കളിച്ച് എന്തില് അണ്ണം കളി. ഞാൻ മറ്റേ യൂട്യൂബറാണ് വലിയ സാധനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം, നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റേ എന്തൊരു റിമോട്ടും കൂടെ അയച്ചു തരാന്നാ പറഞ്ഞു. ഒരു 15 ദിവസം അങ്ങനെ എന്നെ ആട്ടിച്ച്. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നളിയെ നീ എനിക്കൊരു അണ്ടി ചെയ്തു തരണം, ഞാൻ കൂടുതൽ പൈസ തരാം, മീഡിയ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ചെറുത് അയച്ചത് എനിക്കൊരു ലാർജ് തന്നാ മതി. അവസാനം അവ അങ്ങനെ ഒരു 15 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ലാർജ് അയച്ചു തന്നു. മറ്റേത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. മൊണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നും കാണൂല, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും കാണൂലടേ. ആട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് അത് എനിക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും പണ്ണു, എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ അടുത്ത്. ഇത് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. Cannot get that showstopper online quite just yet. Jump peek from Baby Bay, plays in Trenton Heaven, calls out. ഞാൻ വലിയ ഡുണ്ണറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം തെണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു മാസം തെണ്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞ വിചാരിച്ച് മഫിന് തന്നവൻ എനിക്ക്. ഞാൻ വിചാരിച്ച അവൻ ശരിയാക്കി തരാന്നാണ് പറയണെന്ന്. അല്ല അവൻ ഹിന്ദിയിൽ തരാന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞത്. അവൻ തന്നു എനിക്ക്. അയ്യോ ഇവന്റെ കളിയാണ് പോലും തോന്നില്ല എനിക്ക്. ഇവന്റെ ഇനി അടുത്ത കളി കൂടെ കാണുന്നോണ്ട് ഇത് അതെ. Yeah, just in cruise control And for the most mouse of this. a Few rounds here and there that AG showed some life, some really nice stuff overall from Fangir, but not enough. Now need a big reset, need to shake off that first map loss, come in to this next one of Abyss even stronger if they do not. ഇവരെങ്ങനെ ചൈനയിൽ നമ്പർ 1 ആയി? ഇത് എന്തൊരു കമന്റ്സ് നോക്കട്ട്. Worst region, they need to remove China. China region garbage. സത്യം ഇങ്ങനെ പോയി ചൈന എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. Can't even win a map. This is sad. XLG most good to watch from China. സത്യം പറഞ്ഞാൽ EDG ആണ്. I hate watching. AG needs to lock in. APAC best region. നമ്മളെ പറ്റി അതേ പറയണ. They are going to continue. Bot China.
This isn't even competitive. They should have beat T2 team 2 equal. Why seen so easy? ഇതേതോ അയൺ പട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയണേ. Boys, we got NRG versus PRX again. നാളത്തെ കളികൾ നോക്കട്ടെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനക്കാർ തോറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ ശരിയായില്ല. ഞാൻ G2 വോട്ട് ചെയ്തേ ഇത്. നാളെ അപ്പൊ ജെന്റിൽമേറ്റ്സും ഇതിൽ തോക്കണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ് ഇതില് ഫോറിയയും BBLും നോങ്സിങ്ങും അപ്പൊ G2ഉം പേപ്പറക്സും. അല്ല ഇത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ വരാനുള്ളത്? ഈ കളി ജയിക്കണവർ ഇവിടെ വരും. ഈ കളി ജയിക്കണവരാ തോക്കണവരല്ലേ. BBL തോറ്റ്, ഫ്യൂറിയ തോറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് തോക്കണവർ ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് ഇവര് കളിക്കും നാളെ. അപ്പൊ ഇവരെ കളിയാണ് ഫ്യൂറിയും BBLും നോങ്ഷിങ്ങും ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ് ഇവിടെ വരും. PRX NRG. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നാളത്തെ കളി അപ്പം G2 ജയിച്ചാ എങ്ങനെയാടാ ഇത് നാളത്തെ കളി? ഇത് മറ്റന്നാത്തെ കളിയാണല്ലേ? അങ്ങനെ പറ, അതല്ലേ ശരി. ഇപ്പൊ ഇവര് ജെന്റിൽമേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പോവര്. നാളെ 3 കളിയുണ്ടാ? ഇല്ല, നാളത്തെ 2 കളി ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ കളിയോ എനിക്ക് എല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി. ഇത് തോക്കണവര് ജെന്റിൽമേറ്റ്സിന്റെ അവിടെ വരും. ഫ്യൂറിയും BBLും ജെന്റിൽമേറ്റ്സും ഓൾ ഗെയിമേഴ്സും കളിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ ജയിക്കണവര് നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഇവരെ കൂടെ വരും അല്ലേ? നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ കൂടെ ജയിക്കണവരല്ലേ വരേണ്ടത്? തല ഇറങ്ങണം എനിക്ക്. എടാ ഇതിൽ ജയിക്കുമ്പോ G2 നോങ്ഷിങ്ങിന്റെ കൂടെ വരും, ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ് ഇവിടെ പോവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. സെറ്റാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. കൂടുതൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട്. കൺഫ്യൂസിങ്. ദിവസം മാറണോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണത്. NS വേഴ്സസ് വിന്നർ. അതെ ആകില്ലേ? അത് തന്നെ. NS ആൻഡ് G2 കളി വരും. അതെ, എന്റെ എല്ലാം ഊരിയെടുത്തെന്ന് ബാസിമിന്റെ. പാവം കുറച്ച് വലിയ കൊടറയവന്. ജോജോ ലൈവ്. എനിക്ക് വയ്യ അത് കാണാൻ. നമ്മൾ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് പോണം അവന്റെ ലൈവിലോട്ട്. നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ TP അടിക്ക്. വിഷയം ഹൈഡ് ബ്രോ, യു കാൻ ഡു എനിത്തിങ്. I told you hide. Guys, play solo to win or go 2-3 or 5 stack win game. Super chat ചെയ്യാം കഷ്ടം കണ്ടിട്ട് get carried bot shit. ഇവന് ആകെ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ലൈവ് ആണ്. അവൻ തള്ളക്കി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് പിത്തൾജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് പിത്തളിന്റെ വേറെ അക്കൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് പിത്തളിന്റെ വേറെ അക്കൗണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവന്റെ ലൈവ് ആണ്. രണ്ടുപേര് ഇവനെ തള്ളക്കി വിളിക്കണവര്. ബ്രോ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ ബ്രോ അകത്ത് വന്നതെന്ന്? ആരോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടാ. ആരെയാണ്? ജോജോ കോച്ച് മനസ്സിലായ? എടാ പെൺകൊച്ചുണ്ട്. ജോജോന്റെ ശരിക്കുള്ള കളിയാണ് ഇന്ന്. ജോജോ കോച്ചടേ കണ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ. അല്ലെ മിണ്ടാത്തവനാണ്. അല്ലെ മതിൽ തട്ടിക്കുന്നത്. നല്ല കളി. ഇത് പിത്തളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉറപ്പ്. ഇത് പിത്തള് വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ രാത്രി വന്നിട്ട് മനസ്സ് കളർത്തനാണ്. നാളെ തൊട്ട് പിത്തളിനെ സോൾ ക്രിയേഷൻ 4-5 ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എന്തൊരു കാര്യം താനും പറയല്ലേ. പിത്തളിന്റെ പുതിയ പേര് സോൾ ക്രിയേഷൻ 451 കേട്ടാ. എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയല്ലേ കേട്ടാ. സോൾ ക്രിയേഷൻ 451. ഇത് പിത്തളത്. ജോജോ ആകെ പാനിക് കേട്ടാ. ഇതൊക്കെ ഏത് ലോബി? ജോജോ ലോബി പിത്തളിലെയും. നല്ല കൺകസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അടിച്ച് കാര്യമാണ്. ലെഫ്റ്റ് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രോ. എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെന്ന് ആരോ. അതിലോ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവോളോ അവൻ? അവനെ തന്നെ ഫയർ ചെയ്ത് കൊന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവസരം കൊടുത്തില്ല.
Last player standing. ഇതില് കണ്ട എല്ലാ ലോകവും തലക്കേ വെടിയേക്കുള്ളൂ. അതാണ് കളിയുടെ പ്രശ്നം. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ബ്രോ, അതാ. ചാറ്റ് ചെയ്യണം നിർത്തിയാ ഒരു ടൈം. Guys, play solo. We know you, bro. Seeing you for long. Get carried by blind team, bro. People are seeing everything. We try ourselves hard, but people like you throw money and get carried away. This is all you can do. Get carried and snipe the stream. ഇത് അറിയാന്നുള്ള കാര്യമാണ്. Gold plays better than you. Bro, how we can be a noob like you and get carried to reach like this? ഇത് പിത്തള്. ഇത് പിത്തള് കണ്ണ് വിഷയം. ഇത് പിത്തള് കേട്ടാ. ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് 10 തള്ളക്കും മനസ്സ് തളർത്തിയിട്ട് പിത്തള കല്ലിറക്കിയിട്ട് പോയത്. ഇത് പിത്തള്, ഇത് ഉറപ്പ്. ഇത് പിത്തള്. ഇതിപ്പോഴാണ് കൺഫേം ആയത് പിത്തളാണെന്ന്. കൺട്രോൾ സ്മോക്ക് മനസ്സിലായോ? കൺട്രോൾ സ്മോക്ക് എന്നൊക്കെ. കൺട്രോൾ സ്മോക്ക് സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഇട് ബ്രോ, കണ്ടില്ലേ? ഭയങ്കര വിഷയം നടക്കണം അവിടെ കേട്ടാ. Smoke here. Way too much. Or in A here. Because we need control smoke. Otherwise, it's always open. We can't win. Big fan bro, Dusty fanboy. Spike was also down. Report ഇവനെന്തോ മാനസിക രോഗിയാണ് വൈ. മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ. അത് അവന് പോയ ചാനലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകൂടെ? ഞാൻ മോഡറേറ്റർ അല്ലല്ലോ. എനിക്ക് ചാറ്റൂർ ഇടാൻ വയ്യ അവിടെ. എന്നെ ഓൾറെഡി ബാനാണ് അവിടെ. ആ എന്റെ ചാറ്റ് ഉണ്ട്, അവന്റെ ചാറ്റും ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളവനെ. മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവൻ. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബിഗ് ഫാൻ എന്ന്? Who's next? അത് പിത്തളല്ലേ അവൻ. ഇച്ചിരി കോണയാണല്ലോ. പിത്തളല്ലേ അവൻ. അവൻ 100% പിത്തള്. നീ എന്തിനു പറയണത്? രാത്രി അവന്റെ ലൈവില് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു പോകണം ലൈവില്. ഞാൻ ചുമ്മാ രാത്രി വരും ഇവനെ കാണാനായിട്ട്. ഇവൻ നമ്മളോടെ കളിക്കണവരെ എന്നെ പെണ്ണുങ്ങളോടെ കളിക്കാൻ നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വേറൊരു മനുഷ്യൻ കോളൊക്കെ വിളിക്കണ്, ടീമിന് കളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്, കൺട്രോൾ സ്മോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണ്. ഞാൻ കിളി. എന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ലൈവ് നോക്കുമ്പോ 2 പേര് വാച്ചിങ്, 2 പേര് ഇവനെ തള്ളക്കി മാറി മാറി വിളിക്കണ്. അതും കൂടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചിത് പിത്തള എന്നെന്ന്. രാത്രി പിത്തള ഇറങ്ങി കേട്ടോ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവന്റെ മനസ്സ് വളർത്താനായിട്ട്. ജോജോ പോലെ കണ്ട മെന്നിയുടെ ബ്രദർ തന്നെ പോലെ ഉണ്ട്. മൂടി തിരിച്ചു വളർത്തണം. Just a doubt. Death are V4, Viper V3. കേക്കാം. പൊക്കി പോവാം. പൊക്കി Bro, can you give some tips for rank up? Pittal you there. ഇത് പിത്തള് സോള്. ടാഗ് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. പേര് മാറ്റിന്ന് പറഞ്ഞു. കൊച്ചു സ്റ്റേജ്. കൺട്രോൾ നോക്കിട്ട് കളി വന്നിട്ട് അതോട് റൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നേ. I feel you're trying on them too much instead of focus on ourselves. So we just forgot our game plan, our game style in that case, and we just kind of like nervous also. So that's why we lost map 1. Hopefully we can play good on map 2. Yeah, map 2 you be yourself. കളി എന്താ അറിയാം, നെർവസ് ആയിരുന്നത്.
An insightful answer there from their coach. He's crediting not only inexperience, but mistakes getting punished from G2. Are you aligned with him in what went wrong? I think that also what he said about the I think that what he said about the first half about the defense, I think that towards the end of it, we saw a little bit of more what I expected, what I was saying of them being reactive, of the other team making the first step and then just them making a decision, and that's how they managed to get at least 3 rounds on the board. Okay, agents select map 2 of Abyss, and it's a mirror. That's a change for all gamers to pick up this harbor comp. It's a big change. They used to play the veto here. I think the veto doesn't make too much sense, to be honest with you, into what G2 are running, but it would have been fine. Controller. I actually think Harbor on this map looks really strong. Valen was playing it beautifully. I want to see if the theories there for all gamers. Initiator controller he struggled a little bit last time they played it, but he had some all right rounds on split. I really hope that now that now gamers has the chance to start on the attack and dictate the tempo. Yes, G2 did a very good job in finding them off guard in some of the mistakes that Century was showing. And I think that now that they're starting on the attack, they have the chance to set their own pace, especially with the harbor, especially with the new things that they're going to implement. New composition changing into G2 style. Is that what it takes for all gamers to turn it around? Or is the tier gap real? And a quick 2-0 for G2. We find out it's Rubis. Thank you very much. Here we go. AG needing to rebound as we go into Abyss. But there is this big comp change. We have Harbor v. Harbor for the first time. Yeah, that is pretty interesting that AG did want to switch things up, but I agree with the desk. I think it makes a little sense. I don't think you're getting a ton of value out of the veto against the composition that G2 runs. You're not going to find necessarily huge value out of an interceptor, things like that. And frankly, AG struggled a bit on this map, so maybe a change up is exactly what the doctor ordered, but I'm going to need some step up here behind Fangir. Fangir, he's been really good on this map for them on the Yoru. He can really do damage, get that op into his hand, get those snipers into his hand, and he can really start taking over rounds. Players on the backside, like AU1, like Kira, I think really need to be stepping up in that second line and that back line to keep them in this map. So far, the pistols have been elusive. Let's see if that continues as the barriers do drop. And off the rip, just going to be a drone forward, scouting out a main. Trent, the only one really at home here on this site. He's been spotted, but smoke now blooming. Spike getting ready to be rotated in. I think you're still a world away. Doesn't have a quick gate crash, but it looks like it's just going to be some pressure. Grab up that orb, try to fast track that Harbor ult. Meanwhile, triple presence from G2 in mid. Trying to check to see power if there's been any fast rotations. ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ നല്ല പവറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇതിൽ പറയാനൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടണില്ല. ഇവരൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് ഉപദ്രവിക്ക്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഞോണ്ടേ മാന്തേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ടീം വെടിയേക്കൊരു ചെയ്തെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഊരി അടിച്ചേനെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷെ വെടിയേക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. International team എല്ലാവരും തല വെടിയിക്കുന്ന സമയത്ത് മണിയിൽ വെടിയിക്കുന്ന മനസ്സ് വേദന എടുക്കണ. Another pistol in the hands of G2, another opening round. 5 ഹൾക്ക് വന്ന് really good methodical stuff from G2. They're finding the player that's looking for the lurk. They deal with that. They can set up for their execute pretty safely behind Balin's high tide. Even though they lose Jog, which still gets the relay bolt out in time. Again, the follow-up right there from Trent to immediately deal with Fangir. And then it's just Baby Bay from up on high. Doing a really nice job. Came in today, I could see he was pumped up, walked on stage, he was clapping, he was hyping up the crowd. He's doing it here again, wants to rally Chile behind him. എന്നിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചില്ല, ഞാൻ പോയിട്ടും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഞാനുമായിട്ട് അത്ര നല്ല ടർബൻസിലല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. Opening shock dart, not going to find any purchase. The grab of the orb. AU1. Fangir did grab a ghost. You have a bandit for AU1. So little bit extra oomph here on the Panther music. ഇല്ലടാ, ഞാൻ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. എന്റെ മോഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ, അവര് തരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ തന്നെ നാളെ തരാം. നിന്റെ ചാനൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക്.
പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ എന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. The push forward with the plant getting ready to come through. Nebula's dropping it backside, jog him out into the open there for a brief little moment. Spots Oh up my multiple players. god. Once again, seems to be the sacrificial lamb, but not before he's able to find another kill. Fengear will fall. Baby eventually overwhelmed. But we've just traded places. ഒരുത്തൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണം അവിടെ. Two remaining players now, just the one completely shifted away from where the spike had been planted. ഇവൻ എന്താണ് ഇവന്റെ അജണ്ട? കീറയുടെ അടി തള്ളേ. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ കീറ. Maybe look for a little more damage. Trent goes up and over the top. He's looking for that kill. Eventually will be able to find it. The two players surviving, some decent damage found here for AG. It is a 2-0 start for G2 once again. Yeah, just their decision to be a little bit more aggressive. Try to catch G2 a bit off guard. Works നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര കിടിലൻ ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രോ. ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടുത്തെ ഇ സ്പോർട്സ് ടീം ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഞാനൊരു ടീം തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തലയിലെഴുത്തുന്നൊരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും ചുമ്മാ എല്ലാ ടീം എടുത്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പുള്ള ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നമുക്കൊരു പൈസ പോലും വേണ്ടല്ലോ ടൂർണമെന്റ് മണി. അങ്ങനെയാണ് ടീം തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് ജോജോനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ടീം തുടങ്ങിയത്. അത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ടീമേ ഉള്ളൂ. അത് ആദ്യം ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ബ്ലൈൻഡിലുള്ളവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ പേര് ഇതിലോട്ട് കയറി. എന്തിനായിരുന്നു എന്റെ പേര്? ദഫക്കിന്റെ ടീമില്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്റെ ബൈൻഡർ ലീജന്റ് വന്ന് അത് മാക്കാച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എടുത്തതാണ്. ഞാൻ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തിലാണ്. കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കുറെ പേര് ഇതിലോട്ട് പോയി. AGRലോട്ട് പോയി. അല്ല AGR ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ AGR അപ്പൊ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സും ബ്ലൈൻഡിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പ്ലേയേഴ്സ് മാറുന്നില്ല, ടീമിന്റെ പേര് മാത്രമേ മാറണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറെ ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയതും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടൂർണമെന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. മനസ്സിലായി? എന്റെ ടീമും ഇവരുടെ ടീമും അല്ലാത്ത ടീമും ഒരു 3-4 ടീംസ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല, വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. ഞാൻ അത് വിട്ട്. ഇനി എനിക്ക് വയ്യ. കേസ് പൈസ ചെലവുണ്ട്, അനാഷ്ടവും മാനഹാനിയും സമാധാനക്കേടും. And this attacker side has plagued AG, at least in recent history. It's just a great utilization of the storm surge there by Valen. Nice. Oh my god, baby bay. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ടൂർണമെന്റ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയാൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ടീം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടീമായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ. വേറെ ആൾക്കാരില്ല കളിക്കാൻ, വേറെ ആൾക്കാരില്ല, വേറെ ടീമില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ടീമിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ച് അവരെ തന്നെ ജയിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ IPL പോലെ വിളിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രസമില്ല. ശരിക്കുള്ള ടീംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കാനാണ് വേറൊരു വൈബാണ്. അവർക്ക് 5 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനും പറ്റൂല. അവർക്ക് 5 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരത്ര കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അത് അവരെ കുറവല്ല, അത് അവരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾക്കൊരു നല്ല ടീം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വേറെ അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ടീം ഒരു 4-5 വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു കളിക്കണ കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ടൂർണമെന്റിലൊക്കെ പൈസയൊക്കെ റെഡിയായിരുന്നു. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് പ്രോ 50,000 സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് പ്രോയാണ് ടീം തുടങ്ങിയത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പുള്ളി വിഷയമാണ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് പ്രോ. അമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങേര് പാർട്ട്ണറായിട്ട്. അമ്പാനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 4 AED. എന്തൊരു സാധനം ഇന്നത്തെ ഏത് being watched as well. Kira here and ready. Make sure that he doesn't carry that weaponry over. So AG this time a lot earlier get themselves on the board. YTG ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ. നീ പറയണൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടാ കേൾക്കണത്? എല്ലാം ഒരു ആൾക്കാർ അല്ലെന്ന്. YTGയിലുള്ളവർ കുറെ ഒരു ബ്ലൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും അവര് വേറെ ഏത് AGRനെതിരെ ഉണ്ട്. മാറി മാറി വരും. പ്ലേയേഴ്സ് സെയിം ആണ്, ടീം പേര് മാത്രമേ മാറണുള്ളൂ. Shots from Leaf gets the headshot there even at the end. Raju, thank you for the 19. That's ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ഗ്യാങ്ങും വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 LAN എന്ന്. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ്. നൈസ് നൈസ്. അത് കടിലായിരിക്കും. Set execute off that reckoning. Up and over the top, looking for that stun backside. Dash across, Baby Bay exiting towards connector. But himself saves the spike, gets brought to bear, and Baby Bay does get tagged down. 30 HP remaining on him.
So we have the corner. JRQ going to be losing his life, but Leaf is going to be quickly traded out. Fengear for a little bit more. Wall falling. The flank noted. Maybe he doesn't manage to find the one, but AU1 trades it right back. AU1. Advantage maintained. എനിക്ക് AU1 എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ. AG know just how desperately they need these round wins early. Stun avoided the recon. Going to be cleared. The swing out of the smoke. Trent to his demise, and now Valen going to be spotted as well. Backpedals to the opposite side of the wall, but it will be fading here shortly. 3 bullets in hand. AU1 unable to find it. Valen now trying to play this one out. He can just carry. അവൻ എന്തിനാണ് അവനെ ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയത്? അവന് ബോംബ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവന്റെ ആവശ്യമില്ല. Not going to be getting that Sova ult out, it would seem. Shrimp will go ahead and confirm that he is not on the defuse. He hears Kira around the back of the lead. Will still get caught. AG. 2 rounds in a row, one away from tying it up. Looking very alive and well so far here on Abyss. Yeah, they're dealing really quickly with some of these tricky plays that G2's trying to bring in. They use the high side there to try to set up Leaf to push through, and he's only getting one move. Fengear, yeah, so that's really nice play from him. Kira watching for that lurk. അങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീമേ ജയിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ അവരെ മനഃപൂർവ്വം കളിക്കാതാക്കണമല്ല, പക്ഷെ അല്ല കളിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല. Give power to G2. Starting to get a grip onto their nerves, onto this match, although you're going to have a ton of ultimates. Okay, now G2 AG കുറച്ചൊരു നൈസ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. 2-3. Let's go. ഇത് കൊടുക്കായിരുന്നു അത് തൃപ്തി. എന്നാൽ 3-3 ആയി. പട്ടിയായി within 1 year ഞാൻ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് വരുന്ന ഒരു ടീം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. It's my word. Being a player. Oh, അദ്വൈത വിഷയം. നൈസ്. കേറി വാ. അറിഞ്ഞൂടാ പ്രൈമേ. ബ്ലോക്ക്. Yeah, I like this a lot. Oh, and even using the drift. എന്നാ ശരി, ഞാൻ പോയി ബാക്കി പഠിക്കട്ടെ. ടിൻഡുവിനെ പോയി പഠിക്ക്. Get a little bit extra info just to make sure that B is going to be a little bit safer. Just have that bucky of Leafs to worry about. Valen's getting here quick though. Leaf just staying tucked away. The Nebula loomed there as well. The swing of the corner, and it's just a bit off. Clip it into the shoulder. Not finding center mass. Kira able to stay alive. The spike now planted. Like that Bucky. It's the real win condition and trying to pull off a thrifty. Smoke now going to be falling. GRQ up over the top of the Raptors, able to find a quick little transfer. Leads to the second elimination. That's the overdrive loss as well. Dogamo had pulled the trigger on that one. Certainly is going to be regretting it. Baby Bay around the back. Sheriff in hand. Nice little clean one tap. The warning shots ringing out. AU1. Positioned here in mid. AU1. Creeping forward. It's just going to be a frantic spray and pray. Cleans him up, and AG tie it up at 3-3. Okay. Starting to do some nice stuff on the map. Really being cautious about where the players are, making sure they've got good information before they really commit to anything. Using that drift, they invest a couple ultimates in this round against an Eco just to make sure it goes. And anybody who watches China knows that Ecos can be problematic for teams in that region. So you want to make sure that you're not giving any extra opportunities over towards G2. Baby Bay is going to have that up though. We know what he can do with it. He's put up some highlight reel performances with it over in Americas. They're going to take some mid-control here. They like to get Fengear up in towards vents a lot of times on some of these attack rounds. സമയം കിട്ടിയ ഉടനെ എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി എപ്പോൾ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റുമോ? വാച്ച് പാർട്ടി ഇല്ല, അപ്പൊ കളിക്കും ഒരു 10:30. ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് പേടിക്കുന്ന കളിയല്ലേ. പ്രേതക്കളി രാത്രി കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ് എനിക്ക്. Sending out the warning shot, letting him know that the operator is here, but it looks like AG picking up the spike. Might just look to try to play into it. എങ്ങനെ പോണ് നിന്റെ ജോലി മോനെ? They feel like, okay, well that op's probably on its own. We have a harbor, we have some good util that can maybe clear it. Meanwhile, Kira finding Jogamo once again. He's holding down that mid position, not allowing for the deep push, that fast flank to come through. Convergent paths drawn out, ready, sent now from Baby Bait, looking for the catch. We'll get on to a couple players who swiftly do make their exits. And has them held back here for the moment. It's bought time. Re-swing in. Recon for backside at the ready. Trent not going to be in a position to try to clear this one, it would seem. Because there's the concuss. Quick little dash away, but still going to be tagged up. And Baby Bay going to be taken down. Shrimp. Johnny on the spot with a Hunter's Fury. Lobbing the shock darts, interrupting and displacing that plant, but now can be committed to. As the smoke fades,
നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവന്മാര്. ആളെ ട്രെൻഡിന് ചുമ്മാ കില്ല് കിട്ടിയടാ അവിടെ. എന്തോന്നാണ് നടക്കണത്? ഇത് എങ്ങനെയാടാ? ട്രെൻഡിന് വെടിവെച്ചോണ്ടങ്ങ് ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന്. ആളിയാ പോളാ, എന്തൊരു കെട്ട കളികളാ. ട്രെൻഡ് ചാടി ഇറങ്ങിയ പുക പോയിട്ട് 2 പോളാ. ട്രെൻഡിന്റെ കളിയൊന്നുമില്ല. അവിടെ മേളിൽ നിന്ന് യോറ് എന്ത് ചെയ്യണത്? പുക പോയ ഒരു കോളില്ലേ? വേണ്ട, ഇവിടെ എന്താ ഈ പുക പോയത്? കോളില്ല, ആരും നോക്കണില്ല. 3v5-ല് അവൻ ഇതിന് ചാടി ഇറങ്ങി അടുത്തവനെ അടിച്ച്. Trent with 3, Valen covering. That's a big one for G2 because it felt like AG was going to be the ones getting up to 4 and taking the lead. Anna, we are a group of people grinding Valo mobile. I am currently Ascendant 1 and my peak is Ascendant 4. I am thinking about starting stream. Any suggestion and advice would be nice. നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വാലോ മൊബൈൽ. നല്ലൊരു നിനക്കൊരു ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാലറന്റ് പുതിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് ഒരു തുടക്കമായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നല്ലൊരു ഇതാണ്. കുറെ കണ്ടന്റ് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കുറെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇട്, ലൈവ് ഒക്കെ ഇട്. Especially in the early to mid parts of the round. And they've sold orb grab into orb grab for AU1. Yeah. Want to get that reckoning again. He's one away. He just let it loose a couple rounds ago. No IG in this team, just running here and there. Here IGL. അവല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കളിച്ചത്. എന്തൊരു ടീമാണ് ഇത്? So ready for this. Oh no. No. Right in the Astro form, but the perfectly worst time is Valen. boy, that തിരിച്ചു വന്ന ചത്ത്. Does get it eventually, but this time on the shrimp. Push forward, ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കണ. Fiercely pushing forward. Pop with the shorty as well. Spamming out these shots, trying to scare them away. അളിയെ എന്തോന്നടാ ഇത്? He once again catches a glimpse, and AU1 catches a headshot. GRQ. Can he just tuck away? Can he try to hold on to the weapon? It's a 1v4. 15 seconds, there's no way to win this, but can he retain this gun? Swing in the corner. He's been spotted. So they're going to corral him. Flanks back for 1, Baby Bay getting ready to come around the flank. GRQ reading it well, finds another. But Leap eventually will be able to flush him out with the wallbang shots. Just 2 players surviving for G2, but now they stretch the lead. Oh, it's a backbreaker. Oh, Kira. He's been so good on this map so far. He's 8-6, but that one right there is a brutal death to thank you for the take. 5 membership gift, brother. Thank you. So much extra room for G2 to maneuver, so much confidence to just press their advantage. 5 players allada vera 2 പേര് ആരെ ലൈക്ക് അവര് കോച്ചാണ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. Brutal one to let G2 back into this. നല്ല പാനിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ തണുത്ത് വേർത്ത് പിടച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കരയാണ്. പാവടാ പിള്ളേര് പാനിക് ആയിട്ടാ, കൈയൊക്കെ ഐസായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ attacker side, kind of where they've been having their struggles. So the more they can get here, relax. try to close this one out, but you start അവര് ആ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാ പാനിക് ആയതുകൊണ്ട് കോച്ച് എന്ത് പറയുമോ കോച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനില്ലേ ഇവര്? That extra oomph behind it with the harbor, it feels like, even though there's a harbor on the other side too, you're still able to kind of cut up the map a little bit more than you could, with just running an Astra and a Vito in there. So I think, you're going to see this attacker side be just naturally a little bit stronger behind that, but still, there's been a couple rounds here that are just heartbreaking for AG that they should have won, and they just give up, the sticks on a couple defuses, some rounds where they actually do some nice stuff and have some good, macro plans in terms of getting to a plant, getting into some post plants, but they haven't been able to convert as often as I'm sure they'd like. G2. എനിക്കിവിടെ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യണം, ഉഷാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ. അത് കളിയിലെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഉഷാറില്ലാത്തത്. എനിക്ക് കളിക്കണ ടീമുകൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൗൺ ആവും. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി കാണണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വലിയ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫുൾ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി. ഇവന്മാര് ഏജ് തിരിച്ചൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് കളിച്ചെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു. Doesn't go very deep either.
Walling curtain and now we're going to curtain down the RD. Cannot find it. Ends up getting taken down. Stun gonna be Oh, connected. you Juggle, Endoro Antira Adichadu. Endoro spray control. Dropped right in front of Baby Bay, who is low on HP. The drone to try to scout. 2v2. Eventually cleared. Fengear does get tagged by this, and Baby Bay wants to scale off of that. Alia, nice. Gali Baby Bay. I'm only health to China kill it. 1v1. Astro Kira. From Kira. Looking for the clutch. Recon. Bidding and Trent. Running a massive risk there. Alia, Might just find the timing. 30 seconds left. Pushing out around the back, jumps up on top of the box, still needs to drop down. 25 seconds remaining as the wall will fall. Trent disconnects back over towards that connector. As Hunter's Fury. Here's position. He could basically be anywhere. And like you said, the Hunter's Fury is online. Taps it, trying to see if he can get that util out, but Trent not biting. Plays it slow, plays it wisely, and gets G2 the round win. Really like the decision-making here from G2. Knowing that Reckoning was available, they just give up that space where it would have hit. They just play back a jog. That is good. If he doesn't get that, who knows? Right. I also like Baby Bay's decision to push off of that information that he gets from the drone. Knowing he's weak, knowing he needs to get one. He's got a fist pump from Valen. That was a big one from Trent. Played that so well. Knew that Hunter's Fury was going to be in the back of his opponent's mind. Played a little bit further forward. Shock Dart connects. Martin aim practice. Here we go. Kira. As a team G2 Just going back to kind of that similar style. 6-3 ഒന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മൈൻഡ് ഭയങ്കര സീനാണ് AGയുടെ മൈൻഡ് പക്കയാണ്. Get pounced on very quickly. ഞാൻ AG ഇപ്പോഴും കൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അവർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കളിച്ചില്ല, ഇന്ന് തോറ്റാലും ചിലപ്പോ അവര് എടാ ഈ കീറക്ക് വെടിവെക്കാൻ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന ഇവന് വെടിവെക്കാൻ അറിയില്ല, വെടിവെക്കാൻ അറിയില്ലേ, അവൻ വെടിവെക്കാൻ പറ്റണില്ലേ, എന്തോ കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്തന്നെ. ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എയിം ഡിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അധികം, പക്ഷെ ഇവന്റെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എയിം ഡിപ്പ് പോലെ തോന്നണം. Weapon scooped up, GRQ needing to do it all, and he cannot. 3 left alive, now G2 march on 7-3. A lead of the half once again secured. 6-3. The G2 കൊണ്ടുവന്നാ തോന്നണേ. Retake style that G2's been implementing. It's been working really well, but again, it's just kind of in some of these individual moments where the caliber of player of G2 is just a little bit better. പേടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് പക്ക എന്തായാലും അവരിപ്പോ അവരുടെ പ്ലാൻ ഒന്നും വർക്ക് ആവണില്ല. Kira here just sometimes the stinger be a little wild. That's the backbreaker. Commit for it. Yeah. That's a brutal one. We already saw the frustration of the dropping. G2 മിക്കവാറും ചൈന ടെർമിനേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് വീഴുമായിരിക്കും. Gotta expect that is just എന്തായാലും എലിമിനേഷൻ അല്ല, ഈ കളിയൊക്കെ significantly. നോക്കാം. For sure, and now you're into some pretty good ult cycles for G2. Still have the convergent paths, GRQ, so looks like maybe try to get him posted up into mid, but a little bit of back and forth. Trent has to be considering this mid push, and look how deep GRQ is. He's pinched though, but he's got backup. Maybe May watching for it though, and he's going to be winning it. A bit of a hero play there, but it ends up going awry for AG. ഒന്നും അവരെ വഴിക്ക് പോകണില്ല. അവർക്ക് അവർക്കൊരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ്നെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടണില്ല അവർക്ക്. പാവം അവരെ അടിച്ചങ്ങ് തൊലയ്ക്കുവാ. On this side of the map, looking for what seems like a very late lurk or just the call over. Yes, it will be the rotation call. Meanwhile, Jogamo here to try to intercept. Going to be caught. Relay ball. Has the enemy harbor locked away. അവർക്ക് പറയാം അപ്പുറം സൈറ്റിൽ ആരോ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ ഇട്ട് പൊക്കാനാണ് പ്ലാൻ. സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോയി കണ്ടറിയാ. ഇവ അറിയുന്നില്ലേ കീറ? Just doesn't know what hit him, and now AG there is over the recourse. They have to save these weapons. എന്തൊരു കളി ജോഗമാണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചത്. വിട്ടുപോയി കില്ലെടുത്തിട്ട് ഓടി അവന്മാർ എത്ര അപ്പുറത്ത് സൈറ്റ് കൺട്രോൾ എടുത്തവനെ കൊല്ലാൻ കളിച്ചടയി.
അതെന്തൊരു കളിയാ സൈറ്റ് കണ്ടോ എടുക്കാൻ പോയ ചെവി കേട്ടൂടെ. ഇത് എനിക്ക് നമ്മളെ ലോബി പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ ലോബി കളിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ ഒരാൾ വന്നെന്നുള്ളത് അവൻ വിചാരിച്ച സ്വന്തം ടീമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ടീം നോക്കണ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നെന്നുള്ള അവന് തലയിൽ രജിസ്റ്റർ ആയില്ല എന്നെ പോലെ. മനസ്സിലായി? എനിക്ക് അതാണ് ഞാൻ ചാവണേ. ടീം നോക്കണ ആംഗിളിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും എന്നെ ഒന്ന് കൊല്ലണം. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. GRQ feels the pressure, tries to go for a big play, finds two players at G2 staring him down. Oh, here we go. Watch this. Convergent paths right at AG. എല്ലാരും മൈൻഡ് പക്കെ കോൾ വിളിക്കണമല്ലോ ഇല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോ. All of them that with the saturate potentially lob. Then if he goes for the double dash, and the Hunter's Fury as well available for Trent. Waiting for the setup. The recon going to go bouncing forward. There's the convergent paths looking for the trap here. Now the Hunter's Fury, but it's going to be Chogamo. Part 3 gets traded up, baby. ആരെ തിരിച്ചു പോയി അൾട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തൊരാണ് നടന്നത്. Deletion of the Mumbai server. Everyone alongside GRQ has evaporated, snapped out of existence. What a setup from G2. They get their 9-3 half. Another great read from Valorant and company. Took them a little bit, felt a little bit shaky for the first half. Since then, it has been all G2. They are looking clean, they are looking merciless, and AG are looking out of sorts and out of ideas. They need to get it together. As we go to the halftime break, we'll see if they can rally back in a second. ഞാൻ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആകുമ്പോ വരാം. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ Chile, qué placer poder estar aquí con nuestros co-streamers. Vine aquí a invadirles un poco el espacio a ustedes. Y bueno, Mix, preguntarte a ti, ¿cómo la has pasado en Chile? ¿Cómo te ha recibido la gente? Creo que igual todo ha sido como muy claro, pero algo que le tengas que decir también a ellos. Muchísimas gracias a todos, sois la mejor Masters de la historia del Valorant. Mi segunda casa. Y estoy muy contento de haberos podido conocer a muchos de vosotros y gracias por tratarme siempre como una familia. Gracias, chicos. Bien. Un aplauso, un ruido para Mix. Ok, Hit. ¿Algo que decir también al público? Nada, solo decir a toda la gente de Chile que de verdad esta experiencia creo que no lo vamos a olvidar en la vida. Habéis sido un público increíble y el calor que nos habéis dado aquí no lo olvidaremos jamás. Muchas gracias, Chile. Muy bien. Algo rápido, Black. ¿Algo que decir? Chicos, sois la mejor máster de la historia y Chile es el mejor país de Chile. ¡Let's go! ¡Griten con el alma! And back we go into Abyss. The audience keeping up the energy, but needing to see more of it from the AG camp. Off to that decent start, that tie up 3-3, but after that, it has just been flatlining for this Chinese squad. Just a couple heartbreaking rounds that seem to have completely caused all gamers to crumble. And the #1 seed out of China is going to have to dig so deep here on this defender's side. And it's going to be a 4-man grouped up push for G2. It is kind of one of those pivot positions, something you see a lot of teams doing these days, these 1-3-1s. Quick TP over as well for Fangear. See here though, gap in the smoke. In a position. Yeah. Could be a very swift flood retake here for them. As well, that's not where that shock dart was supposed to go. Shrimp maybe watching too many EMEA VODs, but doesn't have that early damage. Trying to poke and prod away at the G2 players. Swing into the backside, the refract going to be taken. Maybe they able to find Fangear though, as Fallon does get traded out. Dash up in the tower, and how is he winning that? The gun not there, it's not loaded, it's not ready, and G2
storm their way through. Perfect in the pistols. And looking to bring this one to a swift conclusion as they hit double digits. I don't know if Baby Bay just knew that there was going to have to be a reload up there, and that's why he went for it. Because he caught Shrimp mid-reload, or if he just felt like he needed to try something crazy, but it works a treat. And AG not able to fight their way out. Trying for that flood. G2 take a pistol round. That may be the decider. Forward into the smoke, and the right clicks are just not finding their target. AG are looking out of sorts. They're looking shook. They're looking scared. The plant will come in. And ultimately, it feels like they need to just group together and go down to the spike. Yeah, at this point, this should be the end of the round. Or you can jump off the side. That's what I would do. It is Abyss. It's in the name. Gonna fall back here. But they're posturing around. Yeah, GRQ's tucked in like he's gonna go for it. Meanwhile, Fallon, I think you'd be more than willing to hunt for this one, but we'll just go ahead and back away. Instead, it's gonna be Leaf with that Ghost. Try to see if he can get some damage, get some more ult charge. Spotted the one, the headshot found, gets himself his second. Won't be able to find the third. The G2, a bonus conversion away from taking this up to match point. They've already converted one bonus on this map, 2 in the series. Feels like they might be on for a third. Thank you for the gold. AG. Nephew Taco, thank you, thank you. At some point, we'll see. Maybe they starting to get that confidence flowing. Starting to hit some shots. Gus was talking about it so far. The performances 11-3 ups and downs, but widely not seeing that peak coming through. So far, here on these two maps, he has been rock steady for G2. It's been really nice. That's what you want to see. You want to see that continuation for AG. We want to see the rally back. We want to see some damage dealt. There's a trip. Oh, gonna be caught. Do they pursue fast enough? Looks like they don't quite check in the tower. It's going to be the fast lane actually sparing him. But, okay, turns back to find Trent. He's going to be wondering, why the hell did my duelist call this one out? Maybe Bay does manage to shift around, find that kill, but then GRQ takes him down. Fallon arriving. That mid lurk. Cleans up the kill, swap of the weapon. Now it's likely going to be the back pedal. 2v3. Could be at risk, though, in mid. Wall will fall. Still, no, shifting away from this. Oh, no. This gives Fallon a massive opportunity. It's another timing. Do they have the read? That B has been completely empty. Sunderland silver lobby. What happens if G2 lose? I guess he's looking for a we shot never with that know. outlaw. He eats the brunt of that one, though. Down to 18 health. Well, this is going to give time for AG to start sussing out that this rotation is coming through. Another cope sent by Valen, trying to keep AG interested on the other side of the map to make sure that they're going to be able to hopefully get into this plant, and it looks like they will be given the opportunity. Vandal for Valen. I'm not counting G2 out of this round just yet. You never know with him and Leaf in play. And if he can find a kill, that will give him the reckoning as well. Leaf now postured forward a tight angle. Three players being ready for the push, the swing in, and GRQ able to finish the job that he started. Now it all comes down to Valen. Here's the hopping of the waylay. They check forward into the smoke. Nothing going to be spotted there. At the same time, Kira ready for the drop down, potentially on that flank. The tuck into the corner. The patient play. He's been spotted with Valen. Oh my goodness! Almost makes a go of it. The bonus not to be converted, but damage is absolutely dealt. Just Kira left the line. He's so smart, man. The way he plays this, he almost hit that transfer too, but just tucks in behind the smoke. They're checking it. They're checking it. They thought he might try to re-clear that smoke. He doesn't do that. They don't read that he can be tucked in the corner. Keeps the gun hidden, so it doesn't stick into the smoke. So smart. They're able to react just in time. GRQ lucky as well there.
Leaf doesn't connect with that outlaw shot as he's coming in through Link. Still in with a shout. Match point not obtained yet, AG. Let's see if they can streak together just a couple more rounds, if not make a go of this. എല്ലാരും ബിയിലാണ്. എയിൽ ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കീര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കീര ഇപ്പൊ റൗണ്ട് പിടിച്ചു വിടുന്ന ഒരു കമ്പാക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവോ? നോക്കിക്കോ, കീരെ കണ്ട് കീര ബാക്ക് ഇറങ്ങി സൈറ്റ് ഫുൾ കളിച്ച് പ്ലാന്റ് 5v5 റീടേക്ക് പൈസ പോയിട്ട് അൾട്ടി ഇട്ട് ഹാർബർ അൾട്ടി അവൻ കറക്റ്റനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചടേ അവിടെ വെച്ച്. Heavily suffered on the side of G2. New opportunity to try to exploit that early damage here for AG on the retake. Recon quickly cleared out. Down into the grab. Well, outdone Baby Bay able to find that kill. Baby Bay finds three. Baby Bay. One of the fin gear, then he gets the finisher on his shrimp. And I need to see that one back. Because Baby Bay just torpedoed AG's chances of getting that retake even started. Oh my God, they're trying to play off the back of the recon dart there, trying to take space. Just line up for him. Yep. He's got the grab well there to help him out too. Nicely played by Leaf. പെട്ടെന്ന് തീർന്നില്ലേ? Pistol round Sova, both shock after failure from AG. 8 rounds in a row, what AG needs to avoid dropping down to the lower bracket. But frankly, things are not going to get any easier for them. Nope. It is a very stacked playoffs. And in this last point-based win condition timeout, just trying to keep their mental in. I mean, at this point, for AG, if you can just rattle off 4 or 5 rounds in a row, നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. ജോണപ്പിയോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ തിരിച്ച് സെന്റിനലിലോട്ട് കുറച്ച് പേരും ടൈറ്റിലും ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ജോണപ്പിയൊക്കെ നല്ല പ്ലെയറാണ്. അത് മാത്രമല്ല അവനിപ്പോ മൈൻഡിൽ ഒരു ഇത് കാണും, റിവഞ്ച് ആർക്കായിരിക്കും. G2 അവനെ മാറ്റിയതല്ലേ, അവൻ ഇറങ്ങിയതല്ല, അവനെ മാറ്റിയതല്ലേ, കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യത്തല്ലേ അല്ലേ, അതവ ഇറങ്ങിയതാണോ എനിക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം. ടെൻസ് തിരിച്ചു വന്ന് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം, സ്മോക്ക് ഒന്നും കളിക്കാതെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, അടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അടിക്കും. ഇതിപ്പോ തീർന്നു, ലൈവ് കഴിഞ്ഞ്. കില്ല് നോക്കി നടന്നില്ല. യോഗമണ് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞ്. ബക്കിയും സ്റ്റിങ്ങറും സ്പാങ്ങറിന് മാത്രം തോക്കുണ്ട്. At the very least, you've done some damage, more than you've taken, which is none, so that's great. Immediately rotate out of this, but G2 are just ജോൺ ക്യൂട്ടി എടുത്താൽ സഞ്ജയ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇപ്പൊ നല്ല കളിയടാ. ജോൺ ക്യൂട്ടി നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. റെഡിയടേ, കളിക്കാനടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു. Your one vandal that you had in hand stranded down bottom of mid. This Bucky in GRQ's hands needs to do wonders, but the drone's going to be sent out in front. Trent should be able to get the spot here. Sends it out over the top, pushing through the smokes, checks around towards that right side. Nothing spotted quite just yet, but there's the tag. അവനെ ടാഗ് ചെയ്ത് കളിയാ, അവനെ പണി കളിയാ, അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലായിടവും കയറി ചെന്ന് കൺട്രോൾ എടുത്ത് പബ്ജി പ്ലാന്റും ചെയ്ത് 3v5. ഓക്കെ ഗായ്സ്, പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഇത് കൊള്ളാം. ഇങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന കളികൾ കൊള്ളാം. നമ്മളൊട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല അവര്. Out from safety, but Jogamo avane konnu. Kira plays right into it. Gets taken down. Shrimp now tagged up. The last one to fall will be AU1. Finds a kill on the leap, but Baby Bay not ready to find it. Trent will take it away, but 13-4. Comments നോക്കിട്ട് പോവാം. നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്കും തോന്നണമെന്ന്. F-team greater than friends. Yeah, this G2 team looking clean, looking strong. Looking to try കൈ കൊടുക്കണം നോക്കട്ടെ, എല്ലാവരെയും മൈൻഡ് നോക്കട്ടെ. Another deep run. Adam Masters saw what happened last year.
They want another crack at it. They want another go. And this is one hell of a way to start. And if this performance was anything but dominant, then you would still have those concerns. Sure. But this is the kind of play that you need to be seeing from G2 if you want to believe in that capability to make a deep run. Because we've seen how terrifying all the other teams in the uppers are right now. And this is a big one for them, for all gamers. A very unfortunate stepping stone for them. How many times have we seen teams come out first time on a global stage and not be able to find that footing? Yeah. Could just be another case of that, but we need to see the rally back. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങണേ, ഞാൻ ടയേർഡായി. ഈ കളി കണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ച്. അപ്പം നാളെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട്, ഇപ്പം മാലു എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഒന്നും ഇട്ടില്ല, അവർക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നാളെ ലൈവ് വരാം ഗൈസ്. എന്തെങ്കിലും ലൈവ് വരാം. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം, അറിഞ്ഞുകൂടാ, വരുമെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലവ് യു ഓൾ, താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദിസ് വാച്ച് പാർട്ടി ഗൈസ്. ഈ രാത്രി പോലും 531 പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇനിയുള്ള മാച്ചസ് ഇനി കിടിലമായിരിക്കും. നാളത്തെ മാച്ച് അന്യായമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. നാളത്തെ മാച്ചിന് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഗൈസ്. നാളത്തെ മാച്ച് കിടിലമായിരിക്കും. PRXന്റെ കളിയുണ്ട്, കുറച്ച് നല്ല കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് നാളെ. നാളെ PRXന്റെ കളിയില്ല, മറ്റന്നാളാണ് PRXന്റെ കളി. അപ്പം നാളെ കാണാം ഗൈസ് വിത്ത് അനദർ വാച്ച് പാർട്ടി. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തെ എനിക്ക് ലൈവ് വാലറന്റ് ഗെയിം പ്ലേ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആരെങ്കിലും ലൈവിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത്, വിത്തളോ സാഷയോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈവിലായിരിക്കും. ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാൻ, ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അവരെ ലൈവിലോട്ട്, കേട്ടാ. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ്, സ്ലീപ്പ് വെൽ. നാളെ കാണാം. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുക എല്ലാവരും. ബൈ 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 ബൈ.